Hello, my dear Pasangla. Good evening, everyone. Am I audible, everyone? Please do respond. 1 second. One second. What? Vedantu NEET Vettri. Am I audible, children? Please do tell me, am I audible? In the chat box. Am I audible, children? You. Hi, Vinochan. Hi. இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் டே இருப்பீங்களா இல்லை இன் பிட்வீன் போவீங்களா? Children, அப்படிங்களா? சரி நான் கேட்டேன். I know that you will be having some schools or something, no? You will be also having your coaching center, classes, everything, right? I can understand. ரெக்கார்டிங் செஷன் பார்க்குறதுக்கு டைப் பண்ணுறீங்களா? ஆ ஒரு நிமிஷம். சரி ஓகே வினோஜன். I'm happy to hear that. Please do share the channel to your friends also. Let them also study. You're like repeater தானா? Those who are watching, please do same. Shall we start our session? Those who are watching, shall we start isomerism? I actually want to complete that particular chapter now today itself. I don't know whether I will be able to do it because I'm taking all the particular topics of the isomerism now. So I really want to complete it today itself, but I'm not sure really.
Maybe in the next Thursday you have another session. In that I will be taking some portion of isomerism and I will be taking the particular hydrocarbon. So I'm in it. I'm just doing like, I will just start with this particular organic complete. I will complete the organic first and I will go for the next questions. I mean, next two things. Shall we start our session? So we are going to discuss about the stuff. Before starting the session, you guys have a thought of the today. I mean, today's thought, like, the first of all, you have to make a plan to follow the plan. In order for a, like, in order to follow that particular plan, you have to get to make a particular plan. Then only you can follow the plan. This is a today's thought, my dear students. So shall we start with our chapter? Are you guys are ready? So now I hope, one second, let me check whether it is visible or not. It's visible, right? Visible now. Just a second. Give me a second. Give me a second. It's visible. Okay, so isomerism is, we can say that the isomerism, the compound which have same molecular formula. See, you have studied what is isomerism in the previous class also, right? It's not the first time you are hearing about the isomerism, right? Right or wrong, my dear students? Which is having the same molecular formula, at least one different property. So it's not like all the properties has to be different. At least they should have some different property. So that is particularly called as the isomerism. What is isomerism? The compound which is having the same molecular formula and they should have at least one different property. That is actually called as your isomers, and the that particular phenomena is called as the isomerism. Particular phenomena is called as the isomerism. Now, let me tell you one thing, my dear students. For example, so you know that CnH2n plus 2. Cn, this is actually CnH2n plus 2O. So this is, do you know what is this is the chemical normal formula of alcohols and ethers. Okay, this is the common formula for the alcohols and ethers. Now I'm giving an alcohol like one second, I will give you an alcohol like CH3 CH3 CH2OH, an alcohol, and I'm giving you another ether like CH3O CH3. Okay, this is an alcohol and this is an ether. Okay, so now while, see, you know, this particular one is in the state of the liquid and this particular one is in the state of the gaseous. Okay, so now while we are considering about the alcohol, this is the alcohol which they given and this is the ether also, which is in the gaseous form and this is in the liquid forms. Okay, now coming to the particular hydrogen bonding. See, listen carefully, children. Hydrogen bonding is happening in this alcohol. Tell me whether there is a possibility of the hydrogen bonding. Yes, there is a possibility of the hydrogen bonding because they are actually attached to the most electronegative atom. So they have the tendency to get the electrons and they have the tendency to leave the H plus ions. So they are actually acidic hydrogen, right? That is what they are given here. Okay, they are actually the acidic hydrogen. But while coming to the here, there is no acidic hydrogen or hydrogen bonding as such as, right, carbon, I mean, there is no hydrogen bonding which has the ability to give the electrons or which has the ability to get into the H plus state, right? So there is no ability. So that means acidic hydrogen is absent in that, right? Now reaction with the metal, they are giving H2 gas and there is no reaction. Reaction with the HI, they will be giving the particular iodide and this will be giving the iodide and alcohol which you have studied in the particular GOC2. So this is the particular one which is given, and you know what, this is actually the common formula. With this common formula I can say you the particular one is C2H6O. C2H6O. This C2H6O is for this alcohol which is actually your one second, which is actually your CH3CH2O and your CH3O CH3 also.
Okay, they both have the particular C2H6 only. So the thing is, actually what I want to say here is they do have some properties which is same, and they do have another some property which is different properties, right? See, molecular formula same இருக்கு அவங்களோடது, அவங்களுக்கு இருக்கிற என்ன சொல்றது reactions different இருக்கு, ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த particular boiling point different இருக்கு. உனக்கு வந்து boiling point high boiling point இருக்கு, உனக்கு வந்து low boiling point இருக்கு. So they do have different property even though they have the particular same molecular formula. So this types of compounds or this phenomena is called as the isomerism. Clear, children? This phenomena is called as the isomerism. Clear? Clear, everyone? சொல்லுங்க, chatல சொல்லுங்க. So this is all about the isomerism. Now, while we are coming to the types of there are two types of the isomerism. While we are telling about the types of the isomerism, you have the two types of isomerism, my dear students. Listen carefully. There are two types of isomerism. One is structural isomerism and other one is the stereo isomerism. One is structural isomerism and other one is the stereo isomerism. When coming to the structural isomerism, say compound which have same molecular formula but different structures are called as the structural isomerism. They will be having different structure but they will be having the same molecular formula. That is actually comes under the category of the structural isomerism. So next one is the stereoisomerism. The compounds which have the same molecular formula only but different in the spatial arrangements, how the atoms are arranged. This, for example, if you have the carbon valency, carbon as there is 4 valency for the carbon which is a tetrahedral carbon, and we have in another bond with another carbon. So two carbons are joined in a single bond. It's actually double bond. So double bond which ரெண்டு carbon join பண்ணும்போது அதில் அந்த spatial arrangementக்கு ஏதாவது difference வரும்போது, so there may be hydrogen ஒரே சைடில் இருக்கலாம். So next isomerism ஆகும்போது there is a change in the spatial arrangement. Hydrogen வந்து above the plane இருக்கலாம், இல்லைனா towards you guys இருக்கலாம், இன்னொரு hydrogen வந்து towards my side இருக்கலாம். So there is a spatial arrangements. அந்த ஆட்டத்தோட spatial arrangement different இருக்கும்போது வருதான் stereo isomerism சொல்றது. So there are two types of isomerism, which is structural isomerism or constituent isomerism. Usually structural isomerism தான் சொல்லுவாங்க, and stereo isomerism. Let me tell you one thing, my dear students, this is very important. This particular isomerism is very important and it's really difficult or it's really important to understand this also. Okay, clear everyone? Clear? Now, type of the structural isomerism, you have the chain isomerism, position functional isomerism, ring chain isomerism, metamerism and tautomerism, which we have studied already in the GOC1. You remember, right? GOC1 la நம்ம already படிச்சிட்டோம் இந்த tautomerism சொல்றது. So chain isomerism இருக்கு, position, functional, ring chain and metamerism. We will be discussing it, okay? And we will be discussing what are the things which is possible and what are usually this alkene ஆகும்போது இது, alkenes ஆகும்போது இது, அதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா பசங்களா? So structural isomerism, chain, position, functional group and ring chain and metamerism. Now idla யோசிச்சுக்கோங்க, stereo, this is your stereo isomers. Okay, stereo isomers that has been divided into two. Stereo isomers has been divided into two. ரெண்டா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க பசங்களா. Do you know what are the two types of the stereo isomers? Do you know what are the two types of the stereo isomers? Do you have any idea? So stereo isomers are two types in which the first isomer is the configurational isomerism. Configurational isomerism. And you have your conformational isomerism. configuration isomerism தான் எல்லாருக்கும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். கன்ஃபர்மேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சில பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் படிக்கணும். ஐ மீன் ஃபார் த நீட் பர்சன்ஸ். ஓகே, configurational isomerism. In the configuration isomerism, you have your geometrical isomerism, and you have your optical isomerism too. Clear everyone? And in the conformational isomerismத்துல தான் நமக்கு வந்து நிறையா என்ன சொல்கிறது, அந்த லூனார் எக்லிப்ஸ், லூனார் இல்லை எக்லிப்ஸ், அந்த மாதிரி நிறையா ஷேப்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நிறைய ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ், யூ ஹேவ் த ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ், they do have the molecular formula will be different. I mean will be same, but they do have the different structural formula. And stereoisomerism means they have the same molecular formula but it's different in their spatial arrangements. அவங்களோட அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். That is actually called as the stereoisomers. And this is the structural
isomers. In the structural isomerism, there is chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, ring chain isomerism, and metamerism. In the stereo isomerism, you have your configuration isomerism. In that, geometrical isomerism is there, and optical isomerism. Adhe madri, you have the another one also, conformational and isomerism. So this is all together the outline of the isomerism which you are going to discuss it now. Okay, shall we enter to the chapter, children? Shall we enter to chapter? And I guess you can see the things, right? உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல எல்லாமே? கொஞ்சம் chat சொல்லுங்க. எழுதுனது எல்லாமே பார்க்க கரெக்டா இருக்குல்ல? Okay, Hemant. Okay. I didn't check it. அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் டவுட். Okay, one more thing, children. If you find any doubts or something in between you are studying or something, you can mail me in the mail ID. So this is my mail ID, children. Anakha TH. நான் usually live la கொடுத்திருப்பேன். If you guys don't have my mail ID, okay, this is anakhath98@gmail.com, anakhath98@gmail.com. so this is my mail ID. So you can, if you find any difficulties or something, you can do it. பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். Okay, Hemant, I will check it and I will tell you. Okay, so in the break வரும்போது நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். Okay, so this is all about the isomerism. Now first one is our structural isomerism. நம்ம structural isomerismத்துக்கு we are going to introduce structural isomerism. One more thing, student. See, basically I have started with the GOC 1, then we have discussed about the IUPAC nomenclature, then we discussed about the GOC 2 முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் isomerism ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் the order you have to study for the organic chemistry, நான் organic chemistry ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். Irshad, I give you the mail ID, na? That is enough. For the Telegram channel will be there. In the subscription, you will be having the Telegram channel. You can join there also. Okay. So now, so what was I was okay. So now organic study, organic chemistry, so children, always start with the isomerism first. Those who are not, I mean, அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஐசோமரிசம் முதல்ல படிங்க, அதுக்கப்புறம் ஐயூபிஎஸ்சி பாருங்க, இல்லை ஐயூபிஎஸ்சி படிச்சதுக்கப்புறம் ஐசோமரிசம், வாட் எவர் இட் இஸ் ஓகே. ஐயூபிஎஸ்சி படிச்சதுக்கப்புறம் ஐசோமரிசம் இருந்தாலும் ஓகே, பட் ஆல்வேஸ் தென் ஜிஓசி 2. ஓகே, ஐசோமரிசத்தில் சின்ன ஒரு பேஸ் இருந்தானா ஓகே, யூ கேன் கோ ஃபார் மூவ் ஃபார்வர்ட் ஜிஓசி 1 and GOC 2. Those who don't have any base in the isomerism, you have to start with isomerism because GOC 1 இருந்து 12 இருந்தோ ஐசோமரிக் ப்ராடக்ட் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ கொஷின் பேப்பர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய கொஷின் பேப்பரில் வந்து they will be asking the product of the isomeric one. So you have to go for that, okay, and then you can go for your hydrocarbons, alcohol, phenols, everything. Okay, so basically what happens means here I have discussed with the IUPAC and GOC 1, GOC 2 also. Now today we will be almost, I will be completing, I'm not sure I will be able to complete everything, but only one like 2 hours maybe left ஆயிருந்தனா அது நான் வந்து நாளைக்கு வரல சொல்லனா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். நாளைக்கே வந்து we will start with the hydrocarbons also. Hydrocarbons is very small chapter, so that tomorrow itself, day after tomorrow itself I can complete it within 6 hours or 7 hours maximum. And Sunday we will be taking with alcohol phenols. So basically அதில் இருக்கிற எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே அதோட எல்லா மெக்கானிசமே நம்ம GOC 2ல படிச்சிட்டோம். So I won't be discussing again the mechanism there. I will be discussing what are the equations and what are the things which is required. Okay, clear, Irshad? Okay, so basically we are not supposed to give the particular instant telegram, and that's why. Okay, telegram link is around that, you can join there. Okay, I'll be sharing all the notes in the through the telegram link. Okay, so now chain isomerism, my dear students, and if you find this channel helpful for your chemistry preparation, please do share with your friends, let them also study. Okay, so now first one is the structural isomerism. Structural isomerism irukku, stereo isomerism irukku pasangala. Structural isomerism first one is the chain isomerism. Chain isomerism solradhu, they will be having the same molecular formula. avangaloda molecular formula same இருக்கும், whatever it is the molecular formula, but different size of the parent chain. Parent chain, or this is very important, PCC means parent chain, parent carbon chain. Okay, parent carbon chain o illana side chain o, so adinada chain ku difference varum. They will be having different size for the parent
parent carbon chain or side chain, and that is basically called as the chain isomerism, or this phenomena is called as the or that particular one is called as the chain isomers, and that particular phenomena is called as the chain isomerism. So I repeat, my dear students, I repeat once again, I repeat, the compound which have the same molecular formula, they will be having the same molecular formula. Okay, அவங்களோட molecular formula என்னதா இருக்கும், ரெண்டு compounds எடுத்தனா அவங்களோட molecular formula சேமா இருக்கும், அவங்களோட parent carbon chain டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதே மாதிரி லைக் சைட் செயின் ஏதாவது டிஃபரன்ஸா இருந்தனா அதுக்கு தான் செயின் ஐசோமர்ஸ், அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் ப்ராப்பர்ட்டி காமிக்கிறதுக்கு தான் செயின் ஐசோமரிசம் சொல்றது. So you have some examples, and before I go into the example, this is a very important point. இந்த ஸ்லைடு நான் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வரைக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகுதா. ஸோ வாட் ஐ டன் இஸ் ஐ ஜஸ்ட் பேஸ்டட் ஃப்ரம் மை நோட்ஸ். ஸோ அதனால தான் இது இப்படி இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சி தட் இந்த அலாங் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட். ஸோ எனக்கு வந்து நான் எழுதி class எடுக்கிறது always I like it, but since we have the limited time now, I'm taking a long lectures actually. So அதனால சரி I will make this particular slide, and இந்த மாதிரி எழுதுறதெல்லாம் கஷ்டம், அதனால நான் எழுதுறதுல இருந்து நான் அதை copy paste பண்ணிட்டேன். I hope you will understand. Okay, so now notice natural see, first of all, when this is very important, nature of the functional group, main chain and side chain must be remain the same. What does this exactly meaning? Functional group order nature, which means whatever is the nature of the functional group, and your main chain, it's not main chain, my dear students, it's not main chain. One second, there is an editing is here. One second, it's not the main chain here. Nature of the functional group has to be same, and multiple bond, it's not the main chain, multiple bond. Okay, and no, substituent, this is substituent. I'll write it in the white color, it's been wrong. Substituent. Okay, substituent must be remain the same, they should be remain the same. Okay, so this is the one. What are the things? Functional group same ah irukonu rendulume, adhe madri multiple bond oda and ஒரு particular nature of the multiple bond has to be same, and you have to be like to the substituent also. Side chain la irukra and the side chain illa, this is not side chain children, this is not side chain. Multiple must be remain, substituent must be remain the same. For your example, you have given this one, CH3 CH2 CH2 CH3. What is the name of this, my dear students? Tell me the name of this. Tell me the name of this. Have any idea about the CH3? Methylpropybute. This is when we tell it in the name of N-butane, we can say that, right? And this particular, do you know what is this particular one called? See, this is basically your CH3, CH, CH3, CH3. Now you can name the name. Now you can say the name. What is the name of this, children? This is isomethylpropybute, isobutane. Do you know this? This is your N-butane and this is your isobutane. Now, tell me how many carbon chains are there in this. See, 1, 2, 3. Listen carefully, everyone. Listen. 1, 2, 3. And here having 1, 2, 3, 4. So this is an example for the chain isomerism. There is a difference in the size of the parent chain. One is 4 carbon is there, the another one is having the 3 carbon. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? Those who are watching this? Clear? Now next one is, this is CH3 CH2 CH CH2. So this is actually, there should be double bond here. 1 second. Little mistakes will be there because I'm making within one day now. Okay, CH3 CH2 CH, 1 double bond 1, and here also 1 double bond is there. Okay, so this is the one. So tell me what will be this is also comes under the category of the chain isomerism. Yes, they do have the chain isomerism. What this is actually CH3 CH2 CH double bond CH2, and this is your CH3 CH3. One second, let me check this. Oh yes, double bond CH3. Okay, so this is having the 3 carbon and this is having the 4 carbon. So there is a change in their particular parent carbon chain, correct? And but see, multiple bonds remains the same, correct? Multiple bonds also will be there. So those types of isomerism are called as the those types of isomerism are called as the chain isomerism. What is it called as? Chain isomerism. Someone has given me the smiley like
அந்த பூம் இருக்கிற ஒரு ஸ்மைலி இருக்குல்ல, அந்த ஸ்மைலி கொடுத்துருக்காங்க. யாருடா கொடுத்துறீங்க? Okay, so this is actually a chain. This is also an example for the chain isomerism. Now, inga parunga, idu next example. See how many carbons are there? 4 carbons are there. Here in the break the CH3 கொடுத்திருக்காங்க. இந்த CH3 தான் நான் இங்க எழுதிருக்கேன். இங்கே வந்து COH. So there is a 4 carbon, here is a 3 carbon. But while we check to the particular molecular formula of this, see here also the molecular formula, you can check it. Molecular formula of this N-butane and isobutane. They will be having the same molecular formula. Here also they will be having the same molecular formula. Here also they will be having same molecular formula, and I told you the functional group should be same. Here also the functional group is same, right? Then functional group, if the functional group is different, they are called as some other isomerism, which you are going to discuss. So the functional group has to be same, and the particular, so if there is a substituent, that the nature of the substituent also is same, and this is also called as 1. This is all called as 1 2 3 4. Here 1 2 3 4. So the, one second. Carbon chain வரும்போது 1 2 3. So they have 3 carbon chain and they have 4 carbon chain. So those types of chain, those type of particular isomerism in which the carbon, I mean there is a difference in their parent carbon chain, that is basically called as a chain isomerism. Now look to this. See, there is 6 carbon, right? 1 2 3 4 5 6. There is here, there is 6 carbon, right? Here 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Here 4, but they do belongs to the same category, correct? They do belong to the same nature. They are having a cyclic structure, and they do have the particular number of the molecular formula is same. Only the difference in their pattern, in the difference in their parent chain, carbon chain, correct? That is only the difference here. And here also the same only. While you check that this is 6, while we are checking the particular one, you can see that this is also belongs to the carbon chain, I mean chain isomerism, and this also belongs to the chain isomerism. There is only the differences in the different. See, there is side chain is different. Here the side chain is different, correct? And here also the side chain is different. Clear? So that is something called as the particular chain isomerism. I hope you are clear this now. Now listen carefully. Now I will give you a particular one. Minimum number of the carbon required to show the one second, chain isomerism. This is not position isomerism. One second. Chain isomerism. Okay. So any compound which is having, like any compound, see starting compound, it should meet minimum, it should have, one second. Just give me a second, children. Okay, this is wrong, children. One second, I will edit it. Okay, no issues. So this is not the one, first one. Okay, any compound 2C. So listen carefully. Minimum they should have, one second. Give me a second. It shows with the alkane. This is not the alkane. It should have 4 carbon only. I will edit it one day, students. I thought that I have edited it, but it is not showing. Okay. So listen carefully. So type, first one is your alkene. Okay, first one, this is not required. Okay, so first one is your alkene. Alkene means, so how many carbon minimum should have? It should at least have 4 carbon. Alkane should have 4 carbon, and that too is in the, like it can be the in butane, like it can be completely like this, like 4 butane. Okay, I will write it here, one second, children. That is much better. See, carbon 1 2 3 4. It can be like this, or it can be like this also. This is also a chain isomerism. Total number of carbon, this also have 4, this also have the 4. Are you getting my point? Now alkene also, same thing happens to the alkenes also. Alkene should have 4 1. See, basically, okay, let me tell you one thing, my dear students. If there any possibility of getting 2 carbon in a isomerism, no, there is no possibility of getting 2 carbon in a isomerism. 2 carbons either isomerism pandradhukku possibility illa. Now next one, 3 carbon, no, it is I'm telling about the alkene. Alkene I inga ஒரு டபுள் பாண்ட் கொடுத்துட்டேன் நினச்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நான் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி அதில் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுவும் சேமு தான், இதுவும் சேமு தான்.
இதுலேயும் வந்து சேம் தான், இதுலேயும் வந்து சேம் தான். அதோட பேர் என்ன மெத்தட்? ப்ரொப்பு 1 இந்த இதுவும் வருது, ப்ரொப்பு 1 இந்த இதுவும் வருது. ஸோ த்ரீ கார்பன் வச்சுட்டேன்னா we cannot find an isomerism with the minimum carbon 3. Correct? Now I have to go for the fourth one பாருங்க. fourth one எடுத்துட்டோம். So for example, suppose I have given a double bond here. Now இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இன்னொரு isomerism எப்படியா இருக்கும்? I can give a can I give this here? இல்ல, இங்க எனக்கு கொடுக்க முடியாது. இங்க கொடுத்துட்டேன் இது சேம் ஆயிடும். இதோட நேமும் சேம் தான், இதோட நேம் சேம் தான். See, there should not be having the same name. ஐசோமெரிசத்தில் அவங்களுக்கு 2 பேருக்குமே சேம் நேம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதுவும் நம்மளால பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, ஐ கேன் ட்ரா இட் லைக் திஸ், ரைட்? மிடில் வந்துட்டேன்னா உன்னோட பேர் வந்து மெத்தட் ப்ராப்பர் பியூட் 1 ஈன் ஆயிருக்கும், உன்னோட பியூட் 2 ஈன் ஆயிருக்கும். பியூட் 1 ஈன் ஆல்சோ பியூட் 1 ஈன் அண்ட் பியூட் 2 ஈன்ஸ் an example for the chain isomerism. Correct? Because they do have the double bonds இருக்கு, அதோட peculiarities எல்லாமே satisfied ஆகுது, and they do have the same molecular formula also. So alkenes, the minimum number for the showing this particular carbon position isomerism is 4 carbon. Next one is alkyne. Okay, alkyne எனக்கு வச்சு minimum 3 carbon வச்சு I'm trying it. Okay, I cannot do it. See, triple bond here, single bond here. இங்க வந்து நான் ட்ரிபிள் பாண்ட் கொடுத்துட்டு இங்க வந்து சிங்கிள் பாண்ட் கொடுத்துட்டு இதுவும் சேம் தான். திஸ் ஒன் இஸ் மெத்தட் ப்ரொப்பு 1 YNE. இங்கேயும் வந்து ப்ரொப்பு 1 YNE தான் வரும் நேம். ஐசோமெரிசத்துல இந்த பொசிஷன் செயின் ஐசோமெரிசம் வரும்போது யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி பர்டிகுலர் நாமினிக்லேச்சர் ஹேஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட். அவங்களோட பேர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ல செயின் ஐசோமெரிசம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல, உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லைன்னா அந்த தந்திருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதோட நேம் மட்டும் IUPAC நாமினிக்லேச்சர்ல நேம் மட்டும் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அதுல நேம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற மட்டும்தான் அவங்க செயின் ஐசோமெரிசமா இருக்கும். கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர்? Are you getting my point, children? Even for the position isomerism also. Now alkene, so 3 வச்சுட்டு நம்மளால முடியல, 4 வச்சுட்டு ட்ரை பண்றேன். 1 2 3 4 and here I'm giving a triple bond, here single bond. Now I can give the triple bond here, right? So this name will be method bute, right? Bute 2 YNE will be this name of this. Bute 2 YNE will be the name of this. Here bute 1 YNE will be the name of this. Both are the examples for the chain isomerism. Alcohol, what will be the minimum number of the alcohol required for the to show the particular chain isomerism? It was not 3, children, it should be have 4. Should have 4. Did I made any mistake here? Four. So it should be minimum 4. If you are taking 1 or 2 or 3 also, they will be having the same number only. If you are taking the 4, what happens here is, listen carefully, 1 2 3 4. Here we can give an OH, or in terms of this 1 2 3 and 4, here we can see if we give the OH here also, here there is no point, it's here looking here, giving here is better, right? So we can give the OH here. Correct? So this is also an example. The minimum carbon for the alcohol is 4. Now coming to the position isomerism. What is position isomerism? Do you have any idea about the position isomerism, children? Hi Priya, new to the channel? Okay, now coming to the position isomerism, my dear students. Position isomerism means they do have the same molecular formula, but difference in their functional group or multiple bond or substituent. அவங்களோட functional groupக்கு different இருக்கலாம், multiple bondக்கு ஏதாவது different வரலாம், அதே மாதிரி substituentsக்கும் different வரலாம். So those types of isomerism are called as the position isomerism. And there is an important thing which you have to note it down here. Nature of the functional groups, multiple bond and substituents remains the same. இப்போ மல்டிபிள் பாண்ட் நம்ம சிங்கிள் பாண்டா இருந்தேன்னா பொசிஷன் ஐசோமரிசம் வரும்போது அது சிங்கிள் பாண்ட் அதுக்குள்ள இருக்கணும், டபுள் பாண்ட் இருக்கக்கூடாது. இல்லை ட்ரிபிள் பாண்ட், இப்போ மல்டிபிள் பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் சொல்ல முடியாது. டபுள் பாண்ட் இருக்கிறேன்னா they should have the double bond only, not triple bond. Okay, now size of the parent carbon chain and side chain must remain same. Parent carbon chain oda size side chain oda size வந்து they should remain the same.
Clear everyone? Clear. So these are the two conditions. Now, first question, first example is CH3, CH2, CH double bond CH2 and CH3, CH double bond CH3. So this is but 1 in and but 2 in. This is an example for the position isomerism. Why, ma'am, this is an example for the position isomerism? Because there is a change, correct? There is a change in their double bond. Am I correct? There is a change in their double bond, right? There is a change in their double bond. Here there were different carbons. It's like there is different carbons, right? The name was different, right? Carbon number was different, right? Now here there is but 1 2 in, the position of the double bond is different here, correct? Now CH3 CH2 OH and CH3 CHOH, one is propane 1 all and one is propane 2 all. This is also position isomerism because there is a change in their OH group. Position of the functional group is different. Now 1 chloropropane and 2 chloropropane, 1 chloropropane and 2 chloropropane, 1 chloropropane and 2 chloro. The substituents are same only, but the position of the different position of in the substituent. So these are also an example for the particular position isomerism. Clear everyone? Clear? Now just look into this exercises. 1 second. Now 1 2 3, see how will you name this particular one? You have to name from the double bond, right? 1 2 3, here also 1 2 3. So the name will be like the position of this particular methyl group, that is a substituent only, is changing, right? Almost everything is everything is different. So this is also an example for the position isomerism. Are you getting my point, children? Here also, while we are changing, if there is 1 2 3 will be the naming, and if 1 2 3, this is actually your functional group, so we have to give importance to the functional group, then to the double bond. So 1 2 3, here it will be 1 2 3, correct? So the naming again, it will be also different in their if difference in their particular position of the double bond. Here also naming will be different for the double bond. So that is also an example for the position isomerism. Clear? Difficult to see? Slide is very small. Is it so? Maybe in 1 second. I will draw this, okay then. 1 second, I will draw this. Font size romba kammiya irukka? Maidin, font size romba kammiya irukka? Okay, just a second, listen carefully. Okay, no issues. I will rectify it. It was my first time, like I was also not doing அது கரெக்டாக இருக்குமான்னு. ஸோ நான் அதை ட்ரை பண்ணிட்டேன். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது, ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஃபார் தி ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஐ வில் மேக் த font size little more bigger, okay? So this is a simple example. Children, this is a simple example. So tell me, how will you name this particular compound? You will be naming 1 2 3 4, right? This will be 1 2, this will be 1 2 3 4. So you can understand that there is a difference in the naming of the double bond. So this is also an example for the position isomerism. Are you getting my point, children? This is also an example for the position isomerism. Another example, one more example, just one more example. So this is there, OH is there, you have the CH3 here, and another example, for example, you have your OH on the same position and maybe you have the CH3 here. Okay, now another one more thing, you have the OH here, which is phenol, and you have the CH3 on the para position. Okay, so while we are naming it, how will you be writing, I mean how will you counting it? 1 2, this will be 1 2 3, and this will be 1 2 3 4. Am I correct, my dear students? Right? Okay, fine, got it. Okay, see children, when I am seeing now, I can see everything. Okay, so that is why I don't know where I went wrong. So if you are having some difficulties, just like Maidin Bacha, I don't know the name, Maidin Bacha, I'm pronouncing it correctly only. Are you a Tamilian? Tamil நீங்க? Sumaya Paraveen. Okay, friend. Sumaya Paraveen. Okay. I just read the name of that particular one. அதனால. Okay. தமிழ் தான். Fine. நான் அந்த நேம் வந்து ரொம்ப
Like, I never seen that name. These guys are like, a lot of new students are there in the channel, I guess. Okay, I'm happy for that. So, children, listen carefully. This is 1, 2. So, the position of this methyl group CH3 is different here. Here also it is different. Here also it is different. So, there is a difference in the position of the functional group. I mean, the position of the substituent. And that is also an example for the position isomerism. Now, let me tell you one thing, my dear students. This is very easy for you. Just check the particular molecular formula. You can see that molecular formula of everything will be same. The molecular formula will be same. So always remember the molecular formula will be different. I mean will be same, only different. எதுல மட்டும் தான் different இருக்கும்? ஒன்னு either functional groupல different இருக்கும். அதுவும் இல்லைனா மல்டிபிள் பாண்டில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அதுவும் இல்லைனா சப்ஸ்டிடியூட்டில் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அது எப்படி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிபிள் பாண்டில் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளில் வந்து டபுள் பாண்டும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் வந்து ட்ரிபிள் பாண்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ரெண்டுத்துலையுமே டபுள் பாண்ட் தான் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஐ கேன் சே தட் another எக்ஸாம்பிள். ஒரு எக்ஸாம்பிளில் வந்து தே வாண்ட் பி கிவிங் யூ CH3, இன்னதில் வந்து இன்னொரு வேறு ஏதாவது ஈதேல் கொடுக்கலாம், லைக் anything other than that அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க, because they have to get into the formula, like molecular formula has to be same now. So that is the reason. Clear everyone? Clear? புரியுதா? Okay, so next question, one more question. Please try to do, children, those who are in the class, please do try to do this question. Let's see how many of you can understand the portion. So tell me whether the following one which I'm giving you, okay, this is an isomer or not. This is an isomer or not. Quick. Those who are doing it, do it. Now I will give in another question also. இதெல்லாமே எக்ஸாமுக்கு கேட்டிருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் எல்லாமே. ஓகே, நான் நீட் கொஷின் பேப்பர் ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த சாப்டர்னு இல்லை, ஆர்கானிக்கில் எல்லா சாப்டரும் நான் அப்படி தான் எடுப்பேன். பிகாஸ் ஆர்கானிக் இஸ் ஆல் அபவுட் டூயிங் த பாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர். Try to do it, children. Is this a position isomerism or not? How can you find out whether it is a position isomerism or not? Position isomerismல molecular formula same இருக்கும். Of course, if they are giving you na, நீங்கலாம் நீட் லெவலில் எழுதுறீங்க, அவங்க molecular formula same அல்லாமலாம் question கொடுக்க மாட்டாங்க. So இதில் வந்து of course when you are checking also the molecular formula will be same only, my dear students. They won't be having any difference in their molecular formula. Now you have to check that, children, ஒன்னில் வந்து first positionலே வந்து I mean they do have the two methyl group in the same position. இங்கே ரெண்டு methyl group தான், ஆனால் they have the different position. So only difference in the methyl group இருக்கு, substituent இருக்கு, ஆனால் different positionல இருக்கு. So that is something we have learned about the position isomerism. That is something we have learned about the position isomerism, different position of the multiple bond or substituent, right? So this is also an example for the position isomerism. Clear everyone? Clear? Those who are watching the video, clear? Okay, now this is another example, children. Tell me whether which are the one which is position isomerism and chain isomerism. You have to find out whether it is a chain isomerism and we have to find out the position isomerism also from this. So I will just number this. So this first one will be a position isomerism. Chain isomerism of which are the things? Chain isomerism. பசங்களா, இது 1ஆ கொடுத்துக்கோங்க, இது 2ஆ கொடுத்துக்கோங்க, 3ஆ கொடுத்துக்கோங்க, 4ஆ கொடுத்துக்கோங்க, 5ஆ கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, position isomerism. I mean, first of all, I'm telling you about the chain isomerism. What was chain isomerism? Carbon chain வந்து difference இருக்கும். They will be having the parent chain. There will be having a difference in their parent chain. See, this is 1 when we are naming this. Okay, நம்ம இது 1ஆ கன்சிடர் பண்ணுவோம், இது 2ஆ கன்சிடர் பண்ணுவோம். இங்கேருந்து நேம் பண்ணுவோம் 1 2 3, ரைட்? am I correct? 1 2 3, ரைட் ஆர் ராங்? இங்கேருந்து ஒன் பண்ணுவது 1 2 3. those who don't know to IUPAC nomenclature கன்ஃபியூஸ் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு வீடியோ பாருங்க. ஓகே, ஸோ 1 2 3. 1 செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட். இதுவா? So those who have the difficulties in naming the particular compounds, you just please have a look onto the IUPAC nomenclature. Okay, those who don't have, well and good. Those who have only, I'm telling you. Okay, now just a second. Enemy.
ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் பசங்களா? 1ஆ இருக்கட்டும், 2ஆ இருக்கட்டும், 3ஆ இருக்கட்டும், 4ஆ இருக்கட்டும், தே ஆல் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி கார்பன் செயின், ரைட்? ஸோ தே ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி செயின் ஐசோமரிசம். நவ் பொசிஷன் ஐசோமரிசத்துக்கு எது டிஃபரெண்டாக இருக்கும், எது சேமாக இருக்கும்? இது வந்து பொசிஷன் ஐசோமரிசம் நமக்கு கன்சிடர் பண்ண முடியுமா? பொசிஷன் ஐசோமரிசம் த சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் ஹேஸ் டு பி சேம். இது வந்து என்ன சப்ஸ்டிட்யூண்டாக இருக்குது பசங்களா? திஸ் இஸ் இன் ஈதேல் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட், ரைட்? ஆனால் இது எல்லாமே மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே மீதேல் சப்ஸ்டிட்யூயன்ஸ் தான். மீதலோட பொசிஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கு, பட் this is in completely different substituents. So we can say that to ma'am 1 2 3 4 5 is an example for the chain isomerism because they have the same molecular formula and the chain la mattum da difference ah irukku. Ana 2 3 4 5 சொல்றது they are actually example for the position isomerism, not the chain isomerism. And position isomerismல இந்த first one சேராது, ஏன்னா இது வந்து CH2 CH3, right? This is methyl group. நான் சொல்லியிருக்கேன் position isomerismல எப்படி தான் இருக்கும், even though they have a chain difference in a substitute வந்து அதோட நேச்சர் வந்து சேமா இருக்கணும். இங்க வந்து ஈதேல் சப்ஸ்டிட்யூட்டா இருக்கு, இங்க வந்து ரெண்டு மீதேல் இருக்கு, இங்கே ரெண்டு மீதேலா இருக்கு, ஆனா பொசிஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கு. இங்கே ரெண்டு மீதேலா இருக்கு, இங்கே ரெண்டு மீதேலா இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கு? பொசிஷன் ஐசோமர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளா இருக்கு. திஸ் இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பொசிஷன் ஐசோமர்சம் பிகாஸ் த சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஹியர். Clear everyone, those who are watching? So if any compound, at least they should have the two carbons. For example, like Cl, இப்போ இங்க வந்து பாருங்க, கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுச்சா? இல்ல. So for example, you can write this particular one as in the form of 2 carbon is there, X, we can write it here, 2 substituent. Another substituent we can write it like for both the X can be given. So minimum number of any compound, if you have to do this position isomerism, they should have at least 2 carbon chain. Okay, I mean 2 carbons should be there. Now alkanes means it should at least have 6 carbons. Listen carefully because see, substituent position has to be same, different. Substituent position different ஆ இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து 3ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களா, 1 2 3, இங்க வந்து 1 2 3 இப்படி நம்ம எடுக்க முடியுமா? This is also carbon chain, this is also carbon chain, right? So minimum we have to have a 6 carbon chain or 6 carbon in order to show the number of isomerism which is from the alkene. Okay, alkene வந்து வரும்போது they should have at least 4 carbon chain, and for the alkyne also 4 carbon chain. Alcohol they should have at least 3 carbon chain. Clear everyone? Clear? Okay. Now listen carefully. Okay, these are the answers. One second, I will write the particular one here. Find out, this is a question children, those who want to write, you can write down this. This is a question. Write the number of positional isomerism in the following. So first one is trichlorobenzene. First one is your trichlorobenzene, then your dichlorobenzene, okay, then your tetrachlorobenzene, no, cyclobutane சொல்லிக்கொள்ளுங்க, tetrachlorocyclobutane. tetrachlorocyclobutane கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Try to find it out children. Number of the positional isomerism you are supposed to find in this particular one. First of all, trichlorobenzene. Trichlorobenzene is, how will you write the formula of the trichlorobenzene? Benzene group is there, you have your benzene group here, and trichloro, so you will be having 3 chlorine, right? So I'm writing it 1 2 3, this is the first one, right? Which means I can name it like when I'm naming it 1 2 3 trichlorobenzene, correct? Now next one, how can I give this particular, this is the first one. Now இதை வந்து வேற எப்படி எழுதலாம், இந்த ரெண்டு chlorine இப்படி வந்து இப்படி எழுதலாம், which means Cl here, Cl here, Cl here. So when I'm naming this, I can write it as 1 2 3 4, 1 2 4 trichlorobenzene, that is also an isomer. Now இதை வேற எப்படி எழுத முடியும் பசங்களா? சேம் நேம் வரக்கூடாது, okay, சேம் நேம் வரக்கூடாது. So this is actually one second, this is actually your 1, 2, 3, இது உங்களோட 1, 2, 4, okay. வேற எப்படி எழுத முடியும்?
இப்போ வந்து இது இப்படி இப்படி வேற இப்படி ஒரு நிமிஷம் 4 1 2 இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா this one 1 2 3 இப்படி கொடுத்துட்டேன்னா what will be the name of this? So if you're giving like this also, that is wrong, right? 1 2 3 4 5 6. This is also won't be correct. Now next one, how can you give this? Listen carefully, children. The one, so this is a possible one. See, 1 2 3 4 5. So 1 comma 3 comma 5. This is also possible. Now rest of the things, if you can give any time, you can give the 3 chlorine, you can give any word and name it. Other than 1 2 4 1 3 5 and 1 2 3, any other name is possible. If you give the name here, okay, if you give the name chlorine here and rest of the chlorine here is 1 2 3 4, this is also will be 1. This is, if you give the chlorine here means 1 2 3 4, again 1 2 4, correct. So can you give any other names other than these 3? That's not possible. Right or wrong, my dear students? Is it possible? It's not possible, right? So this is the possible isomerism. How many possible isomerism are possible? I mean, how many possible isomerism are there for the trichlorobenzene? It is 3. Total 3 possible isomerism are, total 3 isomerism are possible for the trichlorobenzene. Now next one, you have your, which one? Dichlorobenzene. Dichlorobenzene ku vandu firstly namakku vandu first dichlorobenzene dana. So 1 2 chlorine dichloro. This is a first position, first one which we can do it. Children, it's not dichlorobenzene. I'm sorry, children, it's not just a second, children. This is benzene. Dichlorobutane it is. Cyclobutane. Cyclobutane. Okay. So dichlorocyclobutane means you can say that butane is there. You have your butane. Amma danada. Butane இருக்கு. டைக்ளோரோ எப்படி எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கலாம்? 4 கார்பன் இருக்கு. இந்த 4 கார்பன்ல டைக்ளோரோ எப்படி வேணா நமக்கு கொடுக்கலாம். டைக்ளோரோ தான் சொல்லியிருக்காங்க. டைக்ளோரோ மீன்ஸ் யூ கேன் சே தட் there is 2 chlorine, right? Right or wrong, my dear students? ஒரே நிமிஷம். Question is dichloro. One second. Dichlorobutane. This is tetrachlorobutane. Okay, one second. So this is not cyclobutane. Here there is cyclobutane. So this won't be cyclobutane. Butane na. So meth eth prop butane. Dichloro. 2 chlorine இருக்கு. எப்படி வேணா நமக்கு கொடுக்கலாம். So first of all, chlorine வந்து 2 same கார்பனுக்கு கொடுத்துக்கோங்க. Okay. So same கார்பனுக்கு கொடுக்கும்போது அதோட பொசிஷன் வந்து 1ல first கார்பன்லயே வந்து dichlorobutane வந்துருச்சு, chlorine வந்துருச்சு. Now next one. Next எப்படி கொடுக்கலாம்? We can give this particular carbon, 4th carbonல 2வது carbonல we can give the chlorine, right? We can give the chlorine in the second carbon also. 2 chlorine in the same carbon, which means 2 is possible. Now 3வது carbonல 1 2 3. Is this possible? ഇവിടെ வந்து நமக்கு 2 கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. 2 கொடுத்துட்டேன்னா நம்ம இங்க இருந்து நேம் பண்ணுவோம். If you are giving chlorine here, we are supposed to name it from here, which means it will be again 2 which is already given. So we cannot give name from this, right? இப்போ வந்து நமக்கு அந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுல கொடுக்கிற பாசிபிலிட்டி முடிஞ்சிருச்சு. இனி செப்பரேட்டா கொடுக்கலாம். chlorine, which means you can say that 1 2 is the possibility. Correct? Now again, இப்போ நமக்கு இதுல கொடுக்க முடியுமா? Can we give it here? No, that is also come as 1 2. Am I correct? Or இப்போ வந்து இன்னொரு பாசிபிலிட்டி நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி C 4 C கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இங்க கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா இங்க நான் கொடுத்துட்டேன்.
ClCl. மேம் இது ரெண்டு கார்பன் செப்பரேட், இது ரெண்டு கார்பன் செப்பரேட் தானே கொடுக்க வேண்டியதானே கேட்டிங்கன்னா, நேமிங் பண்ணும்போது நம்ம இங்கே இருந்தால் நேம் பண்ணுவோம். ஸோ இது என்னதான் வந்துருச்சு, 1 2 வந்துருச்சு. ஸோ we cannot give this. They are same naming. UPSC should be different, right? அது difficult ஆயிடுச்சு. That we cannot give, right? Now வேற என்ன possibility இருக்கு? How can we give the next possibility? First carbon and the third carbon. That is also possible, right? First carbon and the third carbon. Now, any other carbon, any other possibilities are in the carbon கொடுத்தாலும் first carbon, third carbon தான் வரும். First carbon and final carbon. That is also a possibility, right? Which means first carbon and the fourth carbon. Correct? Now, any other possibility? Yes, there is another possibility also. Second carbon and third carbon. First and second நம்ம கொடுத்துட்டோம். Second carbon லையும் கொடுக்கலாம், third carbon லையும் கொடுக்கலாம். Second carbon and third carbon. Right? Any other possibility, my dear students? Any other possibility? No, this is the total possibility which is available, right? So the total number of this particular isomerism of the dichlorobutane will be 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clear everyone? Clear? Okay. Next one is they have given your tetrachlorocyclobutane. Tetrachloro. There is 4 chlorine. Okay. Cyclobutane also. So as I told you, we can give the chlorine on the same position. 4 chlorines are there now, 2 chlorine, 2 chlorine. So this we can say that 1 1 in the first position itself and 2 2 second position. This is the first probability. Next one we can check, give here also. If we give here also, that is the same thing will be here. 1 1 2 2 will be there. So the probability is n for the same position லே வந்து ரெண்டு கார்பன் ரெண்டு chlorine கொடுக்கிற probability முடிஞ்சிருச்சு. Now இப்படியும் கொடுக்கலாம். Cl here also, Cl here also, which means 1 2 3 1 1 3 3 is the next probability, right? 1 1 3 3 கொடுத்துக்கலாம். வேற எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம்? See, it is not necessary that ஒரு கார்பன்லயே வந்து ரெண்டு chlorine கொடுக்கணும்னு எந்த அவசியம் இல்லை. So I'm just giving it like this, okay? Now இனி அதுதான் அவ்வளவுதான் ஒரு கார்பனுக்கு ரெண்டு chlorine முடிக்கிற பாசிபிலிட்டி முடிஞ்சிருச்சு. இனி வேற எப்படி கொடுக்கலாம்? இதே chlorine இங்க இருக்கட்டும், இது chlorine இங்கேயும் இப்படி கொடுத்துக்கலாம்ல, which means it will be 1 1 2, 3. That is also possible, right? Now this carbon, let it be there, and இங்க ஒரு chlorine, which means 1 1 2, 4 5. No, 4 5 இருக்காது, 4 2, 4. That is also a possibility. Now I can give the chlorine to all the carbon, Cl, which means 1 2 3 4, which means total how many structures will be possible for this? 5 structure or 5 position isomerism are possible. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? Those who are watching, are you able to follow me? Next one is your functional isomerism. What is your next one? Functional isomerism. Functional isomerism, you can easily follow it. If there is a difference in the functional group. See, functional group different ah kuduthirukanga. If there is same molecular formula and different functional groups are called as functional isomerism. For example, you can say that alcohols irukku, ethers irukku. They do are different functional group, but they do have the same molecular formula, CnH2n plus 2O, right? Aldehyde and the ketones, they do have the different structure, different functional group. avangaloda ஒரு நிமிஷம். So aldehyde and ketones, right? Aldehyde and ketones, that is also an example for the functional isomerism. They do have the different functional group, right? Now
acids and esters, they also are example for the functional isomerism. Different functional groups are and same molecular formula. For this also same molecular formula, right? Cyanide and isocyanate, that is actually an example for the ambidentate nucleophile also, right? So these are the example for the functional isomerism. Are you getting my point, student? Functional isomerism. So these are the example for the functional isomerism. And this is like, I'm just telling you, this is the primary amine. Those who don't know, we have to do something with this. This is secondary amine. This is the tertiary amine. See, secondary amine, tertiary amine means primary amines will be having only two hydrogens will be there. Only carbon will be, nitrogen will be bonded to only one carbon. Secondary amines means there will be two carbons will be there and one hydrogen only present. Either you can go for the number of the hydrogen or you can go for the number of the carbon also. The tertiary amine means there is no hydrogen. For three bonds will be of the carbon. Clear? Now, this is also an example for this. Okay, I will write it here. Now, listen carefully. You have the phenol. Phenol is the CH3. Okay. And now you have the CH2OH. Phenol is there and you have the alcohol. This is your phenol. You know this, right? This is your phenol. This is your phenol. And this is going to be your alcohol. Now, so tell me, like, these are functional. Yes, they are also the example for the functional group isomerism, right? They do have the same structure formula. They will be having the difference in their functional group. CH2OH, this is alcohol, this is phenol. They are different. See, they are different. See, inga vandu pathina, this is, see, phenol is there and this is alcoholic one. So phenolic one is different and alcoholic one is different. Okay. Now comes your ring chain isomerism. 1 second, children. Ring chain isomerism. So ring chain isomerism is, we can say that if they have compounds have same molecular formula but different exist as a open chain as well as in the closed chain. They can be exist as a open chain and the closed chain. That is actually called as the ring chain isomerism. That is actually called as the ring chain isomerism. So I will give you an example here for the ring chain isomerism. For example, ring chain isomerism. CnH2, 1 second. I will give you an example for the ring chain isomerism. For example, okay, you have this C3H6. C3H6 means what is the formula? You can write this is a molecular formula. So 3 carbons are the double bond hydrogen. You have an hydrogen here and hydrogen. This is the formula, right? CH3CH double bond CH2. You can write the same thing like this also. Correct? This is an example for the ring chain isomerism. For example, C4H8. Okay. So, or example, another example, CH3CH2OH. Okay. And you have the CH3OCH3. Is this an example for the ring chain isomerism? No, they are not example for the ring chain isomerism because ring chain, see, there will be, see, ring chain is actually what happens now. Ring chain la vandu namakku vandu ring chain isomerism irukkalam, adhe madri functional group isomerism. Ring chain la vandu we can have the functional group isomerism. Ana it like functional group la irundhu ring chain possible ah sonnana illa. Ring chain la irundhu isomerism la irundhu functional group also can be getting. But functional group irundhu ring chain kettumana illa. So always give priority to the ring chain isomerism. For example, you have this. This is an example for the functional group isomerism. Correct? They have different functional group. Functional group isomerism means I can give that, okay, this is an example. That's true. But ring chain isomerism, this is an example. No, that is not an example for the ring chain isomerism. There is no ring chain, right? Now, next one, I can tell you like, I'll give you an example here. C4H8. Okay, so you have carbon, 4 carbons are there
and you have double bond. Okay, this is the first one. Okay, see, for H8 I can write it like next possible structure, we can divide, we can give this particular one in the middle also, right? Double bond. Okay, this is another possibility. Now another possibility they are giving you, like this one. You have the CH3 here also. Okay, next one அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா cyclobutane கொடுத்திருக்காங்க, cyclopropane கொடுத்திருக்காங்க, and there you have a particular methyl also. Now these are your structures, and I'm now writing it 1 2 3 4 5. So tell me, my dear students, those who are watching the video, tell me 1 and 2 are an example of the position isomerism or chain isomerism or ring functional group isomerism. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2 are example of the, there is a chain difference in the position of the double bond, right? Or so it's a position isomerism. Position isomerism. Now I'm asking you about the 1 and 2 I asked. Now 1 2 and 3. 1 2 3. 1 2 3. So what is examples? What is this position isomerism or string chain isomerism? Or this is an example for the chain isomerism. There is a difference in their ring chain, right? Chain is happening. There is 3 3. There was 4 4, and now it is only the carbon chain is 3. So this is an example for the chain isomerism. Now I'm telling you about a 4 and 5. 4 and 5, this is having, and there is a methyl group. That is also a chain isomerism. There is a difference in the carbon chain only, correct? Now 1 2 3. So you have, one second, you have your 1 2 3 and 4 bar 5. They are example for the this one and these two. So we can say that there is an example of the ring chain isomerism. There is a difference in the open chain as well as the closed chain also will be there, and that particular phenomena is ring chain. So this is all example for the ring chain isomerism. Clear, everyone? Clear? Okay, now comes the metamerism. Metamerism, one second, in the portion that is not in the syllabus actually. See, for H8 will be there. One second. Okay, type 2 now. Okay, now comes the metamerism. Now was your metamerism. What is metamerism, children? They will be having the same molecular formula. Same molecular formula will be there, and their same polyvalent functional group. I'll tell you what is polyvalent functional group also. But different alkyl, contain different alkyl groups on the other side of the functional group. Polyvalent means they will be having two valency, which means functional on the particular atom in the sideline group in the sideline group. That is something called as the polyvalent, and there will be difference in them. So that is actually called as the metamers. The phenomena is called as the metamerism. So divalent centers will be there now. You will be having oxygen here, and you will be having some group here and some group there. So those are considered as the polyvalent. Okay, so oxygen is an example. This one is an example for this one is an example for the polyvalent. Either this is oxygen now, so this is either, this is thioether. Okay, then NH means, if it is NH means it will be your secondary amine, make it. N means it is your tertiary amine. C double bond O means it will be your ketones, right? This is going to be your esters, correct? And CO double bond O NH means amide, then anhydride, right? So these are the examples of the metamerism they will be showing you. Now listen carefully, children. These are something which comes under the exams. One second, I'll write it, then it is much better. For example, CH3, CH2, O, CH2, CH3. This is a one time. And CH3, CH,
CH3. Okay, 2 CH2. Okay, clear? So this is an example. Now, next one, CH3, CH3O, CH3, and you have another example like CH3O, CH2, CH2, CH. This is another example. So tell me, children, this has been asked in the NEET. Okay, NCERT la irukra question da NEET la ketirukanga the rendu question me pasangala. So tell me whether this is in metamerism or not. Metamerism, they will show the metamerism or not. They do have the same one, and there will be difference in their particular. See, what was the metamerism means? They have the same molecular carbon and the same polyvalent functional group also. The functional group is also same there, and only difference in their alkyl group on the other side, right? So here the alkyl group is CH3 CH2, here only CH3 is there, here CH2 CH3, here CH2 CH2 CH3. So that is an example. These are the example for the metamers. Am I correct, my dear students? These are the examples for the metamers. Clear? Now, in CH3 இருக்கு, இங்கேயும் CH3 இருக்கு. Okay, fine. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can say that 1 2 3, here 1 2 3, which means 3 are there, but the name of this particular one is different, right? So this is also an example for the different types of alkyl groups are there. So this is also an example for the metamers. Clear, everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? ஏதாவது சாட் பாக்ஸில் போடுங்களேன். Formation of the structural isomerism. Formation of the structural isomerism. Okay, so alkanes பத்தி தான் general formula. You know that CnH2n. So CH4ல வந்து நமக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. CH3 CH3லயும் வந்து நமக்கு பண்ண முடியாது. We can only tell about C4H10, right? Butane. So butaneல வந்து பார்க்கும்போது number of isomerism is, this is very important for the butane, number of isomerism is 2. Only 2 isomerism is possible for the butane. Now, next one is C5H12, which is actually pentane. Pentane la avla isomerism possible irukku. Number of isomerism possible is, see, these are these onnu ippadi vannalam. I'll tell you what are the ones which will be. Butane la vandu you can give this one or this one. These are the possible ones. Okay, pentane la vandu pathina it should be right here, children. So C triple bond idu onnu n pentane pannalam. ஒன்று வந்து we can say that isopentane or 2-methyl pentane பண்ணலாம், இல்லைன்னா நியோபென்டேன் கொடுக்கலாம். 2 மேலேயும் கீழேயும் வந்துச்சு நியோபென்டேன் கொடுக்கலாம். So number of isomerism which is possible for the pentane is this, and number of isomerism which is possible for the hexane is, number of isomerism which is possible for the hexane C6H14, which is actually 5. Total isomerism which is possible for the hexane. Okay, now just a second. Total isomerism which is possible for the C7H16. Do you know how many isomerism is possible for the particular? I'm good. How are you? Study only. எப்படி போயிட்டு இருக்கு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம்? What's your name? Study only is only giving.
Total is 9. 9 isomerism is possible, right? Number of isomerism is number of isomerism. Which type of isomerism, my dear students, tell me? Structural isomerism, which is 9 is only possible. Now, C8H18. Okay, C8H18. Now, they can only get the isomerism as 18. C9H20. C9H20 and the 35, you can get the isomerism. C10H22. This is given in the NCERT. Okay, they have asked it 75. Okay, so இது NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க, இது NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க. கிளியர் ஹைட்ரோகார்பன்ல கொடுத்திருக்காங்க பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Okay, now these are alkanes. இதெல்லாமே நம்ம alkanes பத்தி தான் படிச்சிட்டு இருந்தோம். These are all alkanes. Now alkenesல வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you have the alkenes alkenesல வந்து பாத்தீங்கன்னா, what you will be doing? What is alkenes? Alkenesல எப்படி இருக்கும்? How it will be alkenes? See, listen carefully. CH2 double bond CH2 in the isomerism is not possible. C3H6 only possible isomerism is only 2 isomerism is possible. Okay, alkenes and cycloalkanes also. We can say that cycloalkanes also, alkenes also. They both have this one. Okay. Now next one, C4H8, including the cyclo compounds. I'm telling you, they can have the isomerism of number of isomerism 5, and C5H10. C5H10 la and do you know what is that possible isomerism? It is 10. The possible isomerism is 10. Now that is only required. This is only they will be asking. Okay, now comes the only cycloalkanes. Cycloalkanes mattum da irukku. What are the possible isomerism? Okay, so first of all, C3H6, which means you can say that this C3H6. This is your C3H6. One second. C3H6. So only there is no possible isomerism for C3H6. Now, see, this is actually children alkene, cycloalkene சேர்ந்து தான் நம்ம வந்து 2 இருக்கும் சொல்றது. Cycloalkenes மட்டும் இருக்கும்போது C4H8. You have the C4H8 and they will be having maximum 2. Which are the 2? Do you have any idea? You will be having this particular one, and you can also have this one also. Propane with a methyl group, right? Now C5H10, do you know how much will be? There will be having 5. Okay, so these are the things they will be asking you. That is enough. Clear everyone? Clear? Okay, right, alkynes also. Something little extra. Alkynes also. So when you are writing the alkynes, tell me what will be the particular one. CH triple bond CH is not possible. There is no one, right? Now coming to the C3H4. Okay, C3H4, you can have together three particular isomerism. C4H9, including the cycloalkanes. Okay, including the not alkanes, alkenes. Alkenes consider panida structural isomerism. So C4H9, you can write it as C5H, C4H9, C4H8. C4H9, one second, I will write it. C4H9 have possible 9. Now C5H8, not 8, is H8 only. C5H10 is only alkenes. Alkenes mattuma irukumbodhu, there is only no presence of this particular alkane. Cycloalkanes onnume illama alkenes mattuma irukumbodhu, there is only 3 one. Do you know what are the positions of this? See, carbon, 3 carbons or 5 carbons irukum. You can have it on the first position, 1 2 3 4 5. You can have it on the second position, not in the first position. Second position, triple bond. Now next one is, you can have
5 now, so you can have it like this also. These are the only possible ones. Clear? So 3 is the maximum numbers. Clear, everyone? Clear? Hi, Aditya. Aditya Kumaravelu. Now we are going to look into our stereoisomerism. This is the important stereoisomerism. You have the stereoisomerism in that you are supposed to find out the geometrical isomerism, cycloalkanes எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். Okay? Clear, everyone? Shall we move? Please do tell me, shall we move? Okay. Now comes the stereoisomerism. So we can just take it short break. 5 p.m. Okay. Come back by 5 p.m. Sharon. I'm having this headache. I just want to have a coffee.
Hello guys. ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிட்டேன். ரொம்ப தலைவலிக்குதா? ஓகே, பெட்டர் நோ. காய்ஸ் வாங்க காய்ஸ், நான் வந்துட்டோம். This topic is the very most important topic of the session. So I want everyone to join. Those who are here, please do come back, children. A little more clearer. Still not. Shall we start? Hello, welcome back, children. Welcome back. Shall we start our session? So, my dear students, we are going to learn about நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட அந்த ஐசோமர்ஸத்தை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்மளோட வந்து we were discussing about the structural isomerism, and we done with the discussions on in that we were discussing about the chain isomerism, right my dear students? Chain isomerism பற்றி discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம், and we were also discussing about the position isomerism, metamerism, all the things which is required we have discussed it as of now, right? Now let me tell you one thing my dear students. இப்போதான் நம்ம வந்து question பார்ட்ல வர போறோம். See, அதுல இருந்து question கேட்பாங்க, but this is where a lot of people getting confused, and this is where a lot of people may be making mistakes also. So that is actually your stereoisomers. One second. Stereoisomers. Ayyo. என்னடா இது? Okay. Stereoisomerism. So shall we start doing that stereoisomerism, children? Can we do it? Please do put in the chat box so we can start it. In the camera lab, we are supposed to see our one second. Okay, now it's visible. Now it's visible now. Vedantu is visible now. Yes, Vedantu is visible now. Better. Shall we start? Yeah, cute as well. Thank you guys. Thank you. DJ Electronics and Gadgets. ஏய், என்ன பேருடா இது? உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க? Cute. Okay. Thank you students. Thank you. ஆனா நீங்க லிசன் பண்றதுக்கு நான் எடுக்கிற கிளாஸுக்கு சரியா? நான் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் வேற கியூட்டா இருக்க இதுல இருந்து கேட்கலடா. நீங்களாம் நீட் எக்ஸாம் பண்றீங்க. ஸ்டீரியோ isomerism. So பசங்களா ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசத்துல நான் சொல்லிட்டோம், you have the confirmation isomerism and you have the, see, okay, one more thing children, before going to the session, let me tell you one thing. How many of you like
watching the particular lives of mine? Please do tell me in the chat box. Let me see. எவ்வளோ பேர் வந்து நான் வந்து எடுக்கிற லைவ்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறீங்க? இப்போ பார்க்கலனாலும் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் செஷனில் ஏதாவது பார்க்குறீங்க? How many of you? How many of you seeing that? Please do say, put in the chat box. Usually, how many of you will be seeing that particular lives of mine? So those who are seeing that, if you find that helpful, let me tell you one thing. Please do share that particular lives to your friends also. Let them also study the chemistry. Okay, and let me tell you one thing. என்னோட ஆர்கானிக்கில் நோட்ஸ் ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் பை நவம்பரில். நான் ஆர்கானிக் எல்லா சாப்டர்ஸுமே லைவாக இந்த பர்டிகுலர் சேனலில் முடிச்சுடுவேன். இப்போ வந்து இன்னைக்கும் இந்த வீக்லேயே வந்து ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் டில் ஆல்கஹால்ஸ். ஓகே, அப்போ ஆர்கானிக் எல்லாமே நான் இந்த கிளாஸில் படிச்சிடுவேன், நான் பார்ப்பேன். Okay, so those who are watching that particular one, you can blindly trust me for the organic. Okay, even for all the subject, all the organic, inorganic or physical, but I'm telling specifically with the organic because I will say you one thing. நான் சொல்றேன், in the note is more than enough for your NEET preparation. Even I am discussing the IIT NEET JEE questions also. Okay, so that is particularly more than enough for you guys. Okay, so please do share with your friends also, and let me see, let us see how many subscribers will be coming after that. Okay, because I'm only the person, I know that I'm kind of a one-man army. Not one man now, one woman army, not man, one woman army. So I'm only taking chemistry in here. I know that you guys will be bored of seeing my face again. Oh my god, this woman is actually again and again coming with the same organic chapters, right? I know that it's little hard. எனக்கும் வந்து நானும் வந்து யோசிப்பேன், யோ பசங்க வர என் மூஞ்சியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்களே, அவங்களுக்கு எப்படிரா அப்படின்னு எனக்கும் இருக்கும். ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்கள் பாஸ் ஆனதான் ஆகணும். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த சேனல் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்லி. இந்த சேனல் மொத்தமாகவே கெமிஸ்ட்ரிக்கு தான் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஷேர் வித் திஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ லெட் others also study chemistry. Okay guys, day. Yes Vinuchan, telegram channel இருக்கு. Telegram channel can be available in the description boxல வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். description boxல அந்த என்னோட அந்த கேப்ஷன் எழுதிட்டு யூடியூப்ல அதில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா கீழே அப்படியே போயிட்டேன்னா இருக்குமே. ஆமாம் இருக்கு, ஜாயின் அவர் டெலிகிராம் சேனல் now சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது இருக்கு. you can join there and I will be sharing all the notes through the telegram. Okay, டே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கேஜெட்ஸ் நான் பிளாக் பண்ணுவேன், அமைதியாக உட்காந்து படி. So stereo isomerism. Okay, stereo isomerism I told you there is a conformation isomerism is there and configurational isomerism also there. Two types of isomerism இருக்கு. எதெல்லாம் பசங்களா? Configurational isomerism இருக்கு and conformational isomerism also is there. So I'm just writing down for your understanding. Configurational isomerism. Okay, configurational and one second. Conformational isomerism. In the configurational isomerism, you have your geometrical isomerism, or geometrical isomers, or you can say that optical isomers, which is very important. A lot of students will be finding difficulties in this optical isomers. Okay, clear everyone? Those who are watching போயிட்டாங்க எல்லாருமே. நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருமே போறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி 8 வாட்சிங் 10 வாட்சிங் இருந்தது. கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சதும் போயிட்டாங்க. How is it as a 7 fair children? யோசிச்சு பாருங்க நீங்களே. How is it even fair? இப்போ 1 வாட்சிங் தான் இருக்கு. கடவுளே. Whatever. Now, so first of all, we are going to discuss about the geometrical isomerism. Geometrical isomerism சொல்றது பசங்களா, I will tell you here, listen carefully to this. So the compound which have same molecular formula and same structural formula also. They do have the same molecular formula and they do have the same structural formula also. But different spatial arrangements of atoms of group. என்ன ஆகுறேன்னா, I will just tell you what is happening here for your understanding only. Okay, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி டு திஸ். ஐயோ எல்லாமே அங்கே ஆயிடுச்சு.
Okay, listen carefully, children, those who are watching. This is your carbon and this is your another carbon. There is a single bond here, and consider there is a double bond also there. Okay, I was having that, but I forgot about to take that advanced level ball and stick model. Okay, so this is your carbon and you have a double bond also here. In the double bond la வந்து இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், due to the restricted rotation சொல்றாங்க. ஏன் இந்த restricted rotation இது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, நல்ல கவனமா இருந்துக்கோங்க. ஸோ இந்த சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குல்ல, இந்த சிங்கிள் பாண்ட் தான் நமக்கு தெரியும் கார்பனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, கார்பன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் 1s2 2s2 2p2. Am I correct? And this is yours 2 and this is going to be a 1 2. Am I correct? Now carbon at the first excitation state, what will be happening? Carbon at the first excitation state இப்படி இருக்கும். ஆமாதானே? Carbon at the first excitation state, this will be happening and they will be forming not sp3, one second, they will be forming sp2 hybridized, which means this will be having sigma, this will be having sigma and this will be having sigma. இது வந்து unhybridized orbital, இங்க pi orbital இருக்கும். இதுல இந்த ரெண்டு இப்போ வருது உங்களோட s ஆர்பிட்டல்ல இருக்கிற இன்னொரு கார்பன் கூட ஜாயின் பண்ணி தான் இப்படி ஆகுது, ரைட்? this will be happening that this carbon and this carbon அதோட pi bond தான், sigma bond தான் நான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். okay, this is the sigma bond. now one second, ஒரு நிமிஷம், இதுல எப்படிதான், ஒரு நிமிஷம், just a second. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. yes, this one. so this, you're having a hydrogen here and you can have a hydrogen here also. One second, consider this is your hydrogen. okay, so இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் கூட இருக்கு பசங்களா, இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கு, இல்ல ரெண்டு ஒரு குளோரினோ ஹைட்ரஜனோ. okay, this is okay, I'll write it like I will give in another color for chlorine. okay, this is your chlorine, this is your chlorine and this is your hydrogen. okay, now again one second, here also என்னடா ஆடுது. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் பர்டிகுலர், என்ன இது ஆடுது. ஓகே, இது வந்து டபுள் பாண்டா இருக்கு, இதுக்கு மேலே இது வந்து சிங்கிள் பாண்டா இருக்கு, இதுக்கு மேலே டபுள் பாண்ட் இருக்கு பசங்களா. ஸோ this is actually this of yours. okay, in the same shape. so here you have the chlorine, here you have the hydrogen. okay, now listen carefully, chlorine ஒரே இதுல வச்சிருக்காங்க, ஹைட்ரஜன் ஒரே பிளேன்ல வச்சிருக்காங்க. so what they are telling is same molecular formula and same structural formula also, but difference in their spatial arrangement of the atom. so there will be having a difference in their arrangement of the atoms. and you just imagine children, இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, நம்ம இது வந்து இப்போ என்ன சொல்றது, ரொட்டேட் ட்ரை பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். this is if it is a single bond, rotation is possible. இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால what happens means we cannot rotate it. so due to the restriction rotation, இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால we cannot rotate பண்ண முடியாது. so அந்த ஒரு பொசிஷனால, I'm repeating it, if it is a single bond you can rotate it, there's no issues with that. but since it is a double bond, இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, நம்ம வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது we cannot rotate, it will break. okay, so that is there is a restricted rotation and that is particularly called as your geometrical isomerism, and that phenomena is called as geometrical isomerism. so pi bond இருக்கிறது, this is very another important point, pi bond இருக்கிறதுனால, see இந்த கீழையும் மேலேயும் இந்த pi bond இருக்கிறதுனால தான் rotation வந்து நடக்காது, rotation நடக்கும்போது அந்த bond break ஆயிடும். so that's why there is a restricted rotation for this particular one. and this particular one, listen carefully, spatial arrangements வந்து நமக்கு ரெண்டு தரத்துல பண்ண முடியும். இப்படி நமக்கு பண்ண முடியும். this is a one type of spatial arrangement where chlorine hydrogen. okay, this is a double bond is there, இங்க double bond இருக்கு, அது நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க double bond இருக்குன்னு. இது இல்லாம எனக்கு இன்னொரு மாதிரி எனக்கு spatial arrangement என்னால பண்ண முடியும் for the particular alkenes itself. enter பண்ணி, oh my god.
இது எப்போதான் கீழே விழும் தெரியாது கைஸ். ஐயோ சேமாக இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் போச்சு. ஒரு நிமிஷம் கைஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. ஐயோ இதுக்குள்ள தான் வரும். இப்படி வரேன்னா இப்படி வரணும். கடவுளே என்ன கொடுமை இது சரவணா. And this one also. Okay. Now இப்படி பாருங்க. இது வந்து see what happens here is the same group ஒன்ல இங்க வந்து opposite sideல வந்துருச்சு. Just like this. Just like this. The chlorine here is there. Chlorine here is there and it is on the opposite side. Just like this. So in the length இருக்குல்ல, this particular length, that is your L2. Okay, that is there given as the L2. L2 கொடுத்திருக்காங்க. And if it is on the same side இருக்கும்போது L1 இருக்கும். So this is L1 and this is L2 and L1 will be never equal to L2. What is the reason for that? இங்க வந்து restriction rotation இருக்கு. கரெக்டா rotate பண்ணிட்டேன்னா கரெக்டா lengthல நமக்கு கிடைச்சிரும். இங்க ஒரு restricted rotation இருக்கு. Due to the presence of the pi bonds, there is a restricted rotation and because of that restricted rotation நம்மளால என்ன இல்ல, L1 is not equal to L2. Clear everyone? Clear? So this is all about the stereoisomerism. What is it children? Stereoisomerism. புரியுதா பசங்களா? புரியுதா guys? புரியுதா? So stereoisomerism, that is restricted rotational system or restricted rotation due to the restricted rotation or restricted rotation double bond க்கு பக்கத்துல நம்ம கண்டுபிடிப்போம். This is not that much required for the NEET and even this also. And cycloalkanes is required, cycloalkenes also required. These are not in the NCERT. Okay, 1, 2, 3. இது மட்டும் தான் தெரியும். Any condition for forming geometrical isomerism. This is very important. You can write it down, very important. Molecular has to have restricted rotational system, which means they should have at least double bond. இல்லனா உங்களுக்கு அது ரொட்டேட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கணும். Restricted rotate பண்ண முடியாது ஈஸியா. Atoms in the restricted rotation must be planar. They should have be planar. The next one, this is also very important. In the restricted rotation system, restricted rotation, atoms must be attached to different atoms or a group. For example, you have C double bond A. இங்க இந்த ஒரு கார்பனை பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்றேன். ஓகே, இது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். If it is same means they cannot show the geometrical isomerism. This only possible to show the geometrical isomerism. Are you getting my point, children? So these are the things which you have to get an idea about it. First of all, restricted rotational kamikano, they should have the restricted rotation system and they should be in the planar. They should be planar. And also next point, they should have this particular carbon which is one carbon. இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே சொல்ல போறோம். இந்த கார்பனுக்கு வந்து என்னதா இருக்கணும்? They should have different atoms must be attached. This is very important point. Okay, this is going to be a very important point of view. Okay, sister. Okay, shall we move forward? Okay, now listen carefully. This I will tell you. This I will tell you. For example, restricted geometrical isomerism around the double bond. Double bond la geometrical isomerism eppadi irukkum da nama solla porom. Okay, listen carefully. This is important. So condition, what was the condition, children, for the geometrical isomerism? Condition should be, see, the alkenes, such alkenes are irundana, such alkenes, the alkenes, in order to show the geometrical isomerism, alkenes will show geometrical isomerism in which the sp2 carbon, okay, sp2 carbon atom, that is double bond where attach பண்ற carbon இருக்குல்ல, அது sp2, they should are attached to the, அவங்க வந்து எதில் attach பண்ணிக்கணும்? they attach to the different atoms or group individually. They should attach to different atoms or groups individually. Clear everyone? This is the only scenario. Let me tell you an example. Listen carefully. This is very important. This is going to be make you easy. Entire chapter easy பண்றதுக்கு
உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have an alkenes like this, and next one, you have an alkene. ஐயோ BM AB. You have an alkene like AY AX. Okay, these are the alkenes which is given. Tell me children, in which of the one will show the geometrical isomerism? Geometrical isomerism. First of all, what was the condition for the geometrical isomerism? Restricted rotation. If it is having a pi bond, double bond restricted rotational system da. Because நம்ம அது ஸ்டிச் பண்ணும்போது bond break ஆக bond வந்து break ஆயிடும், ஆனா வந்து ரொட்டேட் ஆகாது. அதே மாதிரி and atoms in the restricted rotation should be planar also, they are on the planar. And next one is and the sp2 carbon. This is the scenario, this is the condition. Okay, this is a very important condition, my dear students. That particular scenario, what is the scenario, my dear students? Carbon வந்து sp2 carbon, which means in the carbon, this carbon and this carbon, they should have different types of atoms individually. So tell me, which other one will be showing the restricted ones? Tell me. சொல்லுங்க guys, சொல்லுங்கடா. See here பாருங்க, இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி, okay, listen carefully, listen what I'm telling it. Okay, you just consider this carbon, and give me this one and this one which is having same. இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு கார்பனுக்கு, see both carbon should have different types of atoms. இந்த கார்பன்லயும் வந்து different types of இருக்கணும், இந்த கார்பன்லயும் வந்து different types. So they are not forming the GI, geometrical isomerism, they won't show it. Now இங்க வந்து BA, so இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது they have different atoms. இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது they have different. See, ரெண்டு கார்பனுக்கு கொடுக்குற வேலன்சியில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது it should not be same. இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது it should not be same. அவ்வளவுதான் இருக்கு. அது வந்து ஒரே மேல வந்து ரெண்டுக்குமே ரெண்டு கார்பன்லையும் வச்சுட்டு மேல வந்து சேமா இருக்கலாம், கீழே வந்து சேமா இருக்கலாம், ஏன்னா இந்த மாதிரி சேமா இருக்கலாம், இல்ல இந்த மாதிரி சேமா இருக்கலாம், அதெல்லாம் there is no issues in that. The only thing is here, இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது இது ரெண்டுமே சேமா இருக்கக்கூடாது, இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது இது ரெண்டுமே சேமா இருக்கக்கூடாது. So this will be showing your geometrical isomerism, because they, when consider this carbon, these two are different. When consider this carbon, these two are different. Are you getting my point, children? Are you getting my point? புரியுதா பசங்களா? guys, புரியுதா guys? சொல்லுங்க guys. Okay, now here AYAX, listen carefully children. AYAX, in the carbon base பண்ணும்போது these both valencies or the substituents of the carbon is different. இந்த carbon base பண்ணும்போது, see, இது ரெண்டுமே சேமா இருக்கலாம், that different category, that is not having any issues. ஒரு கார்பனை கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சொல்ல போறோம். ஏதாவது ரெண்டு கார்பனுக்குமே different வேணும். அந்த பர்டிகுலர் கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் வரும், இந்த பர்டிகுலர் கார்பனை கன்சிடர் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் வேணும். ஆனா இந்த ரெண்டு கார்பன்லயும் சேம் ஒன்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் த திங். ஓகே, ஸோ geometrical isomerism will be showing. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Geometrical isomerism ஷோ பண்ணுவாங்க. Now உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் இருக்கு, இதுதான் நாம சொன்னது. ஓகே, அந்த கொஷின் delete பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். I will give the questions. You are supposed to find out whether the geometrical isomerism is possible on 1-chloropropane, okay, propene, ENE. Next one is 1,2-dichloropropane. Next one is 2-methyl, pent 2-ene. Fourth one is 2-butane. Fifth one is 2-methyl but 2-ene. Sixth one is 1,1-dichloropropane.
டைக்ளோரோ பண்ணி பாருங்க பசங்களா. ட்ரை டு டூ இட் சில்ட்ரன், ட்ரை டு டூ இட் கைஸ். பண்ணி பாருங்க கைஸ். பண்ணிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டிங்களா? ஆன்சர் போடுங்க சாட் செஷனில். டேய் பார்க்குறவங்க ஆன்சர் போடுங்கடா. என்னடா என் மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? யூ ஆர் ஜஸ்ட் சீயிங் மை ஃபேஸ் ஒன்லி. என் மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா கைஸ்? ஆன்சர் போடுங்கடா. ஏன்டா படுத்துறீங்க? 3 பேர் வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. those who are watching guys please do. இப்போல்லாம் இது பார்க்காதீங்க. ஓகே, இப்போல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, நீங்கள் போயிடுவீங்க. ஓ கெமிஸ்ட்ரியா, அது ஐசோமரிசம் முடியலடா சொல்லுவீங்க, போயிட்டுருங்க. இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும். கடவுளே ஒன்றுமே படிக்கலை, ஏதாவது தெரிஞ்சால் போதும், எப்படியாவது ஆன்சர் பண்ணால் போதும்னு மாதிரி இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? அப்படி தான் நீங்கள் இருப்பீங்க எக்ஸாமுக்கு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி பதட்டத்திலே வந்துடுவீங்க. ஏதாவது யூடியூப்பில் ஏதாவது வீடியோ கொடுங்களான்னு சொல்லி. அப்போ பாருங்க கைஸ், அப்போது இக்கடை சூடு சொல்லிட்டு நான் இங்கே இருந்துட்டு இருப்பேன். ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு தேவை இருக்கும் இது எல்லாமே. கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைக் யூ ரிக்வயர்ட் திஸ் திங்ஸ், லைக் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் தி ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, அதனால தான் நான் வந்து எல்லாத்தோட டெஃபினிஷன்ஸாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, அந்த டைமில் நீங்கள் வருவீங்கடா, அப்போ பார்த்துக்கிறேன். இப்போ இருக்கிறவங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க கைஸ். நான் சொன்னது நிஜம்தானா இல்லையா? எக்ஸாம் டைம்லேயும் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் வராதா? ஆடா பார்த்துக்கலாம், எக்ஸாமா இது அதுக்கு மேலே இருக்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம். நான்லாம் படிக்கிற டைமில் அப்படி தான் இருந்தது, உங்களை மாதிரி தான் இருந்தது. அது நீட் இல்லை, நார்மல் எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்குல்ல, காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நான் அப்படி தான் இருந்தது. நான் வந்து படிக்க மாட்டேன். எப்படி சொல்கிறது, நான் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் தான் கெமிஸ்ட்ரி படித்தோம். ஐ வாஸ் டேக்கன் யூஜி ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் காலேஜ் Kerala. You know, some of you may know, those of we are watching the video, I'm not sure whether you guys know or not, I belong to Kerala. ஸோ அங்கே வந்து யூஜி நான் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் எடுத்தேன். ஸோ யூஜி கவர்மெண்ட் காலேஜில் எடுத்துகிட்டு ஐ வாஸ் லைக் எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கணும்னு அவ்வளோ ஆசை. ஏன்னா 12th வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு போர்டிங் லெவலில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் லைக் ஏ boarding school, not exactly boarding school, but it's a kind of a boarding school only. So I just mean that I have to be in somewhere like that. ஒரு கிளாஸில் ஏற மாட்டேன், எல்லா கிளாஸும் கட் அடிச்சிடுவேன். எல்லா கிளாஸுமே இன்க்ளூடிங் கெமிஸ்ட்ரி, பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தான் எடுத்துருந்தோம். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும், நிறைய இருக்கும் அதில், எக்கச்சக்க அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் நிறைய இருக்கும். எந்த கிளாஸ்லையும் ஏற மாட்டோம். அது எப்படின்னா நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, கண்டனேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. கண்டனேஷன் நமக்கு பர்டிகுலர், உங்களுக்கு தெரியும், பர்டிகுலர் அட்டெண்டன்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளை வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முடியாது, நம்ம காசு கொடுக்கணும். அதெல்லாம் வீட்டில் காசு கேட்டோன்னா அவ்வளோதான், அடிச்சிடுவாங்க, பொழையிற அளவுக்கு அடிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதனால் வி கேனாட் டூ தட் ஆல்சோ. அப்போ வந்து நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, இவ்வளோ லீவ் எடுத்தால் பிரச்சனை இல்லை, இவ்வளோ வட்டம் கிளாஸில் ஏறலன்னா பிரச்சனை இல்லை. அதனால் இப்போ காலேஜ் போயிடுவோம், பேக் அங்கே வச்சுடுவோம், வெளியே ரவுண்ட் அடிக்க போயிடுவோம், சினிமா போவோம், இல்லை சும்மா கேண்டீனில் உட்காந்துருவோம், கிளாஸுக்கு எதுவுமே ஏற மாட்டோம். ஆனால் என்ன ஆகுறேன்னா, கடைசி டைம் இருக்குல்ல, அந்த எக்ஸாமோட எங்களுக்கு டேட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க, எக்ஸாம் டேட் இதுன்னு. ஸோ அந்த எக்ஸாம் டேட் பப்ளிஷ் பண்ணுற டைமில் வந்து ஐ வில் பி லைக் ஓகே,
இனிமேல் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், இனிமேல் நம்ம படிக்கணும். இனி படிக்கலைன்னா அவ்வளோதான், சப்ளி வாங்கணும், சப்ளி மீன்ஸ் அரியர் இருக்கும், இனி படிக்கலைன்னா முடிஞ்சு போச்சுடா. ஸோ அதனால் இனி படிச்சு தான் ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த லைப்ரரி போவோம். அப்போ தான் லைப்ரரி ஏறுவோம். லைப்ரரி போயிட்டு ஓகே தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் புக்ஸ் வீ ரிக்வயர்ட், அந்த புக்ஸ் எல்லாமே எடுப்போம் லைப்ரரியிலேருந்து. அந்த புக்ஸ் எல்லாமே எடுத்ததுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிடுவோம். வீட்டுக்கு போயிட்டு நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்போம். எல்லாத்துக்கும் நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். இது என்னன்னா, என்ன பிரச்சனைனா, நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் படித்ததுக்கப்புறம் தான் என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ லைக் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்ல. நான் பாஸ் ஆகிட்டு அவங்க பாஸ் ஆகலைன்னா கஷ்டம் தானே. ஸோ நான் படித்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகுறேன்னா, ஒரு கம்பைன் ஸ்டடி கூட இருக்கும் எக்ஸாம் டைமில். ஸோ அப்போ நான் படிப்போம், இல்லைன்னா கம்பைன் ஸ்டடி வச்சு நம்ம சும்மா விளையாடிட்டு இருப்போம். அப்போ நாங்கள் கரெக்டாக படித்து கம்பைன் ஸ்டடி வச்சுருவோம். இந்த கம்பைன் ஸ்டடி வைக்கும்போது தான் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கே தெரிய வரும். ஓகே இது இருக்குன்னெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி எப்படியாவது எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிடுவோம். நானும் என்ன நினச்சிட்டேன்னா, நீங்களாம் அப்படி இருக்கிற பசங்கன்னு நினச்சிட்டேங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லைங்களா கைஸ்? ஓகே, ஸோ shall we check the answers of this question paper? Questions 1 chloropropene, மெத்து எத்து ப்ரொப்பு, am I right? So 1 chlorona, propene also. They have given you the 1 chloro also, propene also, meth எத்து prop, right? So 1 second. 1 chloropropene. Okay, double bond இங்கே வந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் chlorine. So hydrogen, okay, இது வேணும்னு இல்லை, CH3. So this will be the formula, right? Now, for understanding this particular one, I'll write it much more better. Propene. Double bond. இங்கே Cl வந்துடும், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்துடும். இங்கே இல்லை 1 chloro தானே, இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்துடும், CH3. Now இதில் இருக்கான கேட்கணும். ப்ரொப்பீனா சொல்கிறாங்க, which means டபுள் பாண்ட். இந்த டபுள் பாண்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, டபுள் பாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கான்னு பார்த்தா போதும் பசங்களா. சி டபுள் பாண்ட், கார்பன் டபுள் பாண்ட், ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜன், ஒன்று CH3. ஸோ திஸ் கார்பன் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டீரியோ, ஐ மீன் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குளோரின், ஒன்று ஹைட்ரஜன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஷோவிங், திஸ் வில் ஆல்சோ ஷோ த ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்சம். ஸோ த கிவன் காம்பவுண்ட், ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் 1 chloropropene will be showing the geometrical isomerism. How you find out children? இந்த ப்ரொப்பீன் சொல்லும்போது கார்பன் டபுள் பாண்ட், இது இந்த கார்பனில் இருக்கிற ரெண்டு கனெக்ஷன்ஸ், அது CH3யும் ஹைட்ரஜனும். ஸோ தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஒன், just like this only. அதே மாதிரி இந்த கார்பனில் ஹைட்ரஜனும் குளோரினும். ஸோ தே ஆல்சோ ஷோவிங், both are showing the geometrical isomerism. So 1 chloropropene will be showing the geometrical isomerism. Clear everyone? Ashwin, அது என்னாச்சு தெரியுமா அஸ்வின்? See what happens means basic complete clarification for that. நான் என்ன நினச்சிட்டேன்னா, சரி ஐசோமெரிசம் வந்து நான் ஒரு ஒன் ஷாட் போட்டிருந்தேன். அது தட் வாஸ் இனஃப், ஐ தாட் தட். பட் வென் ஐ செக் த கொஷின் பேப்பர், ஐ மீன் அந்த ஐசோமெரிசம் ஒன் ஷாட்டில் என்னென்னா, ஐ டிடன்ட் கம்ப்ளீட்லி டால்ட் எனிதிங். நான் ஒரு நார்மலாக ஒட்டுக்கா சொல்லிட்டு தான் போனேன். ஸோ அதனால் வந்து அது பார்த்துட்டு ஜியோசி பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஷன் வரதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் ஐ வாஸ் அபவுட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் த ஜியோசி, ஐ தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ். ஆனால் அதில் வந்து சரி அந்த ஒன் ஷாட்டில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறதுனால, சரி ஒரு கிளாஸில் நான் வந்து ஐசோமர்ஸை முடிச்சுக்கலாம், மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு கிளாஸ் இல்லை 2 கிளாஸில் நான் ஐசோமர்ஸை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே, நத்திங் எல்ஸ். ஒன் ஷாட் போட்டிருந்தேன், ஆனால் ஒன் ஷாட் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரல. ஒன் ஷாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணணும்னு இருந்தது. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் டூயிங் இட் அஸ் ஒன் மேரத்தான். இப்போ யூஸ் ஆகாது, നിങ്ങൾക്ക് இந்த எக்ஸாம் டைமில் யூஸ் ஆகிடும். ஹாய் லலித், புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ ப்ரொப்பீன், நவ் ப்ரொப்பீன் மீன்ஸ் மொத்த எத்து ப்ரொப்பீன், ரைட்? ப்ரொப்பீன் இஸ் தர் 1,2-dichloropropene, right? So 1,2-dichloropropene, which means you will be having a chlorine here, you will be having a CH3 here and hydrogen here also, right? Which means in the carbon base பண்ணும்போது ரெண்டு different ones, in the carbon base பண்ணும்போது it is different. So this will also show the geometrical isomerism. Clear everyone? Ashwin, clear? Those who are watching, clear children? Okay, next 2-methyl pentatoate, pent, meth, eth, prop, but, pent. 2-methyl pentatoene. So which means they will be having pentene will be there, right? Are you able to follow me children? Great. So there will be, how will you write this children, tell me? Second position you have the double bond, you can write the double bond from here or here. So since it is 2-methyl now, you can write it like 2-methyl pentatoene.
I'm numbering from this side to this side, okay? So now you can see that there is CH3 here. 1, 2, 3, 4. Here hydrogen, here CH2, here CH3. So this particularly we can see this is CH3, okay? This particularly this carbon. See, it is ரெண்டு கார்பன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு restricted rotationல வர கார்பனுக்கு தான் நம்ம போடணும், which means alkenes தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். We have to consider this one and this one. When we consider this one, this is separate group, this is also separate group. So this carbon, based on this carbon, we can say that geometrical isomers follow பண்றாங்க. ஆனா இங்க பாருங்க CH3 இது ரெண்டுமே சேம் கார்பனா இருக்கு. So same carbon இருந்தானா they are not showing the geometrical isomers, which means as a whole ரெண்டு compoundsமே ரெண்டு கார்பனுமே geometrical isomers follow பண்ணணும். Then only that compound can tell us a geometrical isomerism, which means this is not following the geometrical isomerism. புரியுதா? Clear? என்ன பசங்களா எல்லாரும் இப்படி you are looking good சொல்றீங்க? Fine, thank you. Guys, கொஞ்சம் இங்க பாருங்களேன். Okay, so மெத்து எத்து ப்ரொப்பு பியூட், மெத்து எத்து ப்ரொப்பு பியூட். ஓகே, அது நான் வந்து இங்க வரைச்சிக்கிறேன். நான் எனக்கு வந்து அழகாக இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது மேம் சொல்கிறது வந்து எனக்கு வந்து அப்படியே ஒரு அவார்டு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். அது சொல்லுங்கள் யாராவது. இல்லை புரியலைன்னா எங்கே புரியலன்னு சொல்லுங்கள். சூப்பராக இருக்கீங்க, அதான் நான் சொல்கிறேன். எனக்கு அதை விட இஃப் யூ செல்லிங் மேம் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு எல்லாமே புரியுது மேம் சொன்னேன்னா ஐ வில் பி லைக் ஃப்ளையிங் ஹை. மெத் எத் ப்ரொப் பியூட். So butene, 2-butene, which means second position butene இருக்கு. இப்போ இங்க பாருங்கடா, listen carefully. This is C. இங்க எழுதிருக்கேன், புரியுதா? Yes அக்கா. Okay, so one hydrogen, here CH3. Tell me whether this will be following the geometrical isomerism or not. Yes Ashwin, exactly. Yes Ashwin. That's what I'm one shot எனக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை. அதில் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணும். பிகாஸ் நான் திடீர்னு சொல்லி போனதும் எனக்கு அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது லைக் ஒரு நார்மல் ஸ்டூடெண்ட் இஃப் யூ ஆர் தட் தே டிடன்ட் ஹேவ் என் ஐடியா அபவுட் த ஐசோமரிசம்னா அவங்களால அது ஃபாலோ பண்ண முடியல. ஸோ எனக்கு அது if I'm taking something, I have to be fully satisfied in that, right? அதனால நான் இன்னொரு தடவை ஒரு தடவை எடுக்கணும் தானே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது, CH3 இங்கே இருக்குது பசங்களா. ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது, CH3 இங்கே இருக்குது. மேம் இது ரெண்டுமே CH3, இது ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன், அப்போ எப்படி காமிக்கும்னு சொன்னேன்னா இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி, லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரிவன், இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது they have different groups. இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது they have different group. That is only the criteria. இது ரெண்டுமே சேமாக இருக்கலாம், இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் இல்லை. நான் ஒரு கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது இங்கே CH3 வந்து இங்கே CH3 இருந்தானா that is different. Okay, that we will not show the geometrical isomerism. But as of now, this is hydrogen and this is CH3. According to this carbon, they show the geometrical isomerism. Now coming to this carbon, this is CH3, this is hydrogen. That is also following the geometrical isomerism. So we can conclude that this particular compound will be showing the geometrical isomerism. Clear? Scheme, okay, clear. Guys, please be silent on the class and listen to what I'm telling, children. That will be much more better. Okay guys, inga parunga guys, ore nimisham Ashwin, ore nimisham. And the question நான் மறுபடியும் எழுதுறேன். 2-methyl bute 2-ene, 2-methyl bute 2-ene. Okay, this is the first question. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க யாராவது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ஓடி போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவாங்க. அதானே கரெக்டான வேர்டு, ரைட்? டிட் ஐ டெல் எனிதிங் ராங்லி? நோனா. 1-dimethyl. இப்போ இதில் பாருங்கள் பசங்களா, 1,1,1 டைக்ளோரோப்ரோபேன் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம். டைக்ளோரோப்ரோபேனே கொடுக்குறேன். டைக்ளோரோப்ரோபீன். ஓகே, find out it. அஸ்வின், அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அஸ்வின். இப்போல்லாம் அவளுக்கு தேவை வராது. ஒரு ஜான்வரி டைம் ஆகும்ல, டிசம்பர் லாஸ்ட் ஜான்வரி லாஸ்ட்டெல்லாம் ஆகும்போது ஒரு பதட்டம் வரும். நீட் எக்ஸாம், ஸ்கூல் எக்ஸாம், அந்த டைமில் வருவாங்க. அப்போ நான் இங்கே இருந்துட்டு இருப்பேன். இப்போல்லாம் எனக்கு இந்த வீடியோலாம் இப்போல்லாம் மூவ் ஆகுது, அந்த டைமில் தான் மூவ் ஆகும். சரி நளினி, கிளாஸில் நளினி. ஓகே,
I belongs to Kerala. I'm from Kerala particularly. But I know Tamil since I studied in the Tamil Coimbatore. So I know தமிழ் நல்லாவே தெரியும். பட் திடீர்னு நம்ம வந்து இப்படி பேசும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கைஸ். பண்ணுங்க சில்ட்ரன். பியூட்டி டு இஎன்இ. சி திஸ் கொஷின்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க. சக்சனிக் ஆசிட் இல்லைனா மேலிக் ஆசிட் அப்படிலாம் வில் தே ஷோ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ மெத் எத் ப்ரோப் பியூட், second position la double bond, and you have 2 methyl but. So what will be happening? 2 methyl but 1 2 in. So how we will write it? Kadavale. Okay Nalini, Trishura. Oh, so you can understand Malayalam, Tamil manasilagumo. So 2 methyl but 2 NE வரும்போது எப்படி வரும்? 2 methyl. Second position la you will be having the methyl group. Am I correct? And you have the CH3 here, and you have the 1 2 3 4 and CH3 here. So this is going to be a particular one, which means I can write this hydrogen like this. That is much better for your understanding. Carbon இருக்கும், you have the hydrogen here. Now carbon is there, CH3 group is there, hydrogen group is there. Carbon is the CH3 group is there, again CH3 group is there. So tell me whether it will be showing or not. Tell me whether it will be showing or not. Those who are watching the video, சொல்லுங்க. அது காமிப்பாங்களா? சரி நளினி சொல்லுங்க. நளினி, இது வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் காமிப்பாங்களா இல்லைங்களா? மேம் நான் நல்லா பேசிட்டு தானே இருந்தேன் மேம், ஏன் மேம் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்குறீங்க? அதானே இப்போ மைண்ட் வாய்ஸ். சி இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தெர் இஸ் 2 சேம் குரூப், அண்ட் திஸ் கார்பன் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தெர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் குரூப். ஸோ திஸ் ஆஸ் பர் த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், திஸ் கார்பன் தே ஆர் ஷோயிங். ஆனால் நமக்கு 2 கார்பனும் பார்க்கணும். ஸோ இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தெர் இஸ் 2 சிமிலர் குரூப். ஸோ திஸ் வாண்ட் பி ஷோயிங் த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம். கிளியர்? Those who are watching the video, clear? Okay Nalini, clear. Okay Nalini, fine. Yes Ashwin, I do believe in that. You please share this particular channel to your friends also. Okay, those who are preparing the NEET, if you find this channel is helpful, please do share to your friends also, children. Methylprop. Okay, now 1,1 dichloropropane. So which means in the first group itself you will be having 2 chlorine, right? 1,1 dichloropropene. Propene means you can give the first CH3, correct? Now tell me, belongs to this carbon, you can understand there is a hydrogen and there is a CH3. So as per this carbon they are showing geometrical isomerism. But now coming to this carbon, there is 2 Cl group, that is same groups also, right? Which means if they have the same group, I mean in the sp2 hybridized carbon la, sp2 hybridized carbon la same group vandiruchena, they don't belongs to that category. Clear? That's true. Govika ma'am is also taking the channel. Yeah, we both are taking the Tamil channel. True. The funniest thing, right? But we can understand Tamil. That is a big thing, right? Nalini, you just listen to the class what I'm telling. I am in Bangalore itself. Like, yeah, I belong to Bangalore itself, and my family is settled in Coimbatore. I know Tamil, I know Malayalam also. Okay, now Bangalore. Ipa Bangalore la irukku. Okay, now let me tell you an example, children. This is very important. Please do listen to the class, children. Please do listen to the class. Tell me, is the geometrical isomerism is possible for the succinic acid? This has been asked in the question, children. Question paper, succinic acid is possible or not? They will just give you this thing. Tell me. Tell me, is it possible or not, children? Please do tell me, those who are watching the video. Please do tell me. Is it possible or not? Geometrical isomerism is possible in the succinic acid. Solunga, guys. Done? Tell me then it is possible or not. What is the formula of the geometrical isomerism? I mean, not geometrical isomerism, succinic acid.
Children, those who don't know, please do note down. This is the formula of the succinic acid, okay? COOH. Okay, I will write it in a correct way. What is the formula? Do you know that? Those who know, please do put in the chat box. This is the formula, right? It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Tell me, now tell me whether it is possible or not. Now tell me, is it possible or not? No, because between these two carbon, you can say that hydrogen is the two hydrogen and one carbon. See, they do have the same ones, right? Correct? Right or wrong, my dear students? Please do tell me. Right? So they won't be showing this particular one. Clear, everyone? Clear? Clear? So this is all about the things which we were discussing. Okay, now next point, next one. So now you have the next one. So A, we have discussed about the particular one which is belongs to the alkenes. Now B, next topic is B, which is we will be discussing about the there will be four carbons, no? 4 carbons, not 5 carbons. See, it's easy, children. 4 carbons will be the COH. Okay, both side, including that there is 4 carbon, and middle there will be CH2. That's it. If it is a malonic acid, means COH will be the COH. There will be CH, double bond CH. That is a malic acid. Clear? Now next one, children. For this particular, what is this compound called as? Do you know what is this compound? Do you have an idea? Those who are watching the video, please do tell me. Now no one will be there. C double bond N. You have a lone pair and you have the bonds. What is this particular one? Do you ever seen about this one? Hmm? Oh, I want to tell it again. Okay, just listen carefully. See, between this carbon and carbon, there is hydrogen and hydrogen, which is same one is present. So, and here also same one is present. So, as a result of this, there is no formation. See, they should have the different one. Then only they will be forming the geometrical isomerism. Okay, that's it. That's the thing. Now, do you know what is the name of this? Those who don't know, please do write down this name. Imine, IMINE. If it is imine, the nitrogen lone pair is there, na? Lone pair in the nitrogen, they are considered as a pseudo atom. They are considered as a separate atom. Okay, they are considered as a pseudo atom, means it is they are considered as an atom. The lone pair which is in the nitrogen also considered as a separate atom. For example, I will give you an example, children. 1 second, I will take the examples. You have carbon double bond nitrogen, and you have a lone pair here and a hydrogen here. Okay, and you have a hydrogen. This is the first example. And now carbon double bond nitrogen, which is lone pair is there, and you have the hydrogen here, and they have given you CH3 hydrogen. Okay, this is another example. Yes, that is only the. Now tell me, my dear students, which are the form? Did I want to write the formula of the malic acid? Okay, I'll write the formula of the malic acid. 1 second. Here I will write it. Here you will be having your COH. Here you will be having your COH. Here there will be a double bond. That's it. Which means you can write it at COH, CH double bond. So no, this is not malic acid. 1 second. Wait a second. This is not your malic acid. 1 second. 1 second. That should be your succinic acid. 1 second. COH, C.
It should be OH also will be there, no? 4 carbons, one second. 4 carbons will be there, and you have the double bond OH here. You will be having the double bond OH here. One second. Double bond OH, double bond O, and you will be having an OH group here. Ashwin, wait. 1, 2, 3, 4 carbons, which is having COH, and you will be having 1 COH, hydrogen, and you will be having an OH here. This is the formula. Clear? I didn't write it as in the correct way. If you want to write it on the stereometric way, we can give it the double bond as in the down actually. We have to give the double bond as in the down like this. This carbon is having a double bond with, this is already the COH group. This is your CO group, so there is an OH group also in the malic acid, okay? Clear? Fine. 3, 4. 1 second. 1, 2, 3, 4. COH will be there, and COH. Yes, this is the formula. You asked about the malonic acid only, no? You asked about that only, no? Malic acid only, no? That malonic acid, see, malonic acid is different. Malonic acid will be having, they won't having this OH here. They are plain. Malic acid is this. Okay. And succinic acid won't be having anything here. Clear? See children, let me tell you one thing. I will clear it off. Malonic acid, it's different. Malonic acid will be having the 4 carbon. They won't be having any OH group. Malic acid will be having the 4 carbon and they will be having the OH group. Now succinic acid will be having 1, 2, 3, 4. 1 second. 1, 2, 3, 4. They will be having the double bond OH. They will be having the different structure. This will be the structure of this particular one. This will be the structure of the succinic acid. Clear? If you want, I will write it. Purida? இப்படி எதுனாலும் போதும். 1 second. இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப நம்மளே வந்து சக்சனிக்கும் மாலோனிக்கும் ரொம்ப மாலோனிக் அண்ட் சக்சனிக். This is very confusing structure. That's why I was also writing and like it. Okay, now listen carefully to this particular one children. Imine. Okay, imine இருக்கு. உங்களோட imine வந்து என்ன ஆகுறேன்னா, see there is hydrogen here, there is hydrogen here. Those who have any doubts, please do ask here. Nalini, not I become silent. I was drawing in the imagination what is the structure. That's why I was just like, I was drawing there. That's why, okay. Now, hydrogen is there. Carbon between hydrogen, there is having same hydrogen, which means same atoms are present. Tell me whether they will be showing this particular geometrical isomerism. No, they won't be showing the geometrical isomerism. In this nitrogen is also considered as an atom. Okay, different atom. Now, here they have different hydrogen, they have different groups. So, tell me whether they will be showing the geometrical isomerism. Yes, ma'am, they will be showing the geometrical isomerism. Clear? That is all about the imine. Imine is like, they won't be asking you that much. If they are asking you that much depth now, you have to prepare well. So அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு in depth நீட்டுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. For NEET they will be asking about the imine. Then you have the oxime. This one, oxime. Do you know how the preparation of the oxime? Do you have any idea about the preparation? From the ketones we will be adding just a second.
we will be adding H2OH. Then we will remove the water. Thanni வந்து remove ஆயிடும். அதில் வந்து we will be adding this one. Okay, this one. So this is actually your oxime along. See, hydroxylamine irukku, you have the ketones. Hydroxylamine and ketones will be reacting. The water will be removing from this and they will be joining together. That's only the oxime. So oxime வந்து என்ன ஆகுறேன்னா, like if they ask you the oxime and all, that question paper is a high level question paper for the NEET, I'm telling you. Okay, so we can say that 1, 2, 3 things are there. Are you getting my point, student? Those who are watching the scene, getting my point? Physics. Nalini, you can talk me in Tamil or you can talk me in English. I cannot understand your Malayalam. I'm not that much good in Malayalam also. So please do tell me in the Tamil or English, okay? No issues, Ashwin. No issues. See, the thing is actually even everyone will be getting confused. Structure வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஸ்ட்ரக்சரில் ஐசோமரிசம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சொல்லலாம். ஸ்டூடியோ ஐசோமரிசம் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அந்த ஒரு ஷீட் இருக்குது என்கிட்ட. ஐ ட்ரை டு ஷேர் தட் ஷீட் டு த டெலிகிராம். ஓகே, டெலிகிராமில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். எல்லா காம்பவுண்ட்ஸோட நேமும் இருக்கிற ஷீட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இமீன் மனசிலாயோ புரியுதா? ஸோ ஆக்சிமீன் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஆக்சிமிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி டபுள் பாண்டோ. இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓன்னு சொல்கிறது ketone group இருக்கு, aldehyde group இருக்கு. Am I right? So if it is coming from the ketone group and if it is coming, just for your understanding only children, little higher level, if in case if they are asking you little higher level or something, I'm telling you, aldehyde இருக்கு, aldehyde ல இருந்து வருது. This one is belongs from the ketone ல இருந்து வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So aldehyde ல இருந்து வரேனா, write down this point. All aldoxime, that is which comes from the aldehyde, except edu mattumna, except formaldehyde. This is there in the textbook. No, not in the textbook. Except formaldehyde oda imines mattum enna kandupidikka maatanga. They won't be, except formaldehyde will show geometrical isomerism. I repeat, aldehyde la irundhu varana endha aldehyde eduthalum except formaldehyde illama endha aldehyde eduthalum they will be showing the geometrical isomerism for the oxime. Now ketone la all will be showing the geometrical isomerism. For example, I will give you the example here, children. If in case they has the higher level, there is a lot of chance to be asked a higher level, because you can see போன தடவை எப்படி இருந்தது நீங்களே பார்த்துட்டீங்க. ஸோ கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு if they ask in the higher level, children. Now I will give you an example. One second. There were an example in the NCERT. One second. Okay. For example, C double bond N. You have the lone pair here, and you have the OH here. You have the hydrogen here. So this is actually comes from the formaldehyde. This imine is comes from this oxime is comes from the formaldehyde. They won't be showing the geometrical isomerism because hydrogen is on the same side. Are you getting my point, children? Now, except anything, if you have the CH3 first, CH3CHO, that is comes under the category. CH3CHO means they will be showing it. Clear? Now ketones la vandu pathina, you can see that C double bond and there is a lone pair here, OH here, there is R group is there, R dash is there. They will be showing it. Clear, everyone? Clear? If this is R dash only, okay. Now if it is same means they won't be showing, children. If it is like R same means they won't be showing it. If it is R dash different means ketone almost they will be showing it. Okay. Unsymmetrical. One more thing is there, unsymmetrical arkano. Unsymmetrical ketones are there, na? Like CH3 or CH3 means CH3 இப்போ நமக்கு வந்து for example if you have the two groups, see இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி இருந்த குரூப்னா அவங்க காமிக்க மாட்டாங்க. அன்சிமெட்ரிக்கலா இருந்தனா இப்போ வந்து CH3 CH2 C double bond or CH3 அந்த மாதிரி இருக்கிற குரூப்ஸ்னா they will be showing the particular isomerism. Clear? oxime இருக்கு, பட் that too like in this level and all அவங்க கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான். இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை. see basically they will be stopping from this only. imine வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போவாங்க. oxime கேட்டது இல்லை. ஸோ I'm not sure. Okay, oxime இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை. அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர், then it will be little difficult. அந்த மாதிரி இருக்கும். oxime syllabusல இருக்கு, பட்
not that much they are asked. Now ஒரு question அவங்க கேட்டிருக்காங்க, அந்த question மட்டும் try பண்ணுங்க பண்றதுக்கு. Just try to do the question which was given in a past year question paper if I'm not wrong. Oxime of which of the following carbonyl substance, இது கேட்டிருக்காங்க, substance will show geometrical isomerism. Oxime of which of the one? Okay, oxime, you know that C double bond NOH will be there, and carbon will be having a particular valency, I mean particular substituents. So now oxime of which of the following carbonyl? Your options are formaldehyde. They have given you like this, the options, not in the structure form. Structure நமக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Formaldehyde, acetone and 3-pentanone, and they have given you benzaldehyde. The ரொம்ப ஈஸியான question, children. Try to do it, children. Benzaldehyde. Draw the structure first of all, then it will be much more easier for you guys. Draw the structure of this particular formaldehyde or structure வச்சு பாருங்க. Formaldehyde, Shiva sir will be coming back soon, or maybe another faculty will be coming for the chemistry. Okay, draw the structure, those who are watching this particular one, children. Class la gavanama irungada. Will show கேட்டிருக்காங்க, they will show. Okay, you know that, children, this is what is the formula of this formaldehyde? HCHO, right? Which means, of course they won't be showing it, because இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து NOH வந்துவோம். So they won't be showing it. They won't be showing acetone. Now acetone எப்படி இருக்கும்? You will be having CH3, C double bond O CH. This is your acetone. இந்த இடத்துல தான் N lone pair OH வந்துரும். So இதுவும் வந்து காமிக்க மாட்டாங்க. ஆமா தானா? Now 3-pentanone கண்டுபிடிங்க. Those who are watching, please do tell me. Now next one, pentanone பண்ணுங்க. Pentanone, 3-pentanone means meth, eth, prop, but, pent. This is the structure. CH3, CH2, CH... No. CH2, CH3. இங்கேயும் வந்து தான் N வந்து NOH lone pair வந்து join பண்ணிடும். So which means இந்த carbon base பண்ணும்போது they two have same. So இங்கேயும் வந்து they won't be showing the geometrical isomerism. Now you have the benzaldehyde. What is the formula of the benzaldehyde, children? Tell me, put in the chat box. What is the formula of the benzaldehyde? You will be having the benzene and C double bond OH, correct? C double bond OH, right? So C double bond OH means here they will be finding this particular NOH lone pair, which means இது ரெண்டுமே different-ஆ இருக்கு. Which means this will be showing, the benzaldehyde will be showing the geometrical isomerism. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? பார்க்குறவங்க புரிஞ்சிருச்சா? தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கடா பசங்களா. இது எப்படி வரும்னா, see, you have to get the concept and you have to study it. Okay, double bond N, இங்க lone pair வந்துருச்சு, இங்க OH வந்துருச்சு. Okay, இங்க ஹைட்ரஜன், இங்க ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு. கார்பனுக்கு ரெண்டு வேலன்சி இருக்குது, ரெண்டுமே சேமா இருந்தாலும் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் ஷோ பண்ண மாட்டாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த டபுள் பாண்ட். அந்த டபுள் பாண்ட்ல தான் நைட்ரஜனோட நைட்ரஜன் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் OH here and CH3 இங்கேயும் CH3 இங்கேயும் CH3, which means same, which means they also won't be showing. இங்கேயும் சேம், இதே ரீசன் தான் வருது. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see that you will be having a benzene here. கடவுளை இது வரைக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுல்ல. ஆக்சுவலாக இது பென்சீன் என்னோடது. ஓகே நான் கொஞ்சம் நல்லா வரைச்சிக்கிறேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சில்ட்ரன். இது இப்படி இருக்கும், இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இங்கே தான் நைட்ரஜன் வந்துடுவாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தேஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ், விச் மீன்ஸ் தே வில் பி ஷோயிங் த பர்டிகுலர் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம். புரிஞ்சிருச்சா? கிளியர்? ஓகே. நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கொடுக்குறேன். ட்ரை டு டூ இட். சேம் கொஸ்டின் தான். They have given you the options like will not show. They are asking you to will not show. எது காமிக்க மாட்டாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, will not show. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா,
எது காமிக்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது காமிக்காது. ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுலலாம் ரொம்ப டைம் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் எழுதிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பென்சால்டிஹைட்னு யோசிக்கும் போதே பென்சீன் இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரஜன் தான் அதோட கார்பனோட இன்னொரு வேலன்சி வரும். ஆமாம் தானே? ஸோ இட் வில் பி ஷோயிங் தட். அப்படி யோசிக்க தரத்தில் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் லைக் தட். They have given you like the options are, first one is acetaldehyde, okay, second one acetophenone, which means, listen carefully, they ask you to will not show, okay, idhula irundhe kedaikano diphenyl ketone and 2-butanol will not show butanol. பண்ணி பாருங்க சில்ட்ரன், பண்ணி பாருங்க. சீக்கிரமா ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டார்டிங் தானே, ஸ்ட்ரக்சர் வந்துக்கோங்க. நளினி எங்க புரிய மாட்டேங்குது? சி, ஐ டோல்ட் யூ கார்பனோட 2 வேலன்சியும் செப்பரேட்டா இருக்கணும். அப்பதான் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மால்டிஹைடு HCHO. those who don't know the formula of the formaldehyde, it is HCHO வரும்போது இந்த கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் வந்துடும். கார்பனோட வேலன்சி 2 ஹைட்ரஜன் வந்து அங்கே AA இருந்தாலும் they won't be showing geometrical isomerism. இங்க HH ஆகும்போது அவங்க வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் காமிக்க மாட்டாங்க. ஸோ தே won't be showing. அசட்டோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா CH3CH, கார்பனோட 2 வேலன்சி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். இப்போ இங்க வந்து CH3 வந்து இங்க H இருந்தானா they can be showing, but அது இல்ல அசட்டோன்ல. so they also won't be showing. 3-pentanone வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வேலன்சில ஒன்னு வந்து CH2CH3, இன்னொன்னு வந்து CH2CH3 சேமா இருக்கு, they won't be showing. பென்சால்டிஹைடு வரும்போது C யோட ஒரு வேலன்சி வந்து பென்சீன் குரூப்பும் இன்னொரு வேலன்சி வந்து ஹைட்ரஜனும் இருக்கு. so different valencies are coming, right? different ones are coming, so they will be showing the geometrical isomerism. பேசிக்ல இருந்து எஸ் கரெக்ட் அஸ்வின். பேசிக்ல இருந்து எப்படிதான் கண்ணா சொல்லி கொடுக்க முடியும்? இப்பதானே இது மொத்தமா நான் மறுபடியும் சொல்லி கொடுக்குறோம்னா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க கேட்கறது வந்து எப்படி இருக்குன்னு. அசெட்டால்டிஹைட் மீன்ஸ் CH3CHO, which means CH3 will be the C double bond O hydrogen, which means they will be having different carbon valency, so they will be showing it. So we cannot, that is not the correct answer. Acetophenone means same thing. Acetophenone, what will be the acetophenone na? So what happens means you will be having a phenone C double bond O CH3. This is acetophenone, right? This is the structure. Those who don't know, please study the structure of the some compounds. You have to know. Acetone means CH3CO CH3. Acetophenone means CH3CO benzene ring will be there. Now this is also different groups, so they will also show it. டைஃபீனைல் இங்க இருந்தே கிடைச்சிடும். டை சொல்லும் போதே யோசிச்சுக்கோங்கடா. டைஃபீனைல் கீட்டோன் அண்ட் கீட்டோன் இல்லை. So this will be like they will be having same one, so they won't show the geometrical isomerism. Clear? மேம் பாவம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா? நளினி நான் என்னடா பண்ணட்டும்? நான் உங்ககிட்ட சொல்றதுனால நான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். நான் வீக்லி இப்போ நான் சொல்றேன் Tuesday, Thursday, Saturday 3 நாள் நான் லைவ் போகிறேன். 3 நாளுமே 5 மணி நேரத்துலேருந்து 6 மணி நேரம் வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரி தான் நான் லைவ் பண்ணுறேன். எனக்கு என்னன்னா ஜான்வரிக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலில் எல்லாமே இருக்கும், கெமிஸ்ட்ரியோட எல்லாமே இருக்கும். அதில் இன்க்ளூடிங் ஐ வாண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ. நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன்னா டிசம்பருக்குள்ளே இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா ஜான்வரியில் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியும் சாப்டரில். ஸோ அப்படி தான் நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ again and again, Tuesday, Thursday, Saturday you can expect the live. That is also starting from 3 or 3:30. அது வந்து 9:30 வரைக்கும் போகிறது இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு see that, அட்லீஸ்ட் see in the next day. ஓகே, நான் இங்கே வந்து நான் ரொம்ப பேசிக்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்னோட ஜிஓசியாக இருந்தாலும் IUPACயாக இருந்தாலும் ஒரு கார்பன் வரும்போது என்ன வரும்னு இருக்கிற அந்த ஒரு லெவலில் இருந்து நான் டீச் பண்ணுறேன். 11th 12th வேஸ்ட் ஆகட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 11th 12th வேஸ்ட் ஆகி நமக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இப்போத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் வேஸ்ட் ஆகலை. இன்னும் நிறைய பேர், எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பசங்க வந்து கிராஷ் கோர்ஸில் அவங்க வந்து நீட் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் கிராஷ் கோர்ஸில் 2 மாத கோர்ஸில் வந்து ஜனவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க நீட் கிராக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் சம்திங் லைக் நமக்கு வந்து கிடைக்காத ஒரு ஃப்ரூட்டெல்லாம் இல்லை நீட்டு சொல்கிறது. நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுல இருக்குதான் இருக்குது. ஓகே, எனக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் வராது. அது வந்து என்னோட கேரக்டருக்கு செட் ஆகாது. பட் ஸ்டில் ஐம் டெல்லிங் யூ. ஓகே, அண்ட் டோன்ட் எவர் திங்க் தட் இட்ஸ் நாட் யுவர் கப் ஆஃப் டீ ஆர் சம்திங். எவ்ரி ஒன் கேன் டூ தட். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் சில்ட்ரன், டோன்ட் எவர் திங்க் தட் உங்களுக்கு அது இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னா உங்களோட லைஃபே போச்சுன்னு தயவு செஞ்சு யாருமே அப்படி யோசிக்காதீங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இல்லை நிறைய வேலைகள் இருக்குது, அதுவும் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ SO compound, that is also there in your textbook. This is also there in your compound, I mean not compound, textbook. இதாவது கவனமா இருங்க. SO compound சொல்றது என்னன்னா
Do you know what is SO compounds? Any idea about the SO compounds? Those who don't know, it's fine. Those who know, please do tell me. Nitrogen irukum, double bond nitrogen. There will be having a lone pair for this nitrogen and this nitrogen. And that particular lone pair is considered as an atom. Clear? Clear? Now listen carefully. If it is an SO compound, they will show geometrical isomerism. They will always show geometrical isomerism. Clear? They will always show geometrical isomerism because, listen carefully, nitrogen, double bond nitrogen, you have a lone pair here if it is having CH3 here. You have a CH3 here, you have a lone pair here. Different groups are there. Different groups are there. Correct? So they are showing the geometrical isomerism. Clear? Clear? Now, next one. Nitrogen, double bond nitrogen, you have a hydrogen here. And you have the lone pair already here, CH3 is there. So they do have different groups. So they also form the geometrical isomerism. Clear? Clear, Nalini? புரியுதா? சி எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க. இப்போ நைட்ரஜனை பேஸ் பண்ணி என்ன டபுள் பாண்டு பக்கத்தில் என்ன ஆட்டம் இருக்கும் அந்த ஆட்டத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வேணும். அப்போ தான் அவங்க வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸை கண்டுபிடிப்பாங்க. இப்போது டபுள் பாண்ட் நைட்ரஜன் இருந்தேன்னா ஏபியாக இருக்கணும். இங்கே வந்து ஏபியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஐம் டெல்லிங் யூ அகெயின் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது தே ஷுட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ். இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது தே ஷுட் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ். அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து டபுள் பாண்ட் என் டபுள் பாண்ட் ஏ, இங்கே வந்து ஏஏ, இங்கே வந்து பிபி. சொல்லுங்க நளினி, சொல்லுங்க. வில் தே ஷோ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் நவ்? ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. இங்கே ஏ இங்கே பிபி. வில் தே ஷோ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம்? புரியுதா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. வில் தே ஷோ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம்? கடவுளே, சொல்லுங்க. இது ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் போடும்பாங்க? இல்லை, இது மேம் இது ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் கண்டுபிடிக்க ஷோ பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. இதிலே ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இந்த நைட்ரஜனோட ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே இந்த நைட்ரஜனோட ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. ஸோ இல்லை. புரியுதா? கிளியர்? கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஒர்க்ஸ். நவ் யூ மே திங்க் தட் மேம் அப்போ லான் பேர் இருக்கிறனா அவங்கள செப்பரேட் ஆட்டமாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த லான் பேர் இங்கே CH3. இப்போ இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நைட்ரஜன் வந்து அப்படி வராது. இங்கே ரெண்டுமே லான் பேராக வந்துருச்சுன்னா தே ஒன்ட் பி ஷோயிங். ஓகே. நான் அசோ காம்பவுண்ட் சொல்லும்போது நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட் நைட்ரஜன், ஒரு நைட்ரஜன் வந்து லான் பேர் இருக்கும், ஒரு பாண்ட் இருக்கும். இன்னொரு நைட்ரஜன் லான் பேர் இருக்கும், இன்னொரு பாண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த பாண்டில் வந்து CH3 கொடுத்து இந்த ஹைட்ரஜன் கொடுத்தா செப்பரேட் ஒன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ செப்பரேட் ஒன். ஸோ தே வில் பி ஷோயிங் இட். Clear everyone? Those who are watching the channel? Clear? Now, let me ask you one thing, my dear students. இப்போ CO compounds இருக்குல்ல, இப்போ நைட்ரஜன் நான் சொன்ன மாதிரி I'm asking you C double bond. இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm giving you like CH3 and hydrogen. Okay. Will this show this particular isomerism? I mean geometrical isomerism. Lone pair na they will be having extra electrons. This lone pair ippadi irukum. They will be having extra electrons. Okay. Lone pair na. Pair means 2 electrons. One pair means 2 electrons. Okay. Now tell me children, idu vandu show பண்ணுவாங்களா இல்லீங்களா? Those who know, please do put in the chat box. Those who know. Listen carefully. For the oxygen, they have already 4 electrons are there. So they will be having 2 set of lone pairs, which means 4 lone pairs together and 2 sets. இந்த ரெண்டு செட்டுமே இப்படி தான் இருக்கும். lone pairs வந்து பூக்கெல்லாம் போட்ட மாதிரி இருக்கு. இது ஒரு செட் ஆஃப் lone pair, இது இன்னொரு செட் ஆஃப் lone pair. ரெண்டு செட் ஆஃப் lone pairum ஒரே சைடில் இருக்கு. That is a pseudo atom. Lone pair is considered as a pseudo atom, and both the lone pairs on the same side means they won't be showing the geometrical isomerism because same one on the same side. Correct? ஆமா நளினி. So they won't be. That is the reason why CO won't be showing it. Just like N double bond N, why I'm not taking C double bond O சொல்றேன். C double bond O இருந்தனா ஷோ பண்ண மாட்டாங்க. மேம் அப்ப அதுல வந்து C double bond NOH இருந்தது. That is different case. Are you getting my point? Now oxygen and oxygen double bond. Listen carefully. Oxygen double bond oxygen. This is for extra informations. If in case they will be asking these type of questions. இது கண்டுபிடி. If they show, tell me whether they will be showing or not. அதுதான் சிங்கிள்னா 1. Okay, they had lone pair. Pair means ஒரு ஜோடி செருப்பு சொல்லும்போது செப்பல் சொல்லும்போது ரெண்டெண்ணம் இருக்குல்ல. So 1 lone pair means they will be having 2. Okay, they will be showing or not. They will also not be showing because lone pair same இருக்கு. If we consider lone pair as a atom,
This is also A atom because it's oxygen only, na? Clear? So they also won't be showing. That's why I'm not taking about the geometrical isomerism of O double bond or C double bond or like this. Okay? Clear? Those who are watching it, clear? Please do tell me in the chat box, children. 7 people are watching and no one is replying to me. And oh, we got 1.48. Great. We are growing, children. Purinjircha? So this is all. Now, tell me about the alkynes. இதெல்லாமே உங்களுக்கு தேவை இதெல்லாமே these are very important things they will ask you these questions. Okay, alkynes, YNEs, alkynes, YNE. Alkynes won't show, this is very important, won't show geometrical isomerism. Yeah ma'am, alkynes வந்து geometrical isomerism கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. என்ன ரீசன் தெரியுமா? See, what is the general structure of alkene? C triple bond C, normal structure. This is, if it is R1, let this is R. Okay, another one, another structure also I'm telling you. C triple bond C, R2, இது R3. Okay, if this is isomers, geometrical isomers. Children, this is the length. நான் startingலே சொன்னேன், this is the length of this particular L1. Okay, since they are linear, correct, they are linear. அப்போ அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு L1 L2 சேமா இருக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்தும். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்களோட சேமா இருக்கும். தே ஹாவ் த சேம் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட். சி, இப்போ இது உங்களுக்கு ஒரு கார்பன் இருக்குடா. இருங்க, this is your one carbon. Okay, this is your carbon, this is your another carbon, and there is a single bond here, and you will be having a double bond here, also double bond. Three bonds இருக்கும். Okay, இங்க ஒரு bond வந்து இங்க double bond இருக்கும். So அதுக்கு அப்புறம் வர ஒரு ஹைட்ரஜன் சொல்றது இன்னொரு ஹைட்ரஜன் வந்து இங்க தான் வரும். Are you getting my point? And இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பன்ல வந்து பாக்கும்போது it will be like here. Okay, அது ஒரு லீனியர் தான் வருது. They are like a linear structure. இன்னொரு ஒரு ஆல்கின் வரும்போது சேம் ஸ்ட்ரக்சர் will be there, which means அவங்களோட அந்த டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கும். ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்க்கு எந்த தரத்துல நமக்கு எந்த ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வை தே won't be showing any geometrical isomerism. Clear? Thank you Ashwin. Clear? So they are in the linear and there is no spatial arrangement also. Clear everyone? Okay, புரியுதா? Okay, now next one is, so நம்ம வந்து அல்சா காம்பவுண்ட்ஸ் படிச்சிட்டோம். இப்போ பசங்களா என்ன இருக்குன்னா, let me tell you one thing, one second. See, நம்ம எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம் type of restriction rotation. So you have the double bondல carbon double bond நம்ம படிச்சிட்டோம். சேம் குரூப் வரக்கூடாது. கார்பன் நைட்ரஜன் ஆல்சோ நம்ம படிச்சிட்டோம். நைட்ரஜன் ஆல்சோ நம்ம படிச்சிட்டோம். இனி நம்ம படிக்க போறது சைக்ளோ ஆல்கேன்ஸை பத்தி படிக்க போறோம். சைக்ளோ ஆல்கீன்ஸை பத்தியும் படிக்க போறோம். திஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் அல்லீன்ஸ் இருக்கு, ஸ்பைரோ இருக்கு, பாலிஃபினைல்ஸ் இருக்கு. They are actually not in the NCERT. That is not required for you guys. Okay, so you have the next one. So நம்ம இதெல்லாமே படிச்சிட்டோம். இதெல்லாமே now you have the cyclo alkanes. Are you getting the flow of the particular one? ஃப்ளோ கிடைக்குதா உங்களுக்கு? ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸும் கண்டுபிடிக்கிறதோட ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரொட்டேஷன் எப்படின்னு அந்த ஃப்ளோ கிடைக்குதுல்ல? ஓகே நளினி. ஓகே, நவ் யூ ஹாவ் த சைக்ளோ ஆல்கேன் இருக்கு. யோசிச்சுக்கோங்க, இதுதான் செகண்ட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கிறது படிச்சிட்டோம். அதில் தான் நம்ம கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கிறது படிச்சிட்டோம். கார்பன் நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட் இருக்கிறது படிச்சிட்டோம். நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட் இருக்கிறது படிச்சோம். அங்கே நம்ம சொன்னோம் ஏன் கார்பன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் இருக்கிறது நமக்கு வந்து ஷோ பண்ண மாட்டாங்கன்னு இருக்கிற ரீசன் நம்ம பார்த்துட்டோம். ரைட், செகண்ட், ஒரு நிமிஷம் தான். இங்க வந்து நம்ம அதோட ரீசன் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஏன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஷோ பண்ண மாட்டாங்க. நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் சைக்ளோ ஆல்கீன்ஸ். ஏஎன்ஏ சில்ட்ரன், சைக்ளோ ஆல்கீன்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணுவாங்களா இல்லைங்களா? ஓகே, பை அஸ்வின், டேக் கேர், ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம். Next one, listen carefully. So there is a condition for the cyclo compounds to show the geometrical isomerism. They will show geometrical isomerism. They will show the geometrical isomerism in which at least 3 carbon, at least, no, not 3, 2 carbon, at least 2 carbon has to, 2 carbon which is sp3 hybridized, 2 sp3 hybridized carbon atoms
are attached to the okay Nalini, attached. PC தாமஸை பற்றி யார் சொன்னா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லுங்க அப்போ நளினி, இந்த சேனல் இருக்கு. If you find it helpful, please do tell your friends also. Okay. Okay, Nalini, bye bye. So they are attached to the different atom or groups individually. Okay, Nalini. Please do tell your friends also about this channel. Let them also study. Okay. So now what we are discussing, okay. அங்கே அந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்டில் அட்லீஸ்ட் 2 sp3 ஹைப்ரைஸ் கார்பன் வேணும். அந்த 2 sp3 ஹைப்ரைஸ் கார்பனுக்கு they will be usually cycloalkanes means they will be having sp3 hybridized carbon only. sp3 hybridized ஆன கார்பனுக்கு they should have at least two different bond. That is a criteria. So tell me children, first of all I'm giving you some example. Listen carefully, this is very important. Okay, this is cyclopropane. Now this one, this one, கீழே தான் வரும். Then yes, எனக்கு தெரியும் PC Thomas. Actually I was also a ex-student of PC Thomas. நான் அங்கே தான் like I had done my repeating. நானும் MBBS repeat ஆன ஸ்டூடெண்ட் தான். I know நளினி. த்ரிஷூரில் தானே PC Thomas. Yes, எனக்கு அறியும். I know guys, I know. So PC உங்களுக்கு வந்து உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் Nalini, so the thing is actually like how ma'am means நான் அங்கே தான் படித்தேன், PC Thomas அங்கே தான் நீட் ரிப்பீட் பண்ணேன், அப்படி எனக்கு தெரியும். So please do, if you find this channel useful, please do share to your friends also who are in the PC Thomas, who are in the coaching center. Okay. Yeah. என்ன மார்க்ஸ் அப்படியெல்லாம் சரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். That is long time before Nalini. It's been 9 years or 8 years back. And then I didn't complete it actually. I left there. And there now like 2016, 2017 நினைக்கிறேன். Okay, shall we check into this particular one? So sp3 hybridized on a carbon. See children, 1, 2, there will be 2 hydrogen here.
I'm just writing the name of the hydrogen here. Okay, listen carefully. Inga hydrogen, correct? Inga hydrogen, they எல்லாமே sp3 தான், because 3 sigma bond, 3 sigma bond, 4 sigma bond, and there is no lone pair, which means these are all sp3. ஆனா sp3 hybridized ஆன கார்பனுக்கு they should have different group attached. So இங்க வந்து different groups இருக்கா? இல்ல, எந்திலுமே different groups attached இல்ல, எல்லாத்துமே hydrogen தான் attach பண்ணிருக்காங்க. So this particular cyclopropane won't be showing the geometrical isomerism. Next one, for this one. So here there is CH3 here, which means here இங்க வந்து என்னதா இருக்கும், ஹைட்ரஜனா இருக்கும். ஸோ ஒரு கார்பன்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்கு, ஆனா மிச்சம் இருக்கிற 2 கார்பன்லுமே HH தான் இருக்கு. ஸோ this also won't be showing this particular geometrical isomerism. Yes, I guess it's so. I don't remember. Those who are watching first time or those who are seeing first time, please quickly smash the like button and subscribe the channel also. Okay, guys? Okay. So next one is here. Inga CH3 irukku, inge CH3 irukku, which means same groups are present. That is also like they are also not showing the particular geometrical isomerism. Am I correct? If there is nothing means it is CH3. இங்க வந்து சும்மா ஒரு வரை மட்டும் கொடுத்திருக்கேன்னா அந்த வரைக்கு மேல வந்து CH3 இருக்கு. புரியுதுல பசங்களா? Clear? Okay Nalini, please do refer the channel to your friends also. Bye. Good night. Good night இல்ல, படிங்க போயிட்டு உட்காந்து. Now இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have CH3 here, and you have the hydrogen here, and also hydrogen here. Now listen carefully children, you have the CH3 here, which means in the carbon base பண்ணி பார்க்கும்போது they have different groups here. Are you getting my point children? Correct? Now in the carbon பார்க்கும்போது CH3 hydrogen, and you have a different group here, right? Correct? Here also same thing. So this will be showing the geometrical isomerism. Correct? This will be showing the geometrical isomerism. Okay. Now look in clear. Now look to here. This is very important children. Listen carefully. This is your carbon. Okay. And you have, if nothing is done, means this is your carbon, double bond carbon, and you have hydrogen here, CH3 here. Okay. Now this is actually same only. இங்க வந்து கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன்ல இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு, இது வந்து CH3H, which is actually like அந்த கார்பன் வந்து they are showing the isomerism, geometrical isomerism. Now here இந்த கார்பன் இந்த டபுள் பாண்ட் பக்கத்துல இங்க பாருங்களேன், இதுல வந்து they have CH2, இங்க CH2, இங்க வந்து இது வந்துருச்சு. இங்க வந்து பார்க்கும்போது they have different group, which means they have different group by terms of this and by terms of this also, which means they are showing the geometrical isomerism. புரியுதா பசங்களா? I guess I know. புரியுதா பசங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்க பாருங்க, இது வந்து CH3, இது வந்து CH3. அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு என்னது, they are not showing. இங்க வந்து செப்பரேட் குரூப்பா இருக்கணும், இங்க வந்து டிஃபரெண்டா இருந்தது யூஸ்வல்ல, இங்கேயும் டிஃபரெண்டா இருக்கணும், 2 கார்பன் பக்கத்துலயும் டிஃபரெண்ட் குரூப்ஸ் வரணும். புரியுதா guys? Now listen to this, one more question children, one more question. ஒரே ஒரு question, when we can go to the next one. If this one and you have a double bond like this, now look to this. See, you have a CH3 here, you have CH2, CH3 here, which means different groups are present in between these 2 carbon. In the carbon base பண்ணி பார்க்கும்போது different group, which means in the carbon base பண்ணி பார்க்கும்போது they are showing the geometrical isomerism. Now belong to this carbon, coming to this carbon, in the carbon வந்து பாத்தீங்கன்னா they have the same group. இங்கே same group இருக்கு, which means they have the different group here. They won't be showing the geometrical isomerism. So as a whole, they won't be showing the geometrical isomerism. புரியுதா பசங்களா? Clear? So this is how you find out about the cycloalkenes. Now about the cycloalkenes. About the cycloalkene, ENEs. You have the cycloalkenes. If you have the cycloalkenes, always remember such cycloalkene will show geometrical isomerism around the double bond which more than 7 carbon, more than
7 carbon, there are more than 7 carbon are present in the ring. If the particular ring is having more than 7 carbon only, they will be showing the geometrical isomerism. இவ்வளவுதான். கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் பண்ணலாமா? ஈஸி இது. Cycloalkenes is very easy, children. For example, நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா பசங்களா? These are the ones. Now tell me, which are the one which will be showing the geometrical isomerism? Children, இது geometrical isomerism follow பண்ணுவாங்களா? இல்ல டபுள் பாண்ட் இருக்குதுக்குள்ள டபுள் பாண்ட் உள்ள இருந்தேனா, டபுள் பாண்ட் உள்ள இருந்த இதுல எல்லாமே டபுள் பாண்ட் வெளியே இருந்தது பசங்களா? இதெல்லாமே யோசிச்சுக்கோங்க, டபுள் பாண்ட் வெளியே இருந்தது. ஓகே, டபுள் பாண்ட் உள்ள இருக்கிறேன்னா they have to at least have to have 7 carbon. This is not showing. This is also not showing. This is also not showing. This is also 6 carbon only. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. This will be showing 1 1 2 1. I mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This also will be showing. This is the only criteria. Alkenes, நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், cycloalkenes டபுள் பாண்ட் உள்ளே இருந்தேன்னா அட்லீஸ்ட் தே ஷுட் ஹாவ் த 7 கார்பன்ஸ். ஓகே, இனி அது இல்லை. ஆல்கேன்ஸ் வரும்போது தே ஹவ் ஒன்லி ஒன் ஆல்கேன். ஏஎன்இ வரும்போது ஒரே ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் மட்டும்தான் இருக்குது. என்னதான் இருந்தது? அட்லீஸ்ட் 2 sp3 கார்பனில் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்கணும். 2 sp3 கார்பனில். ஓகே, இங்கே இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், மேம் இதெல்லாம் டபுள் பாண்ட் அப்போ எங்கே வந்து? பசங்களா, இந்த டபுள் பாண்ட் எல்லாமே வெளியே இருக்குது. இது எல்லாமே வெளியே இருக்கிற டபுள் பாண்ட், நாட் இன்சைட் த ரிங். This is inside the ring. These are the difference. I hope this is clear, everyone. புரியுதாடா? புரிஞ்சிருச்சா? Now next topic is your nomenclature of the cis, trans or syn, anti. I mean nomenclature of the geometrical isomerism. Nomenclature எப்படி நம்ம பண்ண போறோம்னா சொல்ல போறோம். Are you guys ready for that? You guys are ready for that? Okay, so children, now 6:35 na, I mean 5:36 na, I mean 6:36 6:36 na, come by 37 na, so come by 6:50. Okay, come by 6:55, not 6:50. 15 minutes of break, you can take it. 55. I need to have some water or else my throat, that's it. Throat மொத்தமா போயிடும் guys. பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்கடா பசங்களா, பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க.
வந்துட்டோம் guys. ஒரு நிமிஷம் அம்மி. கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துட்டால ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன். வந்துட்டோம் guys. வாங்க பிள்ளை பசங்களும், வாங்க நண்பங்களே, எல்லாரும் ஒன்னா போகும், எல்லாரும் ஒன்னா போனாங்க. நினைச்சா விஷயம் நம்ம நினைச்சா ஏதோ ஒன்று, அந்த டோரா பாட்டு இருக்குல்ல. Hi guys, please do tell me in the chat box whether everyone is here or not. ரொம்ப பசுது guys. Shall we start? ஆரம்பிக்கலாமா? So now we have the nomenclature of geometrical isomerism. Geometrical isomerism nomenclature தான் நம்ம படிக்க போறோம். 3 ways of nomenclature இருக்கு. ஒன்னு cis trans ways which you go, நமக்கு வந்து அது வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம், right? cis trans ways இருக்கு, sin anti இருக்கு, and EZ system இருக்கு. EZ system is not stereo isomerismத்துல வந்து geometrical isomerismத்துல stereo EZ nomenclature வேணும்னு கேட்டேன்னா வேணாம். ஆனா optical isomerismத்துல போகும்போது you need it. That's why I'm just telling that stereo EZ as system இங்கே புரியுதாடா? நான் என்ன சொல்றேன்னா guys, இது கேளுங்க. see cis trans in addition EZ system நம்ம வந்து geometrical isomerismத்துல வேணாம், ஆனா நமக்கு optical isomerismத்துல வேணும். ஸோ என்ன பண்ணணும், optical isomerismத்துல படிக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்பவே வந்து படிச்சு போகலாம். that is all my point. புரியுதா guys? Shall we start our session? Okay, so these are the 3 types of cis trans, sin anti EZ system. Okay, so cis and isomerism, a cis system is applicable when 2 atoms or a group are attached to the RRS, when the same atom or the group are on the same side of the RRS, then it is called cis isomerism. What is that exactly means, children? I'll tell you. Just a second, I'll tell you. This is your 2 carbon. இருங்கடா பசங்களா, அதுக்கான ஹைட்ரஜன்லாம் தேடி எடுக்கட்டும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க guys. ஐயோ இந்த உடஞ்சிருச்சா? Okay, this is an carbon. Now
ஒரு நிமிஷம். இது இப்படி இருக்கும், இது வந்து இப்படி இருக்கும் பசங்களா. லிசன் பண்ணுங்க. கஷ்டமா இருக்கு கைஸ் இது ஜாயின் பண்றதுல. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு தான் இது. ஓகே, திஸ் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் மீன்ஸ் ஐயோ ஓகே விட்டுருங்கடா. ஓகே விட்டுருங்க எனக்கு இவ்வளோ பொறுமை இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் 2 கார்பன். 2 கார்பன் இது பசங்களா. அண்ட் தே வில் பி ஹேவிங் எ டபுள் பாண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அந்த கார்பன்ல இந்த சைட்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் வரலாம், இல்லை ஒரு குரூப் வரலாம், இங்கே ஒரு குரூப் வரலாம். அதே மாதிரி இந்த சைட்ல ஒரு குரூப் வரலாம், இந்த சைட்லயும் ஒரு குரூப் வரலாம். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ இஸ், see when applicable, when 2 atoms are attached to the RRS means restricted rotator system, which means you are alkene. alkeneல 2 சைட்ல இருக்கிறேன்னா that is actually called as your cis. Are you getting my point, children? That is actually called as cis. See, for example, AA. இங்க பாருங்கடா. You have your AA here, right? That is actually called as the cis. இதே 2 different sideல இருக்கிறேன்னா that is actually called as your trans. That's it. Nothing else. Clear everyone? புரியுதா? So I will give you an example here. This is the basic model. This is your method butene. Trans, this is if you are telling the, if you ask me about the name is, I can say that cis but 2ene. This can be trans but 2ene. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Cis but 2ene and trans but 2ene. So trans means it will be this, both will be in the same side. This will be in the opposite side. இனி இதே வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜ் டேஷ் இன்னும் படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. வெஜ் டேஷ் வந்து வச்சுக்கிறேன்னா யூ கேன் சே தட் வெஜ் வில் பி த விச் இஸ் லைக் ஓகே நவ் இது பாருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வெஜ் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் சிஸ் பியூட்டி டூஇனி அண்ட் டிரான்ஸ் பியூட்டி பியூனி. ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட், ஸ்டூடெண்ட்? எவ்ரிவன் clear? Please do message something on the chat box if you're getting or not getting, or 4 to 5 people are watching it and they are not even responding. How can I understand, children, if you're getting it or not? For example, you have another example like this. Okay, இது வந்து ஒரு CH3 group, இங்க ஒரு CH3 group. சரிங்களா? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I can do it as a 2 ways. Listen carefully. So this CH3 is there now. So either inga or CH3 vandena, inga there will be a hydrogen for sure. This is CH3 and this is hydrogen. So I can write it in the form of ipdi. This is your, do you know what is this particular one? You will study that this is wedge. Okay, this rendu wedge me ore side la irundana idu cis. Ini adu illama idhula innoru tharthala enakku panna mudiyum. This is your trans. And opposite side. ஒன்று வந்து என்ன see இதில் ஒன்று வந்து ஒரு பிளைன் வந்து உங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. You can consider it as like consider for example எனக்கு தெரிஞ்சு you can consider which is showing you. ஒன்று வந்து பின்னாடி இருக்கு. புரியுதா? ஸோ ஒன்று வந்து உங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஒன்று வந்து பின்னாடி இருக்கு. அப்போ இதுல இது வந்து ரெண்டுமே உங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இது வந்து ஒன்று உங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்து அதனால தான் அது இப்படி காமிக்குது. See, if this is a plane, listen carefully, children. If this is a plane and you have the single bond here, double bond will be like this, and one of the one will be like this. Okay, நீங்க இப்படி பார்க்கணும். The 3D figure இப்படி இருக்கும். ஒன்று வந்து இங்க வரும். புரியுதா? This one will be here and this one will be here. That is your trans. If both are like this, this is your cis. Are you getting my point, children? புரியுதா guys? உங்ககிட்ட தான் புரிஞ்சிருச்சா? So this is all about the cis and trans. Clear everyone? Clear? Cis and trans. So cis means that we can say that there will be addition will be on the same side. Trans means the addition will be on the different side. Wedge and dash now you will learn it. Okay? And sometimes you will learn in this class itself. Okay? Don't worry about it. Now syn and anti addition. Syn anti system. Not addition system. Syn anti system. Do you know what is syn and anti? Any idea, my dear students? Just write down this point. This point is also important. It is applicable to
It is applicable to where it is applicable. Tell me where it is applicable. It is applicable to when the system or when there is at least a lone pair. When there is at least a lone pair. Lone pair. ஒரு lone pair ஆவது இருந்தாதா that is present in the restricted rotation system. ஒரு டபுள் பாண்ட் கிட்ட ரெண்டு டபுள் பாண்ட் கார்பன் கிட்ட ஒரு லான் பேராவது இருந்தால் மட்டும்தான் சின் அடிஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். நாட் கார்பன் ஆக்சுவலி யூ கேன் கார்பனில் டபுள் பாண்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மி. லான் பேர்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மி. யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் நைட்ரஜன். At least one lone pair. So for example, I will give you some example like this is an example. Okay, this is an example for the sin anti-addition. Clear? So what happens here is when I'm telling you like then double bond and I'll tell you. Okay, so for example, if you want the correct example, like listen carefully children, are you able to follow me? C double bond and you have the OH here. Okay, oxymela, and you have R and hydrogen here. Clear? R and hydrogen, which means they have a lone pair also, they have opposite sins also, right? And here you have to check hydrogen and OH are in the same side. This is oxyme. Remember, hydrogen and OH are on the same side. So if it is that on the same side, we can call it as syn addition. Clear? Clear everyone? Are you able to follow me? Now another example, same thing itself. If this hydrogen and OH are on the opposite side, if it is on the opposite side, that is actually called as your anti-addition. Anti-addition. Are you able to follow me children? Clear? Clear? Now another, this is all about the, you can say that this is all about the oxyme. Okay, oxymeல எப்படி வருதோ நான் சொல்லி கொடுத்தோம். இனி உங்களுக்கு வந்து ketonesல வருதுன்னா, if you have this particular one in terms of ketones, ரெண்டு நிமிஷம்டா பசங்களா. Ketoxin. Okay, listen carefully. This is a lone pair. This is your OH and this is your R1, R2. So this is your particular one. Okay, now if I want to add one more point here, listen carefully. If alphabetically preferred, write down this, that is in the NCERT also, write down. If alphabetically preferred group and OH are on the same side. Okay, same side, then it is called a syn. OH side le enna veno, alphabetically preferred ana group veno. First one, if alphabetically preferred group opposite side la irundana anti. Clear? Clear everyone? Which means I will give you an example here. You have the
CH3, C2H5. You can write it like this, C2H5. So what happens here? Here OH is there and here C2H5, which is alphabetically C. Which one is alphabetically preferred one? This is methyl, this is ethyl. Eel is alphabetically preferred. Which ones? They are on the same side. So that will be on syn addition. And they should be having a formation of the lone pairs also. Okay. Now, carbon double bond carbon. You have the lone pair here. You have the OH here. For example, you have the two groups which is like C2H5. Okay, here C2H5 and here CH3, which means opposite side, right? That is actually called as the anti-addition. Clear, everyone? Clear? That is actually called as the anti-addition. Now, next one is your... One second. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா, தேவையில்லாத மட்டும் delete பண்ணிட்டோம். This is all say that all about it. Now, azo compounds. Azo compounds means nitrogen இருக்கிற compounds தானே. அது lone pair ஒரே சைட்ல வரனா syn addition. Lone pair different சைட்ல வரனா anti addition. Okay, this also make a note of it. Now, EZ system. EZ system எப்படி இருக்கும்னா நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க. E and Z. This is very important, children. EZ system means applicable to the first point. It is applicable. One second, let me check how many is left now. Calculations we have to do. Optical isomerism. The optical isomerism we have to go for the center of symmetries. Optically type 2, type 3 molecules. Okay. Wedge dash formula, wedge in the dash bar, the dash and the wedge were formulas. Fisher projection and their problems. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா, எல்லாத்தெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். Applicable to all four atoms. Okay, all four atoms or groups which is attached to the which one? Attached to where? Alkene, that is RRS, restricted rotated cell system, are different. எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். புரியுதா? எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். So that is actually called as the, see, that is are different. Okay, now listen carefully. This is the first one, first point. Second point, if higher priority group on the same side, higher priority group on the same side of the of restricted rotator system, which means alkenes, same side are irundana, that is called as Z isomers. Okay, if higher priority group on the opposite side of restricted rotated system, that is called as E isomers. Clear, everyone? Clear? Clear? Now, எப்படி வந்து மேம் இப்போ priority அப்போ எப்படி கொடுக்கிறது மேம் கேட்டிங்கன்னா, priority is given based on the SIP rules. SIP rules. Okay, this is SIP rules means Stan in gold pre-log. This is the scientist names that is not required for you. So SIP rules. First one is priority of the particular one. Are you able to follow me, children? Priority is directly proportional to the atomic number of the, one second. Priority is directly proportional to the atomic number of atom which is directly attached to the RRS, which means atomic number base panni da priority kodupom. Listen carefully, children. Now I'll tell you how it is works. Okay, listen carefully. You have Cl here, fluorine here,
and you have iodine here and bromine here. This is your carbon. Listen carefully. எப்படி அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது நான் சொல்ல போறோம். as a whole நீங்க யோசிக்க வேணாம். இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி யோசிங்க. இந்த கார்பன்ல fluorine and bromine. Are you getting my point? இந்த கார்பன்ல fluorine and bromine. Which one is more prior group? HP, higher priority. Okay. இந்த கார்பன்ல ரெண்டு substitution, iodine and chlorine. Which one is the more one? HP. This is the higher priority group. Which means if it is on the same side, what it is it? What it is? It's a disomer. So this is a disomer. மொத்தமா நீங்க பார்க்க கூடாது. ரெண்டு டபுள் பாண்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற டபுள் பாண்ட்ல அந்த RRS ரொட்டேஷன் வருது, ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டத்துல இருக்கிற கார்பன்ல ஒரு கார்பன்ல இருக்கிற ரெண்டு சைடுல ஒரு கார்பனோட இன்னும் ரெண்டு சைடுல அதுல நீங்க செப்பரேட்டா பார்க்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ நாட் லுக்கிங் லைக் திஸ் யூ வில் எண்ட் அப் இன் கெட்டிங் ராங் ஆன்சர். Let me tell you this. Okay, now another example. I'll write it here. 1 second. You have இங்கே பாருங்களா, இங்க வந்து I இருக்கு, fluorine இருக்கு, Cl இருக்கு, bromine இருக்கு. Just double bond. This is carbon, your carbon. Okay, I'll write it carbon in a different color. Guys, உங்களுக்கு carbon, guys, carbon. Now, between fluorine and bromine, which one is more? Which one is bromine is more, which means HP. Between iodine and chlorine, இங்க தான் பார்க்கணும், இதுல தான் பார்க்கணும். Iodine, bromine, HP. So they are opposite. Opposite means it will be E isomer. Clear everyone? Clear? எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவீங்க. மொத்தத்துல பார்த்துட்டு HP எதுலன்னு பார்க்க கூடாது, இப்படியும் நீங்க பார்க்க கூடாது. ஒரு கார்பன்ல ரெண்டு சைடு பாருங்க, இன்னொரு கார்பன் இது வந்து இப்படியும் பார்க்க கூடாது. இப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தப்பு கிடைக்கும், இதுதான் உங்களோட HPயா இருக்கும். இப்படி பார்க்கும்போது இதுதான் உங்களோட HPயா இருக்கும். That is also wrong. Just take one carbon and check the particular valency, and another carbon and check the particular priority group. Clear everyone? I hope this is clear. Fine. பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு ஏதாவது சொல்லுங்க சாட் பாக்ஸில் ப்ளீஸ். பார்க்குறவங்க தயவு செஞ்சு ஏதாவது சாட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க, புரியுதா இல்லையா, இல்லை புரிய மாட்டேங்குதா, ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. And if you're seeing me for the first time, please do subscribe the channel also. ஐயோ, where is my புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Clear? Now next rule number 2. Listen carefully. If the atomic number is same, see ஒரு கார்பன் உங்களுக்கு ஒரு ரூல் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, அட்டாமிக் நம்பர் சேம் ஆயிடுச்சுன்னா then priority has to be given to the mass number. அட்டாமிக் நம்பர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும், மாஸ் நம்பருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். என்ன சொல்ல வரீங்க போஸ் கேட்டிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் C double bond C and you have chlorine here and you have your NH2 here and you have your CH3 here. This is chlorine 35 and you have 37. Okay, now between these two which one will be more? Between these two carbon or nitrogen? Ma'am, nitrogen ma'am. Atomic number வெச்சு நம்ம பார்த்துட்டோம், HP. Between these two atomic number வெச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே atomic number சேமா இருக்கு, ஆனால் mass number டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு, 37 35, which means HP. கரெக்ட்? நம்ம இப்போ மாஸ் நம்பருக்கு போயிடும். சேம் ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தானா அந்த ஆட்டத்தோட சேம் ஆட்டமாக இருந்தானா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி, இஃப் த சேம் ஆட்டம் இஸ் ப்ரெசென்ட் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி மாஸ் நம்பர். கிளியர்? அது ரேராக தான் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் பேசிக்கலி ஃபார் தி isotopes cases. Okay, so what will be happening children? HB, this will be HB, so this will be HB. HB means set, சேம் சைட்ல. இதே தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு. இங்க பாருங்களா 18 18 16 வந்திருக்கு. திஸ் வில் பி தி ப்ரையாரிட்டி ஒன். CH3 and Cl, C6 கார்பன். இங்க வந்து we don't want to go for the mass number because இங்க வந்து ಒಂದು கார்பனா இருக்கு, ಒಂದು குளோரினா இருக்கு. குளோரினோட it will be atomic number is 17, here is 16, so you can give this as a higher priority one. Are you getting my point children? Clear everyone? Those are seeing the video, are you getting my point? Okay, next one. If atomic number mass number different same are then vechkonga, then directly attached are same, then check the next atom and so on. If for atomic number mass number they are same for the particular carbon atom, I mean particular atom which is attached to the RRS system. Okay, so if that is the case, ayyo engala oru nimisham enga pochu enakku enoda live paaka mudiyala. If that is the case, you have to go for the next one.
நெக்ஸ்ட் ஆத்தத்தை நம்ம வந்து செக் பண்ணோம். புரியுதா பசங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் கிவ் யூ த எக்ஸாம்பிள். ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு ரைட் இட் ஆல்சோ. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Okay. Those who are there in the chat, I mean, there, please do listen. You have the CH2 here, NH2 here. One group here. Now, another example கொடுக்குறேன். Okay, clear? Now listen carefully. பசங்களா, இப்போ இந்த கார்பனை பாருங்க, இந்த கார்பனை பார்த்து, இது கார்பன் CH2 இருக்கு, CH இருக்கு. ஐ மீன் ரெண்டுமே கார்பனா இருக்கு. கார்பன் அட்டாமிக் நம்பரும் மாஸ் நம்பரும் சேமா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூலும் செகண்ட் ரூலும் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. வி ஹவ் டு கோ ஃபார் த தேர்ட் ரூல். தேர்ட் ரூல் என்னதான் இருக்கு? நெக்ஸ்ட் ப்ரையர் ஆட்டம் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ கார்பன் இருக்கு, இங்க ஹைட்ரஜன். கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜன் இது பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜன் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. இதே கார்பனுக்கு ஹைட்ரஜன் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அங்க இங்க நைட்ரஜன் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, விச் மீன்ஸ் கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு. Carbon to carbon bond இருக்கு. Which one will be more prior one? It should be carbon nitrogen, because nitrogen atomic number is 7 and carbon atomic number is 16. 6 again. So this one you'll use your prior group, highest priority. Clear everyone? Now here also same thing is happening children. Carbon இருக்கு, இங்கேயும் carbon இருக்கு. Carbon to carbon, here carbon to hydrogen தான் இருக்கிறதுல. So which one will be more prior group? Here also you will be having more prior group at HP, which means same side la இருக்கும்போது it will be Z. Clear everyone? Now here இங்க எல்லாத்துலயுமே கார்பன் தான். ஃபர்ஸ்ட் இங்க மட்டும் பாருங்க பசங்களா. இப்போ நான் சொல்றேன், ஒட்டுக்கா பார்க்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் திஸ் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இதை பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து என்ன பார்க்குறீங்க, இதை பாருங்க. Okay, this is very important. If you're making it as a whole thing and you are finding out, means you will end up in getting wrong answer. அது பண்ணாதீங்க. செப்பரேட்டா அந்த பர்டிகுலர் டபுள் பாண்ட் இதை செப்பரேட் கார்பனா கன்சிடர் பண்ணிட்டு நீங்க செட்டா இயான்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. ஈவன் வித் ஃபார் த சின் எல்லாத்துக்கும் அப்படிதான். நம்ம ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் வேற அப்படிதான் சொல்லியிருக்கோம். புரியுதா? Okay, this is very important point. You shouldn't follow that. I mean, you shouldn't miss that. So C is there and Br is there. Here CNN, nitrogen, just nitrogen. Okay, here வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் இருக்கு, நைட்ரஜன் இருக்கு. நம்ம Br எடுக்க தேவை இருக்கா? இல்ல. இங்க வந்து மேம் ரெண்டும் டிஃபரெண்டா இருக்குல்ல. ஸோ ரெண்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கும்போது நமக்கு பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. கார்பனும் நைட்ரஜன் வந்து 6 இருக்கு, கார்பன் வந்து 6 இருக்கு, நைட்ரஜன் 7, right? So which one? This will be the first one, right? So which means I can say that this is going to be a highest priority group. இதுதான் உங்களோட என்னதான் இருக்கும், ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப்ல இருக்கும். ஆமா தானே பசங்களா? நவ் இதுல வந்து பாக்குறேங்க, this is your carbon, this is your carbon. Am I correct my dear students? Right? Correct? Right or wrong? Right? This is your carbon, this is your carbon, this is your carbon. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு, இந்த கார்பனை சுத்தி தான் இன்னொரு கார்பன் இருக்கு. ஆமா தானே? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா CH3 twice. Okay, this is wrong children, one second. இங்க வந்து பாத்தீங்க, இது நீங்க மிஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த கார்பன்ல தான் 2 கார்பன் பாண்ட் வந்திருக்கு, இந்த கார்பன்ல ஒரு கார்பன் தான் வந்திருக்கு, மிச்சம் இருக்கிறதுல ஹைட்ரஜன் தான். So which one will be highest priority? Listen. You will make how to say, you will ended up in getting wrong answer. Listen, டேய் இது வந்து CH3 CH3 இந்த கார்பன் தான் இந்த கார்பனுக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் CH2 இருக்கு, அதுக்கு ஒரு கார்பன் இருக்கு, இந்த கார்பனுக்கு தான் Cl ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. So we cannot consider this Cl, we have to go for this one only. ஏன்னா அட்டாச் பண்ணிருக்கிற கார்பனோடக்கு இந்த CH2 மட்டும் தான் வரும், அதுக்கு தான் ஒரு CH2 ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க அட்டாச் பண்ணிருக்கிற கார்பனுக்கு 2 CH3 ஆட் பண்ணிருக்காங்க. So which one will be the prior group children? இதுல எது prior group-ஆ இருக்கும்? First one will be the prior group. This one இங்க பாருங்க guys, இதுதான் உங்களோட prior group-ஆ இருக்கும். Okay, highest priority, which is opposite side. Opposite side means it will be E isomerism.
Clear? Clear? Those who are watching, it's clear? டேய் நான் இப்போ தானே பிரேக் கொடுத்து வந்தேன். 7 o'clock தானே நான் பிரேக் கொடுத்தேன். 6:55 தான் பிரேக் கொடுத்தேன். 8 o'clock பிரேக் கொடுக்குறேன். 8 o'clock to 8:10 to 8:30 வரைக்கும் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்காக பிரேக் கொடுக்குறேன். ஓகே. Now next one. இன்னொரு okay, that is enough. Now next rule. Rule number 4. If, this is very important rule, if multiple bond containing group is attached to the RRS. See, C double bond O. இது நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், கவனமா இருந்துக்கோங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய பேருக்கு இது கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have C double bond C. Listen. You have C double bond C. So I'm writing it in the form carbon is there, this is your carbon, okay, this is my carbon, okay. Now this carbon is having a bond with a carbon, correct. Now I'm writing this separately. This இந்த ரெண்டு பாண்டுமே நான் செப்பரேட்டா எழுதுறேன். கார்பன் ஒரு கார்பன் கூட ஒரு பாண்ட் இருக்கு, இன்னொரு கார்பன் கூட இருக்கு, இந்த செப்பரேட்டா எழுதுறேன். அதே மாதிரி லிசன் கேர்ஃபுல்லி, அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கார்பன் லிசன் see one more time யோசிச்சு பாருங்க, யோசிச்சு சொல்லுங்க. இந்த கார்பன் கூட ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கார்பன் மறுபடியும் ஒரு பாண்ட் கார்பன் கூட கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. Okay, now again this carbon, these two carbon, this carbon have again a bond with this carbon, which means ஒரு கார்பனை இது நம்ம இந்த ஒரு கார்பன் நம்ம ரெண்டு கார்பனா எழுதிருக்கோம். ஓகே, இந்த கார்பனை மறுபடியும் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு, which means இங்க ஆல்ரெடி ஒரு பாண்ட் வந்துருச்சு, இங்க ஆல்ரெடி ஒரு பாண்ட் வந்துருச்சு. புரியுதா பசங்களா? Those who understand, please do tell me, or else I'll tell you one more time. கனெக்ஷன் லாஸ்ட் ஆகுதா? சொல்லுங்கடா, புரிஞ்சிருச்சா? இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வைக்கணுமே. Okay, now it's better, it seems. புரியுதா? Now again one more example. Carbon, listen, no issues, புரிஞ்சிடும். கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் கார்பன், இந்த கார்பனை நான் கன்சிடர் பண்றோங்களா, இந்த கார்பனை கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஒரு கார்பன் எழுதிட்டோம். இந்த மூணு கார்பன் இருக்கு, மூணு கார்பனுக்கு பாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, யோசிச்சுக்கோங்க. 1 2 3. இந்த மூணு கார்பனுமே மூணு கார்பனுக்கு பாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, which means ஆல்ரெடி இந்த கார்பனுக்கு ஒரு பாண்ட் இருக்கு, which means they have another CC. இங்க ஆல்ரெடி ஒரு கார்பன் கிட்ட இருக்கு, இங்க another CC, here also another CC. இப்போ புரியுதா? இப்போ புரிஞ்சிருச்சா? Got it, student? Got it? Now next one, C double bond O. ஒரு கார்பன் இருக்கு, இந்த ஒரு கார்பனுக்கு ரெண்டு பாண்ட் ஆக்சிஜன் கூட, இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு கார்பன் கூட. ஆல்ரெடி இந்த ஆக்சிஜன் ஒரு பாண்ட் கார்பன் கூட வச்சிருக்கா, இன்னொரு கார்பன், இங்கே இன்னொரு கார்பன், மொத்தமா ரெண்டு பாண்ட் இருக்குல்ல. இப்படி புரிஞ்சிருச்சா? Now listen carefully. Another one, C triple bond N. Okay, listen. கவனமா இருங்கடா. கார்பனுக்கு நைட்ரஜன் கூட ஒரு பாண்ட் இருக்கு, மறுபடியும் ஒரு நைட்ரஜன் கூட ஒரு பாண்ட் இருக்கு, ஒரு நைட்ரஜன் கூட பாண்ட் இருக்கு. நைட்ரஜனுக்கு 3 பாண்ட் இருக்கு கார்பன் கூட. ஒரு நைட்ரஜனுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, இன்னொரு ரெண்டு பாண்ட், இங்கேயும் 2 பாண்ட். புரியுதா? Clear? Is it clear now? Now let us do some problems. Okay, 1 second. ஒரு நிமிஷம். C double bond C, CH2 double bond CH2.
One more example. CHO. Okay. Now listen. Those who are watching, please do listen, children. This is very important. Watching, please do listen. பசங்களா இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி இதை ஃபர்ஸ்ட் முடிக்க போகிறோம். ரெண்டுக்குமே கார்பன். ஓகே, ரெண்டுலுமே கார்பன் இருக்கு மேம். மறுபடியும் ஒரு கார்பன் வந்திருக்கு, விச் மீன்ஸ் இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி there is like we can say that இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி there is a Cl bond and another carbon bond also. இங்க பேஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்க ஆல்ரெடி 3 கார்பன் இருக்கு, கரெக்ட் ரைட். இந்த ஆல்ரெடி 3 கார்பனுக்கு இந்த கார்பனுக்கு வந்து ஆல்ரெடி 2 பாண்டு கார்பன் கூட வரும். Am I correct? Which means this is bulky group, right? Which one will be the bulky group, children? Tell me. And now listen. Which one will be the bulky group here? Listen. Here carbon கூட CH இருக்கு, Cl இருக்கு, chlorine வந்திருக்கு. Which means which will be the இங்க கார்பன் கூட கார்பன் தான் வந்திருக்கு. This is going to be a bulky group. Correct? Chlorine வந்திருக்கு, so that is the reason why they are the bulky group. Now here carbon கூட ஒரு கார்பன், இன்னொரு கார்பன், இன்னொரு ஹைட்ரஜன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் கூட 3 கார்பனே வந்திருக்கு, which means which will be the bulky group. கார்பன் கூட கார்பன் வருதா, கார்பன் கூட 2 கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜன் வருதா. This is going to be a bulky group, right? This is going to be a bulky group, which means highest priority group, right? Highest priority group, not bulky group, highest priority. Opposite side la priority வந்துருச்சுன்னா E. Now here listen carefully. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கு ஒரு கார்பன், இங்க பாருங்க நைட்ரஜன். இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஓகே கார்பன் கூட ஒரு ஆக்சிஜன், இன்னொரு Cl அப்படி நம்ம எழுதுவோம். அதோட தேவையே இல்லை, பிகாஸ் தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். நைட்ரஜன் இருக்கு, கார்பன் இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரூலோ செகண்ட் ரூலோ தேர்ட் ரூலோ ஃபெயில் ஆனால் மட்டும்தான் ஃபோர்த் ரூலுக்கு போகணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ரூலே இது சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்றது. ஏன்னா அட்டாமிக் different types of atoms are joined, so which means this is going to be a prior group. Which one is going to be a prior group? This is going to be a prior group, highest priority group. Now here இங்க கார்பன் கூட 3 கார்பன் வந்திருக்கு, ஓகே. இங்க கார்பன் கூட 2 ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கு, ஒரு நைட்ரஜன் வந்துருச்சு. which one is going to be a prior group, children? Tell me. Which one will be going to a prior group? See, carbon kuda hydrogen varada, carbon kuda nitrogen. See, carbon bond varada, carbon nitrogen bond. Carbon nitrogen bond, right? So this is going to be a prior group, which means opposite side it is E or E. Clear? Now this one. Inga parunga. Carbon. Okay. Inga vandu pathina 3 carbon vandirukku. Which one is going to be a prior group, ma'am? Ma'am, this is going to be a prior group, right? This is going to be a prior group, highest priority. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா separate oxygen. Which one? This one is going to be a prior group, right? Because carbon oxygen. இங்க carbon oxygen, carbon hydrogen. So which one will be this one? So it is Z nomenclature. It's nomenclature as Z isomers. Clear? This is how you find it out. Clear, those who are watching it? Clear? Please do put in the chat box if you're clear about this, if you got an idea about it. Now we have to go for the calculation of geometrical isomerism, then we are done. Then we have to start with optical isomerism. It is easy. So those who are watching the video, okay, I will just write down the calculation of the geometrical isomerism also. Number of geometrical isomerism. See, if it is an unsymmetrical one, for example, you have R1, in the CH2 double bond CH2 ல இப்படி வந்து CH இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு CH2 வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் R2 வருது. which means இங்க இது உங்களுக்கு இந்த இது பார்த்தாலே தெரியுது CH2 பக்கத்துல சேம் இல்லை. so that is unsymmetric. CH2 double bond CH2 பக்கத்துல சேமா இருக்கிறது இல்லை, புரியுதா? டபுள் பாண்ட் பக்கத்துல சேமா இருக்கிறது இல்லைன்னா that is unsymmetric. If that is unsymmetrical, you have to go for the geometrical isomerism is equal to 2 raised to n. What is the geometrical isomerism? 2 raised to n. Geometrical isomerism. I'll write it, children. 1 second, I'll write it.
if it is unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkene irundena, okay, it will be like total number of geometrical isomerism is 2 raised to n, where n is the number of geometry, when n is the number of sites. Number of sites, do you know what is number of sites where gi is possible? Geometric number of sites where gi is possible. Gi is possible, that is your n. Clear everyone? Clear? Clear? Now if it is symmetrical alkene, which means I can say you like this, for example, this is your alkene group and this is your symmetrical one, same one are the R1 is equal to R2. So this is your example for the symmetrical one. If it is a symmetrical alkene, if it is a symmetrical alkene, if it is a symmetrical alkene, listen carefully, total number of geometrical isomerism is equal to 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to p minus 1. What is p, children? If, one second, n is even and n is odd, symmetrical mattum, number of n is even n by 2, p is equal to n by 2. n odd ஆகும்போது, in order to find it out, you have to add 1 plus 1, right? Because இல்லைனா நமக்கு whole number கிடைக்காது. p is equal to n plus 1 by 2. Clear everyone? Clear? So this is your particular one, n plus 1 by 2. புரியுதா பசங்களா? For an example, this is symmetrical or unsymmetrical? This is unsymmetrical. If it is unsymmetrical, it's easy. If it is unsymmetrical, what happens? Unsymmetrical means total number of, if it is unsymmetrical, total number of gi is equal to total number of gi is equal to 2 raised to n. Now you have to find out the geometrical isomerism. How many geometrical isomerism is possible? This, he is having one. Here also, between this carbon, there is one isomerism, right? So n is equal to 1. n is equal to 1 here. So 2 raised to n, which means 2 raised to 1, which is equal to 2. Clear everyone? Clear? Now next one, another example. This is a symmetrical system, right? This is a symmetrical system. If it is a symmetrical system, total number of gi, okay, n is 1 here, which is odd, right? So p is equal to, what will be the p is equal to 1 plus 1 by 2, which is equal to 1. Am I correct? So geometrical isomerism is equal to, what is the equation? 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to p plus p minus 1. So 2 raised to 1 minus 1 plus 2 raised to 1 minus 1, which means 2 raised to 0 plus 2 raised to 0. What is it? 2 raised to 0 plus 2 raised to, anything raised to 0, 1. So 1 plus 1, 2. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா guys? Now another example.
I'll give you another example also, which is from some other books. One second, children. Find it out this one. Find out whether this is possible or not. I mean, geometrically possible, number of geometrically possible isomerism which is possible. Find out, children, whether it is possible or not. Geometrical isomerism is possible or not. I mean, how many geometrical isomerism is possible there? Find it out. See, first of all, find the number of n. Number of geometrical isomerism. See, here, idhila vandu onnu nadakalam. Amadana. இதில் வந்து நடக்கலாம் பிகாஸ் தெர் இஸ் ஹைட்ரஜன் here CH here இங்கே வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நடக்குமா இல்லைங்களான்னு பசங்களா எப்போவுமே ரிங்கில் இருக்கும்போது வாட் இஸ் த திங் which you have to go for this we have discussed that in the previous one so I will check that particular one listen carefully it's not in the same one if it is in the cycloalkanes not cycloalkanes children if it is in the cycloalkanes, they should have 2 sp3 hybridized carbon. At least, enna venum pasangla 2 sp3 hybridized ana carbon venum. 2 sp3 hybridized carbon if it is in the ring. Correct? Now, you know that, see, again coming back to here, you can understand that there is no sp2 hybrid. See, listen, here. Here, is there any, see, there is hydrogen here. Correct? This is an sp3 hybridized carbon. At least 2 hybridized sp3 hybridized carbon which is having different groups inga different dana in the carbon sp3 da inga sp3 da different one so this is also act as a geometric isomerism so n is equal to 2 are you getting my point children are you getting my point at least 2 sp3 hybridized carbon வேணும் நம்ம வந்து cycloalkanes எடுக்கும்போது this is a cycloalkane so just CH3 இங்கேயும் CH கொடுத்திருக்காங்க இங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி போது they is having sp3 hybridized and all this they have the different groups இங்கே அதுதான் so n is equal to 2 and this is a unsymmetrical one right unsymmetrical one தான பசங்களா if it is an unsymmetrical one what you have to follow if it is an unsymmetrical one tell me what you have to follow please do put in the chat box if it is an unsymmetrical one, not symmetrical, unsymmetrical one. N is equal to 2. Am I correct? And it is an unsymmetrical one. 2 raised to n, which is 2 raised to 2, which is total number of 4. Now here, இங்க வந்து இந்த ரெண்டு கார்பன் listen carefully இந்த ரெண்டு கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது this is symmetry இந்த ரெண்டு கார்பனும் symmetry ஆனா இங்க பாருங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கு இங்க ஒரு CH இருக்கு
which means ஒரு sp3 கார்பன் இருக்கு, ஆனா இன்னொன்று sp3 கார்பனா இல்லை, ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் sp3 தான், ஆனா டிஃபரன்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குமா, இல்லை, they have the same substitution, which means n is equal to 2 here, n is equal to 2 and they are symmetrical also. If they are symmetrical, what is the formula? If odd one and even one. See, if it is an odd one, what is the formula? And if it is an even one, what is the formula? N is equal to even means we can say that P is equal to n by 2. So n by 2 means P is equal to n by 2 means 2 by 2, which is 1. Am I correct, my dear students? Right or wrong? Correct? So which means it will be 2 raised to 2 minus 1, 2 raised to 1 minus 1, right? Correct? 2 raised to 1 plus 2 raised to 0, 2 raised to 1 plus 2 raised to 0 is equal to 2 raised to 2 raised to 1 is equal to 2, 2 raised to 0 is equal to 1, right? So 2 plus 3, 2 plus 1, 3, right? 2 raised to 1 is equal to 2, 2 raised to 0 is equal to 1, which means 3. புரியுதா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு? புரிஞ்சிருச்சா? So this is all about your geometrical isomerism. We have done everything. நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இனிதான் optical isomerismல போறோம். Okay? So just read பண்ணுங்க, ஒரு 5 minutes break எடுத்துட்டு read பண்ணுங்க what we have discussed so far. Discuss பண்ணுங்க. Just read பண்ணுங்க. Discuss பண்ணுங்க. I mean கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. முடிச்சிட்டீங்களா? Shall we continue? We are going to look into the optical isomerism. ஒரு நிமிஷம். optical isomerism பார்க்கலாமா? Optical isomerism. Do you know what is optical isomerism? They will be having, the compounds will be having same molecular formula.
they will be having same structure also. This is structure, children. They will be having same structure also, but different behavior towards the plane polarized light. That is what is called as optical isomerism, or that phenomena is called as the optical isomerism. You have, see, in the light source in the particular light source, that is actually like, it's a kind of ordinary light. எல்லா லைட்டுக்கும் போகுது. இந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் சொல்றது இட்ஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டினரி லைட் விச் இஸ் கிவிங் ஆல் த சைட்ஸ் லைட்ஸ். ஆமா தானே? அந்த பர்டிகுலர் லைட்டை நம்ம வந்து வி ஹாவ் டேக்கன் 2 ஸ்லிட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஒன் செகண்ட் எல்லாமே கீழே போச்சு. ஓகே, now listen carefully. Listen, இப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டினரி லைட் என்ன, ஒரு சின்ன லைட்டை வந்து we are going to take it through the slide. ஸ்லிட் சொல்றது எப்படின்னா, ஸ்லிட்ல கொண்டு போறோம். இவ்வளவுதான் இருக்கும். இட்ஸ் லைக் this much with this much gap only. இந்த ஒரு சின்ன கேப் இருக்குல்ல, இந்த கேப் கூட லைட் பாஸ் பண்றாங்க. Are you getting my point? Normal ordinary lightல இருந்து ஒரு ray of light வந்து we are making that particular ray of light to pass through this particular slit. Slit is basically like this. இப்படி perpendicular இருக்கும், and they are giving like a small gap here. இங்க சின்னதா ஒரு கேப் கொடுப்பாங்க, ஒரு சின்னதா அந்த ஸ்லிட் கூட பாஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரே ஒரு லைட் பண்ற மாதிரி. அந்த லைட் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் here there will be a prism. Okay, nickel prism இருக்கும், and that particular ray of light they will be entering to the prism and they will be splitting. அவங்க வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவாங்க, ரைட்? ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுறேன்னா, they will be creating the plane polarized light. ஓகே, அந்த ஒரு பிளெயின் போலரைஸ்டு லைட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொலாரிமீட்டரில் எடுத்துட்டேன்னா, திஸ் இஸ் யோர் பொலாரிமீட்டர் சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் யோர் பொலாரிமீட்டர். அந்த ஒரு பொலாரிமீட்டரில் எடுத்துட்டேன்னா, இந்த பொலாரிமீட்டரில் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும், விச் எவர் இஸ் அ காம்பவுண்ட் ஆர் விச் எவர் இஸ் தட். அந்த பொலாரிமீட்டரில் இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் ரே ஆஃப் லைட் வந்து இட் கேன் பி டிஃப்ளெக்ட், இட் கேன் பி கான் திஸ் சைட் ஆர் தட் சைட் ஆர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போகலாம். தட் பர்டிகுலர் polarized light is allowed to pass through the polarimeter, which is actually having the substance, and they can get into 2 directions. They can either go to the left and they can go to the right. So if it is going to this direction, okay, if it is going to the clockwise direction, clockwise, inga irundhu idu parungada, inga irundhadu இந்த சைடு போறேன்னா, okay, just a second, இங்க இருந்தது இந்த சைக்கிள் டைரக்ஷன் போறேன்னா, which is clockwise. This is clockwise. இனி இப்படி இருந்தது, அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதால இப்படி பிளெயின் போலரைஸ்ட் லைட் போறேன்னா, this is anti clockwise. So these two are optically active. இது ரெண்டுமே இப்படி போறேன்னா, if they are going for dextro or levo, they are optically active. Okay, அவங்களுக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லாம நார்மலா போறேன்னா, they are optically inactive. Clear everyone? They are optically inactive. So magnitude of the rotation depends upon how this particular rotation, that is dextro or levo ன்னு சொல்றது, it depends upon the nature of the substance, nature of the solvent, concentration of the solution, எப்படி பொலாரிமீட்டரோட லெங்த் கிராஸ் செக்ஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கும், அண்ட் என்ன வேவ் லெங்க்ல இருக்கிற லைட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூ ஹாவ் த விப்ஜியோர், ஐ மீன் இன்ஃப்ராரெட், அல்ட்ராவயலட், ஆல் ஆல்சோ விப்ஜியோர்ஸ் அண்ட் experimental temperature. What about the experimental temperature also? Now you have some important terms also, children. Listen carefully. Optical activity is the first one. Optical activity, it is the first word. Optical activity in சொல்றது என்னன்னா, it is the tendency to rotate the plane polarized light. Plane polarized light வந்து if it is can rotate, okay, plane polarized வந்து அங்கேயோ இங்கேயோ ரொட்டேட் பண்றது தான் optical activity சொல்றது. இனி optically active ஆன substance சொல்றது, they substance which have the ability to rotate the particular light. And they are unsymmetrical also. That particular substance has to be unsymmetrical. If they are symmetrical, they won't be following it. They have to be unsymmetrical, and they have non-superimposable mirror image. Non-superimposable mirror image means they should have like this. This is symmetrical, this is unsymmetrical. They should have like this, which means அவங்க நம்ம கண்ணாடி பார்த்தா டிஃப்ரெண்டா கிடைக்கணும்.
Okay, that is non-superimposable mirror image. Clear everyone? Clear? So what are the things? The optically active substance has to rotate the plane polarized light. Plane polarized light on the left or right rotate பண்ணனும். அவங்க unsymmetrical இருக்கணும். Symmetrical இருக்க கூட symmetrical அது same ஆயிடும். Unsymmetrical இருக்கணும். Unsymmetrical இருக்கறனா non superimposable mirror image ஆ கிடைக்கணும். Okay, so that is all about this particular optical active molecule substance. Now optically inactive ஆன substance ஆயிருந்தேனா அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அங்கேயே இருந்துருவாங்க. அந்த plain polarized light substance கூட pass பண்ணாலும் they won't be going at any side. Okay, they are symmetrical. They have superimposable mirror image. They are symmetrical means they have superimposable mirror image. Whatever is there, that will be getting here also. Clear? That is the superimposable mirror image. Clear? Now chiral molecule. Chiral means that is like unsymmetrical. See, which is இது இருக்குல்ல, optically active ஆனதுங்க வந்து chiral இருக்கலாம். Okay, that is a chances. There is a chance of being that. So they means they are unsymmetrical, and chiral molecules are the symmetry if they are optically active. Unsymmetrical, that is they are optically active and they don't have the superimposable mirror image. அவங்க unsymmetrical ஆகும்போது அதோட மீனிங் என்னது உங்களுக்கே தெரியுமா? unsymmetrical ஆகும்போது they are optically active இருக்கும். அவங்களோட non superimposable mirror image தான் இருக்கும். Clear? So for example, see, B வந்து மிரர்ல பார்க்கும்போது டிஃபரெண்டா இருக்கும், C டிஃபரெண்டா இருக்கும், D டிஃபரெண்டா இருக்கும், E டிஃபரெண்டா இருக்கும். பட் W வந்து பார்க்கும்போது டிஃபரெண்டா இருக்காது, சேமா இருக்கும். A மிரர்ல பார்க்கும்போது சேமா இருக்கும். those are superimposable. Okay, those are இப்படி பார்த்துட்டேன்னா இப்படி வருது, they are non superimposable. இப்படியே வருதுன்னா superimposable. Clear? கண்ணாடியில பார்த்து இப்படியே வருதுன்னா superimposable, இப்படி வருதுன்னா non superimposable. Clear? So that is all about the chiral molecules. Now achiral molecules means they are symmetrical. So they won't be undergoing any symmetric plane polarized light எந்த deflection காமிக்காது. They are symmetrical means they are optically inactive. They have superimposable mirror image, which means நம்ம இங்க இருந்தேனா இப்படி காமிக்கும். Clear? There are 11 alphabets in English which have superimposable mirror image. Clear பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Got it, children? They are superimposable. Now chiral center சொல்றது. What do you mean by the chiral center? Listen carefully, children. Chiral center சொல்றது. Are you guys are there? Chiral center. See, it should be an sp3 hybridized carbon. Listen carefully, I'll tell you. sp3 hybridized carbon which is attached to 4 different atoms or a group is called as the chiral center. For example, let me tell you one thing here. Okay, you have your ஒரு நிமிஷம் பசங்களா, நான் இதை அன்னைக்கு காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணோம் இருங்களா? இது பெருசா எடுத்துருக்க ஒரு நிமிஷம். See, this is your carbon, children. This is your carbon, and your carbon have the this one, and this one. See, this is actually the tetrahedral shape, and this is your carbon. Okay, listen carefully. This is your carbon. Now, இங்க வந்து ஒரு ஆட்டம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டமா இருக்கு, இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டமா இருக்கு, இங்கேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டமா இருக்கு, ரைட்? This carbon have 4 different other atoms. Am I right, my dear students? இது வந்து ஆரஞ்சு ஆட்டம், இது வந்து ரெண்டு, இது வந்து ப்ளூ, இது வந்து yellow. Whatever it is, this carbon is having 4 different atoms, right?
if this is the case, okay, if this is the case, if this is the case means that is actually called as a chiral carbon. sp3 hybridized ஆன கார்பனா இருக்கும். இந்த sp3 hybridized ஆன கார்பனுக்கு எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏ பி சி டி அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வரனா அந்த பர்டிகுலர் கார்பன் தான் என்ன சொல்றது, கைரால் கார்பன் சொல்றது. புரிஞ்சிருச்சா? அண்ட் நாட் சி இன்னொரு விஷயம், இது இன்னொரு chiral center is not necessary condition for a molecule to be optically active. chiral center சொல்றது chiral center ஆர்ந்தனா see chiral center மட்டுமா நமக்கு ஒரு consideration கொடுத்துட்டேனா it's not only the chiral center. Chiral center is not only the necessary condition. Chiral center is also a condition, but it is not only the necessary condition for a molecule to be in a particular optically active one. Okay, now I will give you some examples for that. All the examples I'm not going to give you. Some examples I will give you, children. One second. You have the carbon here, hydrogen here. இது எப்படி வருதுன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். I mean wedge and then எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். This is your hydrogen, deuterium, tritium and fluorine. So this is actually your chiral carbon. This is your chiral carbon. Okay. Now next another example is like this. So இதிலே சொல்லி கொடுக்குற பசங்களா, this is all the different ones. This is your chiral carbon. Here also இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து chiral carbon, எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இங்கே வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு chiral carbon. This is also chiral carbon. Lone pair is act as a pseudo atom. This is also your now here check the here, like look to here. இந்த கார்பனை பாத்தீங்க பாருங்கடா, இந்த கார்பனை பார்த்தனா இங்க ஒன்னு இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is different, right? They don't have the chiral carbon here, right? They don't have the zero chiral carbon here. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they have two chiral carbon, correct? They have two chiral carbon, right? Now they have zero here, also zero, because here already அவங்க கொடுத்திருக்காங்க எல்லாமே, மிச்சம் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும், right? They also zero high chiral carbon. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா two chiral carbon இருக்கும், because they have different one. இங்க வந்து they have given you like this. This is the way which they have given you. One second. இது வந்து ஹைட்ரஜன், ஐ மீன் இது வந்து ஒன்றும் கொடுக்கல, இப்படி கொடுத்துருக்காங்கடா. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், இதில் வந்து this is going to be a hydrogen and this is also going to be a hydrogen, which means different types, right? Which means idum chiral carbon, this is also chiral carbon. Are you getting my point, children? Same thing happens to everything, okay? So that is also your chiral carbon. Are you getting my point, children? Chiral carbon. So now condition for the optical activity. Optical activity க்கு தேவையான condition அதெல்லாம். What are the condition which is required for the optical activity for a molecule? So it must be unsymmetrical. First condition is it should be unsymmetrical. Unsymmetrical ஆகறனா it should be center of symmetry should be absent. Okay. Center of symmetry should be absent. We have to check the center of symmetry and the plane of symmetry also. Plane of symmetry also should be absent. Axis of symmetry usually we won't be considering. We will be just considering center of symmetry and plane of symmetry. Plane of symmetry center of symmetry absent ஆனா மட்டும்தான் ஒரு particular molecule வந்து unsymmetrical ஆகும். Clear? Clear? See symmetry இருந்தா, see element of symmetry ஆகறனா center of symmetry வேணும், plane of symmetry வேணும். So unsymmetry ஆகணும்னா என்னதா இருக்கணும்? There POC should not be there, and POS means plane of symmetry should not be there, and center of symmetry also should not be there. So these are the two conditions. Are you getting my point, children? These are the two conditions which is required. Okay. Now, what is the center of symmetry? What is this plane of symmetry? And what is the type of the molecules which will be coming? We can discuss about it. Okay. So that is now 8:05 now. Come by 8:25, children. 8:25. 8:25. Okay. Come by 8:25. We just have some more break and come by 8:25. Have your lunch and come by 8:25. Back by 8:30. 8:30 p.m. Okay. 1%.
Shall we start, children? ஆரம்பிக்கலாமா guys? ஒரு நிமிஷம். Hi. Hi children. Shall we start? So we were discussing about the condition, center of symmetry and plane of symmetry. Now center of symmetry means ஒரு சென்டர்ல இருந்து யோசிச்சுக்கோங்க இந்த particular one second. Shall we start, children? Hi. யோசிச்சுக்கோங்க இப்படி அது வந்து இது ஒரு சைக்ளோப்ரொபைன் காம்பவுண்ட். இதில் இருந்து சென்டர்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் மோலிக்யூலோட ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் சி இப்படி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if this is a molecule, okay, this is your center, okay, or center in a molecule from which the equal distance in the opposite ends of same atom or group in the equal distance. So this is actually your center of symmetry. Okay, so center of symmetry is possible here? No, it's not possible. Center of symmetry is not possible. Inga vandu pathina you can have the center of symmetry, right? Here also center of symmetry it's not possible, right? They will be having different distance. Here inga vandu pathina you can expect the center of symmetry here, right? They will be having the same center of symmetry. Ana inga vandu pathina they will be having from this point to this point, they will be having different length. So that is the imaginary point on the center of the molecule from which an equal distance and opposite direction in the same atom equal distance in opposite direction. So this one that is the center of symmetry. Clear everyone? Clear? That is the center of symmetry. So center of symmetry, it's different. See what happens mean, we can say that, one second. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா see ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் molecules equal distance in the opposite direction equal distance இருக்கணும். So that is actually your center of symmetry. So if there is a center of symmetry means there is no optically inactive compounds. If symmetry compound, see center of symmetry irundana they are optically inactive. Center of symmetry illana da they are optically active. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Now, next one, plane of symmetry means which we divide the molecule in a two equal parts. Two equal parts of molecule divide panna mudinjana, that is actually called as the plane of symmetry. For example, here, inga vandu pathina, listen carefully. See, inga vandu pathina, we can divide this particular molecules like this, right? இது வந்து I was supposed to check it. I mean, I'm supposed to show it in the ball and I mean that particular model. அதில் எனக்கு காமிக்க முடியல, அதனால தான். So this is actually a plane of symmetry. This is possible. Here also the plane of symmetry is possible. Here also plane of symmetry is possible. But here இங்க வந்து ஈக்குவலாக எனக்கு கிடைக்காது. Okay, this is not possible. Here also the plane of symmetry is possible. Correct? Now, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா yes, plane of symmetry is possible. இங்க வந்தேனா this is actually wedge and this is actually the dash.
correct? So here there is no plane of symmetry. Even here also I cannot cut it like this in order to get the equal parts, right? Inga vandu pathina I can cut it like this, so they will be equal, this also will be equal. Here also the plane of symmetry is possible. Clear everyone? Clear? I'm just giving 1 to 2 examples only for the plane of symmetry also. Now next one is chiral carbon. So next one is see, this one is actually chiral carbon or asymmetric carbon or stereocenter. So chiral carbon eppadi kandupidikiradhu illa asymmetric carbon eppadi kandupidikiradhu dhaan pesa porom. Okay, so first one is type 1 molecules. Type 1 is molecules is always optically active if it is have only one chiral center. Okay, molecules வந்து எப்பவுமே என்னதான் இருக்கும், they will be optically active இருக்கும், but it should not have any LP. Lone pair இருக்கக்கூடாது அந்த molecule. If there is no lone pair present in that, chiral center, they will be optically active. Listen carefully. So here, children, look to this one second. இங்க பாருங்கடா. Okay, இங்க பார்த்தேன்னா OH இருக்கு, hydrogen, deuterium, tritium. Okay, hydrogen, deuterium, tritium. So they have different ones, right? Which means they have the chiral center. They are optically, one chiral center is they are optically active. Here also they are different one, they are optically active. In game and the pathina they have different one, they are also optically active. This is also optically active, this is also optically active, right? Here also optically active. But whenever there is, the reason is not required for you children, the reason is not required for you. But whenever there is a lone pair, that is actually called because of this particular rapid umbrella inversion, that is not required for you. Okay, they won't ask you that and all, that much depth and all is not required for you. Since it is my note, like I'm just writing it. Okay, that is not required for you. So whenever there is an lone pair, what happens if there is a lone pair is present, that lone pair is considered as a, that particular compound is considered as a optically inactive. Okay, optically inactive. Clear? Lone pair at the carbon, so what is happening, they will be considered as the optically inactive one. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? Jodi, the thing is actually I have posted that on the GOC 1 and 2, that particular one. Arrange the decreasing or increasing order of the basic strength, everything I have discussed in the GOC 1 and 2. I guess GOC 1 I have discussed. You can check that, okay? So always decreasing order means you have the confusion in that, right? I have explained it very clearly. Okay? Decreasing order means higher one to the lower one. Okay, decreasing order. Increasing order from the lower one to the higher one. Okay. Yeah, basic strength also. See, GOC 1 la na basic strength patti discuss pannirkom, and we have discussed about the acid strength also, everything. Okay, down there you can get everything, idea about everything. You're telling about the GOC now? That's what. See, GOC 2 la vandu pathina, you will be, I'm not getting your idea about the basic strength and acidic strength. It is on the first PU. Okay, second PU GOC 2 la irukradana neenga kekringa, amines la varudana kekringa. Basic strength alla அது வந்து GOC 2ல நான் போட்டிருக்கேன். பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் எப்படி வந்து ஈவன் மீன் SN1 SN2ல வரும்போது பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன். அண்ட் ஐ வில் பி டிஸ்கசிங் தட் அகெயின் ஆன் தி அமீன்ஸ் ஆல்சோ. அமீன்ஸ் சாப்டர்ல நான் மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, I have already put it and then I will be discussing it in the particular amines chapter also. Okay, GOC 2ல நான் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாமே.
Okay. Now, next one is children. So, this is all about the chiral carbon. Now, listen carefully. Type 2. Type 2 சொல்றது நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. ஒரு நிமிஷம். இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Type 2. Listen carefully, everyone. Type 2 is basically, one second. Type 2 சொல்றது if two or more chiral center. If a molecule கண்ணா இப்போ கேட்டுட்டேன்னா நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்டான டாபிக் தானடா எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் அதில் ஜியோசி 2ல் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி அமீன்ஸ் எடுக்கும்போது நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகே, பிகாஸ் எந்த ஒரு அதுலேருந்து பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். அமீன்ஸாக இருக்கட்டும், பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கட்டும், அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கட்டும், எல்லாமே. இப்போ அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்து சொல்லும்போது இட்ஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி கான்ஜுகேட் பேஸ். ஐம் ரைட்? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் இஃப் தட் இஸ் ஹேவிங் நெகட்டிவ் சைடு இருக்கிறேன்னா anionsோட stability of the anions on depend இருக்கும். Correct? Okay, so based on that the acidic strength will be. Okay, எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லாததான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ do one thing or else you can do one thing, you just wait till the end of the session. I will just discuss it also, but it will be much more helpful for you when you just rewind the GOC 2 that is there in the particular lecture itself. I just think that GOC 1லயே இருக்கு, GOC 2லயே இருக்கு. பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் GOC 1லயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அமீன்ஸோடது வந்து GOC 2ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். So if two or more, if a molecule has two or more chiral center atom, two or more chiral central atom இருக்கு, then it may be optically active or not, and there are more than two chiral center. So one second. ஐயோ ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. Okay, it may be optically active or not. If it is unsymmetrical, okay, it has to be unsymmetrical. It has to be COS, that is center of symmetry, and the plane of symmetry should not be there, right? They are absent, and also unsymmetrical, plane of symmetry, center of symmetry, and POC, or else it is optically active-ஆ இருக்கும். இல்லைன்னா அது என்னதான் இருக்கும், optically inactive-ஆ இருக்கும். புரியுதா? For example, I'm giving an example like this. Listen carefully. So this is a compound. You have OH, you have your OH, you have your hydrogen. Okay, here you have the COH, here again OH, hydrogen, COH. Now next one more question. I will explain it with the one question. You have your hydrogen, OH, hydrogen, OH, COOH, COOH. One more. OH, hydrogen,
OH, hydrogen, CH3, CH3. Now listen carefully. Listen guys. Now, so there is, see here when we are checking they are chiral carbon because 1, 2, 3, this whole group is different, right? So these are chiral carbon. So they have two chiral center. Am I correct? They have two chiral center, which is true. Am I correct now? Right now? Yes. Now, if there is center of symmetry is possible for this, no, center of symmetry is, if it is a cycle, there is a chance of getting center of symmetry in the cycle. That is also there is, if there is an equal distance. So center of symmetry is not possible. Now, plane of symmetry, it's possible. How the plane of symmetry will be, children? How this plane of symmetry, this is going to be a plane of symmetry, right? It will be equally, correct? It will be cut into equal. Plane of symmetry is possible, not possible. It is possible. Plane of symmetry is possible. We can cut into 2, 1. Because here also OH, here also OH. Correct? Plane of symmetry is possible. So whether it is optically active? No, it's not optically active. Now here the two center of symmetries are the different groups are present. Now chiral center is the center of symmetry is there? No. Plane of symmetry? Yes, they are also plane of symmetry, right? Correct? They are also plane of symmetry, right or wrong? Am I right? Okay. பசங்களா ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். And question may same mark. Instead of that, you write here OH. Hydrogen. Inga solunga plane of symmetry irukka? Illa, plane of symmetry irukadu because when we cut it, see what was plane of symmetry, my dear students? Tell me, what is plane of symmetry? What is plane of symmetry, ma'am? Plane of symmetry solradhu in which the molecule divided into two equal parts. Two equal parts are cut panna mudiyuma? Mudiyadu because OH is here, hydrogen is here, right? So the plane of symmetry is not there. So it is optically active. Now here pathina there is two chiral center is there. Two chiral center is there. All the valences of the carbon is different. Center of symmetry is not there. Plane of symmetry is there. Optically active? Not. If the plane of symmetry is there, they are not optically active. Clear? One second. Let me check it whether, yes, plane of symmetry is there. Okay. Now, next one. Another one more example I will give you. For example, okay. Now tell me, my dear students, where there is any possibility of this. You're pretty. Thank you. Now tell me, is there any possibility? So listen. I'll tell you. So center of symmetry is the, first of all, go for this particular chiral center. Two chiral center. See children, inga oru chiral center irukku, inga oru chiral center irukku. Because this is CH3, this is CH3. This is hydrogen. One hydrogen irukku, one in the group irukku, one in the group irukku. So they will be having chiral center. So two chiral center is present. Am I right, my dear students? Am I right?
two chiral center is present. Now center of symmetry irukuma, will they get this equal parts? No. Plane of symmetry ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்தனா கிடைக்காது. Plane of symmetry, yes, plane of symmetry is possible like this. It get you equal portion, right? Which means optically active? No, optically inactive. If it should be optically active means it should not have the plane of symmetry also. ஆமா தானே பசங்களா? Hi Ashwin. Those who are new to the channel, welcome to the channel. This channel will be giving you like full power pack sessions for the NEET chemistry 2026. You can blindly trust the live of this channel. So those who are new, those who are saying me new, please do subscribe the channel. Okay. Okay guys. Okay. Now next one. Children, this is now 2 center carbon. It is one second. Chiral center irukka? Inga chiral center irukka parunga. Yes ma'am, they have the chiral center. Here also there, here also there. If this is the CH3, another one will be hydrogen. This is the CH3, another one will be hydrogen, and they will be having. So they do have the chiral center. Am I right? Center of symmetry irukka? Illa. ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு இமேஜினரி போர்ஷன்ல இருந்ததா இல்ல. பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா? இங்க தான் நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. இப்போ இங்க போயிட்டனா பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி முடியல மேம் கேட்டிங்கன்னா கண்ணா இதுல வந்து இந்த வெட்ஜ் வந்து this is towards you, dash வந்து away from you, which means if they cut it also they cannot get it equal. So that is one is wedge and one is dash na. So plane of symmetry illa. So you can get this optically active compound. Clear? Optically active compound. Okay Ashwin. Okay, fine. It's the first time means please do watch the other videos also. You will get an idea about it. Marathons live. Okay, it will be useful for you guys. How did you get my channel? Like how did you get to know about my channel? And friends ko share பண்ணுங்க guys. Okay, next one. இங்க வந்து பாருங்கடா. This is very important. Listen carefully. Center of symmetry இருக்கா? இருக்கு. Center of chiral center இருக்கு. கரெக்ட்? கைரல் சென்டர் இருக்கு. நவ் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா? நம்ம இங்க இருந்து எந்தாவது போர்ஷனுக்கு போயினா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா? இல்ல மேம், இருக்குல்ல. பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா? எப்படியாவது இதை வந்து 2ஆ டிவைட் பண்ண முடியுமா? யோசிச்சு பாருங்க, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. எப்படியாவது இதை வந்து இங்க இருந்து டிவைட் பண்ணிட்டேன்னா see we will be getting 2 equal parts. Am I correct my dear students? You can divide it this portion also, but இங்க இருந்து டிவைட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும், which means you have a plane of symmetry. You have a plane of symmetry. If a plane of symmetry is there, optically active or inactive? Optically inactive. It is not optically active. Now, here also, same thing ingayum varudhu. Ana chinna difference irukku. Solren. So, here you have the 2 center, 2 chiral center. Now, next one. What is the next one? Center of symmetry irukka? Point of symmetry. Point of symmetry. It is not POS. பாயிண்ட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா? இல்ல. சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி இல்ல. பாயிண்ட் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா? எப்படியாவது கட் பண்ண, இப்படி கட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கேயும் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. இப்படி கட் பண்ணனா இல்ல. எப்படி கட் பண்ணாலும் டிஃப்ரெண்ட் கார்பன்ஸ் தான் கிடைக்குது. I mean different things தான் இருக்கு, right? So which means there is no point of symmetry. Optically active, it is optically active. Clear everyone? Clear? Optically active. Now type 3 compounds. Type 3 compounds சொல்றது எப்படின்னா, if no chiral carbon, listen carefully. Type 3, if no chiral center is present in a molecule, then it may or may not be optically active molecule. It depends upon the, if it will be optically active if it is a unsymmetrical. That is both side, it should not be having any COS or POS. See, basically what happens now children, chiral center சொல்றது நமக்கு வந்து optically active inactive சொல்றதுக்கு நம்மளால முடியாது. So optically inactive, இப்போ ஒரு chiral central other compoundக்கு if they are unsymmetric means they don't have any point of symmetry, they don't have the center of symmetry also. அந்த மாதிரி situation வரும்போது they are not optically inactive, they are optically active itself. புரியுதா? அந்த மாதிரி situation வரும்போது அவங்க என்னதான் இருக்கும்? optically active-ஆ தான் இருக்கும். சொல்லுங்க, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. wait. You have a compound like this, first compound, then you have a compound like this, then you have a compound like this. Okay, in the examples put இல்லைனா இது எடுத்துக்கோங்க.
Okay. Now, let's see. Shall we write it one by one, children? One by one எழுதலாமா? இதில் chiral center இருக்கா பசங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். This is a symmetrical one, right? Chiral center இருக்குமா இதில்? Check whether there will be a chiral center. They don't have the chiral center, right? Zero chiral center. Zero chiral center. Now, center of symmetry illa. Center of symmetry illa. Plane of symmetry irukka? Yes, plane of symmetry irukku. We can divide into two portions. Plane of symmetry optically active illa. Optically active illa. Now here, listen here. There is center of zero. Zero chiral center. There is no chiral center presented because there is no chiral center. Are you getting my point? And plane center of symmetry irukka? They do have a center of symmetry. And plane of symmetry irukka? They do have the plane of symmetry also. Now optically active illa. Optically active illa. Next one here. இப்படி கட் பண்ணலாம். Okay, center of symmetry இருக்கா? இல்ல. Zero center of symmetry. I mean zero chiral center. Center of symmetry இருக்கா? Center of symmetry இருக்கு இல்ல. ஆனா plane of symmetry இருக்கு. They can divide. Optically active இல்ல. Optically active இல்ல. Now இங்க chiral center இருக்கா? No, you don't have any chiral center here. Right? They are symmetrical. So chiral zero chiral center. Center of symmetry? Center of symmetry illa. You cannot draw that equal length la irukadu. Plane of symmetry irukka? You can have this like this. Ippadi cut pannitana and plane cut. Plane of symmetry irukku. So there is no chiral center. There is no optically inactive. They are not optically active. Now, this is the last session of today's class, children. This is the last session of today's class, which is very, very important. I'm going to tell you about the, one second. I'm going to tell you about the representation of this particular optical isomerism. There are two types of representation, my dear students. There are two types of representation. First one is the wedge dash representation or formula. Next one is the Fisher projection formula. So wedge dash formula is actually basically a 3D structure and the Fisher formula is actually the 2D structure. So listen carefully. I will tell you, this is a very important portion and we will be done. We are done another 45 minutes basically. 9 o'clock till 9 o'clock only. Mostly. Okay, just a second. Now, first one is your wedge. Listen carefully. This is very important, children. They will ask you to convert the wedge into Fisher and Fisher to convert wedge, everything. Wedge dash formula. Okay, which is 3D plane. I told you now, wedge dash formula. So, you have carbon is there, 4 valencies are there. This is going to be a wedge. And this is going to be your dash. Now, listen carefully. This is a plane. Okay. The two bonds are there in the plane. Same plane in the bond. Okay. And the wedge is already in the plane. This wedge. This is your wedge, children. Wedge. And this is your dash. Okay. So, these are this is a plane and in the rendu strike this is that two bonds are in the plane. Wedge is actually towards you. Are you getting my point? That is actually outside the plane. It is actually outside the plane. And dash is actually towards me. Away from the viewer towards me. Which means inside the plane. So I'm telling you, wedge is outside the plane and or else we can say that it ungalku nera irukku. Dash is எனக்கு நேரா இருக்கு. புரியுதா? So I can say this towards you, towards the viewer. This is away the viewer. I can also say these both are on the same plane. In the plane. Am I correct, my dear students? Right or wrong? Okay, so that is actually called as this particular wedge dash formula. Now I will give you an example, then tell me which are the one which is on the plane and in the plane and out towards the out of the plane and inside of the plane. Okay, first of all, COOH, CH3,
hydrogen. So you can say that COH and CH3 is in the plane. OH is actually out the plane. H is inside the plane. So between this inside the plane and out of the plane, there is a long distance gap. I'm telling you, between the wedge and the dash. See, ஒரு carbon la ஒரு sideல wedge இருந்தானா இன்னொரு sideல தான் dash வருது. Which means there is a long gap. Am I correct? There is a long gap between the outside the plane and the inside the plane. Okay. So this is all about the wedge dash formula. Now your Fisher formula. ஒரு நிமிஷம். Your Fisher formula. Now listen carefully. While writing in the Fisher formula, this is very important. First point you are going to write is always the principal functional group in the vertical line. Vertical, this is very important. Whenever you are writing the Fisher formula, principal functional group on the vertical line la irukano. And one more thing. Principal functional group is on the top. அது எப்படி இருக்கணும்? Top of the vertical line. Clear? On the top position, or we can say that on the top position. Clear? Now listen carefully. I will give you an example here. CHO. ஐயோ ஒரே நிமிஷம். CHO, hydrogen, OH, CH2OH. Okay. Now here you have COOH, hydrogen, OH, hydrogen, OH, CH2OH, which means I will tell you this one, number 1, number 2, number 3. These has to be that functional group வந்து நம்ம carbon chainல வரணும். அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே? Function CHOவும் CH2OH வரும்போது you have to give importance to the function group, and that has to be in the parent carbon chain, right? So this is your principal function group, my dear students. This is going to be a principal function group. That has to be in the top. This is going to be a principal function group which has to be in the top. Okay? 1, 2, 3, 4. There will be four carbons will be there. In the first one, second one 4 carbon, and then the first one 3 carbons, not second 2 carbons, 3 carbons. Clear, everyone? Clear? Now listen carefully. I will tell you one thing. If, okay, just a second, I will tell you one thing. And one more thing, I have to tell you one more thing. Hydrogen or oxygen irukku, hydrogen, hydroxide alla irukumbodhu, they usually on the vertical horizontal line la da irukum, especially hydrogen and all. I'll tell you. Listen. Okay, listen now. Children, நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட? கார்பன் செயின் வந்து கரெக்டா வரணும், கார்பன் செயின் கரெக்டா நமக்கு கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன். See, இப்போ நம்ம வந்து இப்படி எண்ணும்போது this is going to be a carbon chain. 1, 2, 3 இப்படி தான் வருது. 1, 2, 3 இங்க வராது, இங்க OH தான் வந்திருக்கு. So in order to we have to bring that down. அது வந்து down பண்றதுக்கு நம்ம வந்து we will be undergoing some rotation. That particular one will be undergoing or inverted ஆகிடும். So they will be undergoing some 90-degree rotation. See, யோசிச்சு பாருங்கடா, இப்படி இருந்த ஒன்று
இப்படி கொண்டு வரணும்னா they will be undergoing some 90-degree rotation. 90-degree rotation கொண்டு போயிட்டேன்னா COOH ஆயிடும், ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கும், CH3 இங்க வந்துடும், OH இங்க வந்துடும். Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? So we can say that, see, if there is only one rotation is possible, okay, that is one rotation is possible, 1 and 2 are inverted isomerism. I will tell you how this inverted isomerism is going to useful for you. Okay, inverted isomerism or inverted configuration. Clear everything? Clear, children? Inverted configuration. Now another example. Then it will be much more clear for you guys. One second. Another example. Now just a second, let me check. Okay, now you have CH2OH here. Okay, COH is given here, OH is given here, H is given here. Okay, this is your first group, this is your second one, this is your third one. Now listen carefully. You know that the particular functional group, principal functional group has to be in the top. ஆமாதானே? பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம்? பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படியே எங்கே இருக்கணும்? டாப்பில் இருக்கணும் மேம் நம்ம படிச்சிட்டோம். ரைட்? தட் வாஸ் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் த ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன். தட் வாஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் இன் த FP ஃபார்முலா, ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலா. நவ் வாட் வில் பி ஹேப்பனிங்? இது வந்து இங்கே ஆகிடும். ஆமாதானே? ஸோ விச் மீன்ஸ் ஒரு 90-degree ரொட்டேஷன் போயிடும். ஆமாவா இல்லைங்களா? தே வில் பி அண்டர் கோயிங் 90-degree ரொட்டேஷன், விச் மீன்ஸ் 90-degree ரொட்டேஷன் போகும்போது CHO இங்கே வந்துருச்சு, CH2OH இங்கே வந்துருச்சு, OH இங்கே வந்துருச்சு, ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்துருச்சு. ரைட்டா ராங்? ஒரு 90-degree ரொட்டேஷன் போகும்போது 90-degree ரொட்டேஷன் சொல்லும்போது ஒரு இப்படி போயிடும். இப்படி இருந்தது இப்படி ஆயிடும், இப்படி இருந்தது this tooth is they will be like this, which means 90-degree rotation. Okay, now again you know that this has to be come to the down, which means இங்கே மறுபடி என்னதான் இருக்கும்? ஒரு 90-degree ரொட்டேஷன் போயிடும். ரைட்? ஸோ விச் மீன்ஸ் CHO இங்கே இருக்கும், OH இங்கே இருக்கும், இது ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இட் வில் பி லைக் CH2OH ஹியர் அண்ட் OH ஹியர். சாரி, இங்கே ஹைட்ரஜன் தான் வரும். Am I correct, my dear students? Right or wrong? Now it is 1, 2, 3. All are carbon. Correct? All are carbon. So we can say that, listen carefully, this is 1 and 2. 1 and 2. These are inverted configuration. Right? 1 and 3. 1 and 3. Identical. ரெண்டுமே சேமா தானே இருக்கு. They are identical. 1 and 3 are, I will tell you how that comes and all. 2 and 3 are again inverted configuration. Inverted. 2 and 3 are again 90-degree மட்டும் போகிறேன்னா they are called as inverted. Okay, இப்போ நான் சொல்றது கேளுங்க. இந்த போர்ஷன் இருக்கு, இது இப்படி திரும்பிடுச்சு, அதுதான் செகண்ட் ஒன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இந்த போர்ஷன் இருந்தது, this is the first portion, which is this one. இது இப்படி திரும்பிடுச்சு, இதுதான் செகண்ட் ஒன். ஓகே, மறுபடியும் திரும்பும்போது என்ன ஆயிடுச்சு? தேர்ட் ஒன் வந்துச்சு, which means first one இதா இருந்தது, then it undergo the second one, then again third rotation வரும்போது first one லே வந்துருச்சு, which means we can say that first and third is identical. Are you getting my point? First and third is identical. Clear everyone? Clear? So நமக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா, ஒரு odd changes வரும்போது, odd one changes வரும்போது they are inverted. See, இப்போ 90-degree, 270-degree அந்த மாதிரி odd change வரும்போது inverted இருக்கும். If the changes are odd changes, for example 90, then you have 270, then you have 450, அந்த மாதிரி degree changes வரும்போது they are inverted, not identical children, inverted configuration. If even change ரெண்டு தடவை போகும்போது, ஓகே, இங்கே வந்து இது ஒரு தடவை போகும்போது இப்படி இருந்தது. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இது ஒரு தடவை போகும்போது, அப்புறம் இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும்போது அது இன்வெர்டட். புரியுதா? நவ் ஈவன் சேஞ்சாக இருக்கும்போது 180 and you have your 360-degree, இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும்போது they will be identical. Clear everyone? Even change 90 வரும்போது they belongs to the 1 and 3 are identical.
Clear? Even chain varumbodhu identical. Now listen carefully, this is what they have given here also. Now wedge dash, okay, இது வந்து நான் சொல்றேன் கேளுங்க பசங்களா. இப்போ எப்படி வந்து நமக்கு ஒரு வெஜ் டேஷ் ஃபார்முலாவை ஃபிஷர் ஃபார்முலாவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது, அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். வெஜ் டு ஃபிஷர், வெஜ் டு ஃபிஷர், வெஜிடேரியன் டு சிக்கன், வெஜ் டு ஃபிஷர். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. only we have one, மிஞ்சி போனால் ஒரு half an hour தான், we will complete it. Listen carefully. So you have OH here, hydrogen here, and I'm telling you this is your CH3, this is your H1. Okay, எப்படி நீங்கள் பார்க்குறதுன்னா சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். அது எவ்வளோ எனக்கு வந்து ஆன்லைனில் நான் எவ்வளோ வந்து பண்ண முடியும் தெரியல, பட் ஸ்டில் I'm telling you. நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறீங்க. ஓகே, you're looking this side. ஒரு நிமிஷம் இருங்கடா. This is your carbon. Listen carefully. This is your carbon. Now, you are looking from this side. இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி பார்க்குறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து அந்த CH3 இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது listen carefully. This is you going to be your eye. Okay, இது கண்ணா நினச்சிக்கோங்க. Okay, இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது I told you if it is the dash is on the out of the plane இருக்கும்போது wedge on the out of the plane இருக்கும்போது dash வந்து inside the plane, which means there is a long distance from this particular one. There is a long distance from this. இது இருக்கிறதுல long distance இருக்கு. So wedge is actually எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, இது நம்ம வந்து பார்க்குற இடத்துல இருக்கிறேன்னா அந்த இடத்துல இந்த ஒரு இப்படி இப்போ நம்ம பார்க்குறேன்னா I'm seeing this here, like means it will be that side. Okay, so that will be like on the top, or else you can just remember that இப்போ wedge நம்ம வந்து கீழே எழுதுறேன்னா listen carefully. If I'm writing this like this, always remember CH3 வந்து கீழே இருக்கும். Okay, கீழே இருந்து அங்கே மேலே போக்குறாங்க, which means on the top they have that much length. Now between hydrogen and oxygen, பசங்களா இந்த சைட்லேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா OH எந்த சைடில் இருக்கு? It is on the right side. Am I correct? அப்போ அப்படியே see, நான் இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறேன், OH இங்கே இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது. புரியுதா? I repeat, நான் இந்த சைட்லேருந்து CH3 பார்க்குறேன், OH இந்த சைடில் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ அது அப்படியே வந்து நான் எழுதும்போது I can say that OH will be like this and hydrogen will be like this. Clear everyone? Clear? இந்த சைட்லேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இந்த சைட்லேருந்து, அப்போ OH வந்து இங்கே நீங்கள் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்களேன். Just imagine children. There is an CH3 here and you are having the COH that side. And you are having the OH here and hydrogen here. OH is near to the right side. So you have to write it like this. Clear? Clear everyone? புரியுதா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கட்டா? This is very important children. Get an idea about it. OH is here. COH is here. You have your which is your, I mean I'm not going to color hereafter. You have your dash here. Dash is CH3. Now I'm looking from the which I'm looking. Listen. You may think that, ma'am, how is it even possible? I will tell you. Listen carefully. I'm just making it a little small. Listen. This is important. You have to get an idea about this. Listen. ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம், கீழே வந்துருச்சு. CH3 வந்து இந்த டாப்பில் வந்துருச்சு. ஹைட்ரஜன் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது OH எங்கே இருக்குடா? ரைட் சைடில் இருக்குது. ஆமாம் தானே? நான் இங்கேருந்து பார்க்குறேன்னா OH இந்த சைடில் இருக்குது, COH வந்து இந்த சைடில் இருக்குது, which means OH will be here and COH will be here. This is correct or wrong? This is the which we have get. No.
இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனா இது நமக்கு தப்பா இருக்கு. we have to go undergo the 90-degree rotation. 90-degree rotation எப்படி போகும்? ஃபர்ஸ்ட் COH சரி பண்ணணும். இது இப்படி வந்துடும். கரெக்ட்? இது இப்படி வரும்போது you can see that they will be having the formula like COH இங்க வந்துருச்சு, CH3 இங்க வந்துருச்சு, OH இங்க வந்துருச்சு, ஹைட்ரஜன் இங்க வந்துருச்சு. இனி எந்த ரொட்டேஷன் போகும்? இனி எது நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்? ஹைட்ரஜன் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம். see இதை வச்சு நம்ம ஃபிஷர் பண்ணிட்டோம். ஆனால் ஃபிஷரில் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம். பிகாஸ் வி நோ தட் அக்கார்டிங் டு த ஃபிஷர் ஃபார்முலா பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சொல்றது வெர்டிக்கல் லைனில் மேலே இருக்கணும் இந்த பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அதே மாதிரி கார்பன் செயின் இப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை CH2 ஆல்சோ ஷுட் பி இன் த லோவர் லெவல், ரைட்? ஸோ இது இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிடும். மறுபடியும் 90-degree rotation, which means 2 times 90-degree, 180-degree, even one. So we will be getting an identical one from this, right? மறுபடியும் ஐடென்டிக்கல் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ கிடைச்ச இதுவும் அதுவும் சேம் தான். புரியுதாடா? COH, CH3, ஹைட்ரஜன், OH. டே நம்ம வந்து 2 தடவை 90-90 போட்டுட்டோம். 2 தடவை 90-90 போட்டுட்டேன்னா இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஏ ஈவன் ஒன் விச் இஸ் ஐடென்டிக்கல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம போடுறதும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்ததும் திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. சேமாக இருக்கு. புரிஞ்சிருச்சா? Clear? So this is how the formula of this particular one. Clear everyone? இப்படி நீங்க எழுதுனா போதும். இது இன்னும் ஈஸியா இருக்கு. இன்னொரு வழி இருக்கு. ஆனா அந்த வழி like that is like you don't require that. Okay? புரிஞ்சிருச்சா? Now listen carefully. Next topic. This is the last, going to be the last topic of your session. Last topic. Last topic illa. RS configuration. Last topic. This is your last topic if I'm not wrong. No. Say 2 point topics are there. Much more. Now configuration of optical isomerism. Optical isomerism configuration தான் நம்ம படிக்க போறோம். Listen carefully children. First one, you have the first configuration, D and L configuration. That this D and L configuration. நமக்கு வந்து முன்னாடி ஒரு D and L பார்த்தோம். நம்ம starting of the optical isomerism அது லெஃப்ட்டுக்கு போறது ரைட்டுக்கு போறது. This D and L is first one is D and L, I'll tell you. And R and S configuration. Okay, D and L சொல்றது என்னன்னா direct relationship and the capital letter D and small letter D இருக்கனா இல்ல capital letter D and small D and small letter D, I mean capital letter D and capital letter L is theoretical value, small letter D and small letter L is experimental value. This you have to get an idea about it. Okayங்களா பசங்களா? So this is DL configuration. First of all we can discuss about the DL configuration. நமக்கு வந்து DL configuration பத்தி first discuss பண்ணலாம். DL configuration, R and S configuration, a lot of things are there. Okay, so DL configuration, D and L configuration, D and L configuration. Listen carefully children. First one. Okay, D and L configuration சொல்றது நம்ம இந்த carbohydrates அதெல்லாம் தான் நம்ம நிறைய D and L configuration பார்க்கும். So in exact Fisher projection formula, if you have to write down this, student, those who are attending, you have to write down this. If at least a chiral carbon OH is on the right side. OH right side இருக்கும்போது that is D isomer. இந்த chiral, okay. One second. Ayyo. Children, just a second. At last, if at last carbon la avanga solrala oru nimisham last carbon da varum eppadi aitirken theriyala oru nimisham last carbon la da
last chiral carbon. Last chiral carbon la OH வந்து right side la இருக்கும்போது D configuration. Okay, correct தான். Last chiral carbon OH right side D configuration. I mean D isomers. In the last chiral carbon OH on the left side. It is L isomer. OH on the left side. L isomer. Clear? Now listen carefully. I'll tell you what it is exactly means. Listen. இது ரொம்ப பெரிய காம்பவுண்ட் ஆயிடுச்சு. CHO, you have OH, you have hydrogen, CH2OH. CH2OH, CHO, OH, hydrogen. Okay. OH, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Now if it is hydrogen means it will be OH here, OH here, OH here, OH here. Okay, you can understand that. And you have CH2OH here and CHO here. Now again CHO here, OH here, CH2OH. So if it is OH here means you can understand this. Here also CH. If it is OH here means hydrogen will be here. Now listen carefully. OH is on the, listen carefully. OH is on the right side. Right side. OH is on the right side. So what will be that particular one? It is D isomer. You have to add D according to the name. D isomer. If it is OH is on the right side, it is D isomer. If OH is on the left side, this is your left side, right? So this is actually your L isomer. OH is on the left side, which is your L isomers. Clear everyone? Clear? L isomer. OH again on the right side, it is D isomer. Left side, it is L isomer. Clear? So this is actually D glyceraldehyde. This is L glyceraldehyde. This is D glucose and L glucose. Clear? Clear? Now, next one, children. Listen carefully. You have one second. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. If they give you this particular one, hydrogen இருக்கு, OH இருக்கு, dash formula தந்துட்டு dash formula கொடுத்துட்டு they are asking you to find whether L or D. உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்ல. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பசங்களா சொல்லுங்க. See, இங்க தான் உங்களோட கண்ணு இருக்கு, which means இங்க தான் கண்ணு இருக்குன்னா that should be in the top position. Correct? That should be that is actually your bottom position, right? So CH2OH. This should be CHO should be in your top position. Correct? Now, இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க வரும்போது hydrogen is here, OH is here. Am I correct, my dear students? So OH is on the left side. OH is on the left side, which means L configuration. Right? OH is on the left side, which is L configuration. You got it. This here your I will be the which is on the bottom and CHO will be in the top. Clear everyone? Clear? Now, next question. One more question, then we can move to the next formula. Ayyo. One which is CH2OH. This is your, is it disconnecting or something?
wedges on the CH2OH. Now this will be on the hydrogen. Now இதில் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது யோசிச்சு பாருங்கடா, அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த சைடில் தான் OH வருது, ரைட்? விச் மீன்ஸ் ரைட் சைடு, ரைட்? விச் மீன்ஸ் ரைட் சைடு OH அண்ட் ஹைட்ரஜன். அங்கேருந்து கண்ணு வச்சு பார்க்கும்போது ரைட் சைடில் தான் OH வருது. Now one second, this is not CHO. இன்னொன்று என்னது? CHO. Okay, CHO. Now listen carefully. Now this has to be undergo, right? Some changes. This has to be in the top. So which means we will be undergoing 90-degree rotation, my dear students. 90-degree rotation போகும்போது என்னடா நடக்கும்? நமக்கு வந்து principal functional group வந்து it has to be in the top position, right? So this will be like CHO will be here, OH will be here, CH2OH will be here, and you will be having this particular hydrogen here. Clear, everyone? Clear? So when we check this, we can say that this is actually the right side, which will be the isomerism, d-isomerism, isomers, d-isomers. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Clear, everyone? Everyone? Please do tell me, children. Now next one is your RS configuration. In the RS, just like D and L, you have the RS configuration, okay? RS configuration, listen carefully, children. RS configuration. You have your RS configuration. First one is in that it is Fisher projection. You have the Fisher projection. Fisher projection சொல்றது, always remember, it is based on the priority is based on the particular SIP rule. You remember about the SIP rule, children? Priority is based on the SIP rule. SIP rule based upon the priority. You know that priority of the 4 carbon atoms will be different. They are depends upon the SIP rules. Now, if, listen carefully, if least priority are on the vertical line. This is very important. Are on the vertical line. Vertical line la irukrana, you have to remember this one. Exactly opposite. Horizontal line ஆனும்போது இது அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிடும். அது நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்குறேன். ஈஸியாக நான் ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது சொல்லி கொடுக்குறேன். CW will be S, ACW will be R. நீங்கள் ஒன்று மட்டும் யோசிங்க, இது மட்டும் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கே தெரியும், கிளாக் வைஸ்னா R, ரைட்? ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா it will be S. இது மட்டும் யோசிச்சுக்கோங்க. ஹொரிசாண்டல் வரும்போது சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்படி மட்டும் யோசிச்சுக்கோங்க. ஹொரிசாண்டல் வரும்போது லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஹொரிசாண்டல் வரணும். ஷியோராக இருக்குது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்லோவாக இருக்குது பசங்களா. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. என்னடா அது? ஓகே,
Now you have your Br here, fluorine, chlorine, iodine. இது நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக இருக்கணும். அப்போ தான் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும், இல்லைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க. iodine. Now CHO, OH, hydrogen, CH2OH, CH2OH, CHO, OH, hydrogen. Okay, next one, CHO, OH, hydrogen. தெரியல அது என்ன ஆச்சுன்னு. Listen carefully everyone. Iodine, which one will be having the more atomic number? Iodine first one, then comes second one, then comes third one. See, whenever you are writing, whenever you are finding the Fisher formula or your RNSN configuration, don't go for the fourth one. 1 2 3 below அது வச்சு நீங்க கண்டுபிடிங்க. Is it clockwise or anti-clockwise? So it is actually going like this. 1 2 3 இப்படி தான் போகுது. 1 2 3 போகும்போது 4 நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேணாம், லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேணாம். இப்படி போகிறேன்னா it is like this. That is also like anti-clockwise, right? Now listen, it is also anti-clockwise. ஆனா இங்க least priority இருக்கிறது எதுல வந்திருக்கு? horizontal வந்திருக்கு. So what was our thing? When the least priority in the horizontal அப்படியே உல்டாயிடும். clockwise இருக்குது anti-clockwise, anti-clockwise இருக்குது clockwise ஆயிடும். clockwise-ல நம்ம R கொடுத்தது அது S ஆயிடும். Which means you can say that, see, நம்ம யூஸ்வலி நம்ம என்ன நினைப்போம், ஓகேடா இது வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல தான் போகுது, ஸோ இட் வில் பி எஸ், ஆன்டி கிளாக்வைஸ்னா எஸ். ஆனால் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஹொரிசான்டலா இருக்கிறதுனால நேராக ஆப்போசிட் ஆர் ஆயிடும். புரியுதா? இப்படி யோசிச்சா போதும். கிளியர்? லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஹொரிசான்டலா இருக்கிறேன்னா கான்ஃபிகரேஷன் எதோ இருக்கும் அதோட ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஆன்டி கிளாக்வைஸா இருந்தா கிளாக்வைஸோட கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும், கிளாக்வைஸா இருந்தா ஆன்டி கிளாக்வைஸோட கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும். புரிஞ்சிருச்சா? நல்லாவா புரிஞ்சிருச்சா? நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஹியர். இங்க ஒன்று CH2 இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா first one will be the CH2, right? Then which one will be the next one? No, not CH2, this will be the first one. Here one, then CH2OH, which one will be the first one? This one will be the second one. I mean next priority. அதுக்கப்புறம் இது 4 வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், fourth priority கன்சிடர். இது இப்படி தான் போகுது, which means இப்படி போகுதுன்னா ஆன்டி கிளாக்வைஸ். ஆன்டி கிளாக்வைஸ்க்கு நம்ம என்ன நமக்கு தெரியும், எஸ் தான் ஆன்டி கிளாக்வைஸ்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா ஹைட்ரஜன் வந்து எதுல இருக்கு? லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப் வந்து ஹொரிசான்டலா இருக்கு. ஸோ த கான்ஃபிகரேஷன் வில் பி எஸ்ஸா இருக்காது, ஆர் ஆயிடும். புரியுதா பசங்களா எப்படி யோசிக்கணும்னு? புரிஞ்சிருச்சா? கிளியரா? நான் ஹொரிசான்டலா இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஐ மீன் வெர்டிகலா இருந்தாலும் நார்மலா இருக்கும். ஹொரிசான்டலா இருந்தாலும் அதோட ஆப்போசிட் எழுதணும், அவ்வளவுதான். கிளியர் எவ்ரிவன்? நவ் ஹியர் இது நல்லா கவனமா இருந்துக்கோ. திஸ் வில் யூ வில் மேக் மிஸ்டேக் ஹியர். பசங்களா, first of all, I am writing my carbon. 1, 2, 3, 4. This is my carbon chain. Now, let me tell you one thing. First one, இதை பேஸ் பண்ணி இந்த கார்பனை மட்டும் பேஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா, இந்த கார்பனை மட்டும் பேஸ் பண்ணி சொல்லும்போது this is my first priority group, correct? இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணும்போது, am I right, my dear students? Right. Now, இது வந்து C இருக்கு, இங்கேயும் C இருக்கு. Am I correct? Am I right, my dear students? Right or wrong? Tell me in the chat box. Correct? This is the second priority as per the priority order. இங்க தான் third வரும். Correct? அங்க தான் third வரும் because கார்பன் இருக்கு, கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்கு. இங்க கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் இருக்கு, டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் வரும். டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் நம்ம சிங்கிள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் எழுதணும். So this will be your second priority and this will be your third priority, which means it will be going like this. ஐயோ, கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. Now listen carefully. இது வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ். ஆனா ஹைட்ரஜன் ஹொரிசான்டல் இருக்கு. ஹைட்ரஜன் should be least priority group தான் ஹைட்ரஜன். அது வந்து எங்க இருக்கணும்?
vertical irukkum, the horizontal irukku, which means if it is S also, we will consider it as a R. Are you getting my point? Now, next one, listen. இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணும்போது திஸ் கார்பனில், இந்த கார்பனில் நான் சொல்கிறேன், இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. And between CH2 and here, this group, which one will be your second priority? Tell me, children. This is your first priority. Second priority will be, come on, இப்படி போகுதுன்னா it should be R. Clockwise, it should be R. Am I correct? ஆனா ஹைட்ரஜன் வந்து ஹொரிசான்டலா இருக்கிறதுனால என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கும்? எஸ்ஸா இருக்கும். Clear everyone? Clear? So we can say that it will be second carbon na. So 2R to 3S. Clear everyone? Clear? Now inga வந்து பாத்தீங்கன்னா first of all write the carbon 1 2 3 4. இங்க தான் 4 வருது. இப்படி தான் கார்பன் செயின் போகுது. ஓகே, அதை எப்பவுமே எழுதிக்கோங்க, இல்லைன்னா தப்பாயிடும். Now listen carefully. Among this is the first one, and CH2 CH3, which is going to be a second one. Children, tell me which is going to be a first second one. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, நான் கவுண்ட் பண்ணது தப்பு. ஒரே நிமிஷம். You have to count it from the highest number na. 1 2 3 4 5. Now this carbon, which is your highest first priority, this one. Next priority. Tell me about the next priority, children. It will be having this one, because OH group and COH is there, na? I mean, one second. This group, na? OH and H hydrogen. So which one will be a second priority? It should be this one, then this one, which means it is going like this, right? Going like this means ipdi podu, last one. Then which one will be a second one? This one going to be a second one. Am I correct? Then this is going to be a third one, right? Third and fourth, which means ipdi da podu. யோசிச்சு பாருங்க, செகண்ட் ஒன்னுக்கு எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இங்க இருக்கு. So it will be going like this. Okay, அப்படி போகாது, இப்படி தான் போகும், which means opposite, which means it is இப்படி போகுதுன்னா it is S, but it is S orbital only, because hydrogen in the horizontal, there is no change. So we can say that number எப்படி சொல்லலாம் நம்மளால, 2S சொல்லலாம் second carbon, and 3 also S. 2S 3S. Clear everyone? 2S 3S. புரிஞ்சிருச்சா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு? Now இனி இதே வந்து இப்போ எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, they have given you the Fisher projection. Now if they ask you about the wedge dash formula பார்த்து கொடுத்து, they given you the wedge formula கொடுத்துருக்காங்க. Okay, and you are supposed to find out the Fisher formula. I mean Fisherல வந்து நமக்கு வந்து RISன்னு கண்டுபிடிக்கணும். பசங்களா இதில் பெஸ்ட் வழி என்னன்னா, வெஜ் ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சேன்னா நமக்கு ஃபிஷ்ஷராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னா, கண்ணு வச்சுட்டு அங்கே வச்சுட்டு கண்ணை வச்சு அங்கே போயிட்டு அது பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் அசைன் பண்ணிட்டு அதில் சிப் ரூல் ஃபாலோ பண்ணலாம். சேம் திங், லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கிறது நம்ம வந்து சேம் திங், ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் அசைன் பண்ணலாம், அதுக்கு வந்து எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம், நமக்கு அப்படி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, we can do like as we wish. Clear? அதில் வந்து least priority group வந்து என்னதான் இருக்கணும், the least priority group should be in the particular dash linesல இருக்கணும். The least priority group at the clockwise R, anti-clockwise S. least priority group எங்க இருக்கணும், dashல இருக்கணும். If least priority group is not at the dash, then we have to interchange. டேஷில் இல்லைன்னு நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். நமக்கு எப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியும், அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது. இப்போ டேஷாக இருந்தானா ஓகே, this has to be in the dash. If it is off dash, it's fine, or else we have to interchange it. Clear? Shall we we will do some questions பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். You have hydrogen here or H here. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா தான் ஈஸி, ஏன்னா அந்த ஃபிஷருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதா பெட்டர். பட் ரெண்டுமே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே,
least priority group எதுல வேணும் சொல்லுங்க எதுல வேணும் it should be in the dash lines okay OH now listen we have to name it first priority number order பண்ணிட்டு நம்ம name பண்ணனும் first one will be which one will be among this oxygen because oxygen is having the more atomic number then it will be having second one then this is third one this is going to be a fourth one but now what happens here is you cannot do it like that அப்படி பண்ண முடியாதுல்ல நமக்கு ஹைட்ரஜன்ல இருந்து வரணும்ல so how can we go to this particular one யோசிச்சு சொல்லுங்க இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்க வரணும் we can just convert this to one correct so what will be happening here COH இங்க வந்துரும் OH இங்க வந்துரும் இங்க வந்து you have மறுபடியும் நாம வந்து நேம் கொடுத்திருக்கோங்க 1 2 3 which means this is like this correct இப்படியா இருக்கும்போது we will be expecting that should be have the R ஆமாதானே R R ரெண்டு தடவை போறதுனால they will be identical even number இருக்குல்ல 90 90 which is 180 degree 180 degree ஆகும்போது identical ஆகும் அப்ப R இருந்தானா we will be getting R itself here R இருந்தானா இங்க R தான் கிடைக்கும் இனி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து OH இருக்கு so hydrogen is here okay hydrogen has to be gone here which means 90 degree வருது so CH2 OH இங்க வந்துருச்சு you have CHO here you have your hydrogen here you have your OH here okay now 90 degree only the change பண்ணிருக்காங்க 90 degree change பண்றேனா what will be the naming give the naming 1 CHO will be 1 no not CHO OH will be 1 2 3 which means like this it is going am I correct இப்படி போகறேனா we are suppose it should be R ஆனா இங்க என்ன ஆயிடுச்சு we are getting it inverted configuration why inverted configuration because odd இருந்தது 90 மட்டும் தான் நமக்கு சென்ட் ஆகும் அப்ப R இருக்குறேனா answer will be S are you getting my point children answer will be S ஏன்னு புரிஞ்சிருச்சா இது இல்லைனாலும் இது வந்து இன்னொரு ஈஸியா நான் இதை விட ஈஸியா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் கிடைச்சதை நான் வந்து நீங்க வந்து ஃபிஷரா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சுக்கோங்கடா பாருங்க இங்க வந்து கிடைச்சிருக்காங்களா ஹைட்ரஜன் கீழே வச்சுக்கோங்க OH மேலே வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஹைட்ரஜன் கீழே இருந்து பார்க்கும்போது CH2 இங்கே வரும் CHO OH வரும் CHO இங்கே வந்துருச்சு ஸோ நவ் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் அக்கார்டிங்லி நமக்கு வந்து இது சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படி தானே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து we have to மேக் ஷுர் that this particular CH2 OH and CHO and CH2O down which means நம்ம இப்படியும் கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் கொண்டு போகணும் which means 2 times நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் 2 times ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன்னா அப்படி தானே 2 times ரொட்டேட் பண்ணணும்ல இங்கே OH வந்துடும் இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்துடும் now giving the name இப்போ நேம் கொடுங்க 1 2 3 இப்படி வந்துடும் right இப்படி வந்துடும் which means we are supposed to be R but hydrogen is in the horizontal position means it is S configuration இப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஈஸியா தான் இருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா இப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஈஸியா தான் இருக்கு அப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் if you want to you can do like that also okay now I will give a question which is last year question 1 second ஒரு question now this has been asked in the aims actually COH hydrogen OH here and you have the hydrogen here
you are supposed to find out the configuration of the second carbon, second carbon and third carbon. How will you find out, my dear friends? There are two ways. You can either do the Fisher formula and you can find out the hybridization. I mean, not the configuration. Or else, you can do it from this itself. You can make sure that it is rotating, right? Hydrogen should be, this has to be gone for this time. So it should be, hydrogen it should be go for the, it should be go for this one. And this is clear only. So we can say that this should be OH. இங்க கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. ஹைட்ரஜன் வந்து வெர்டிகல், லாவஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து வெர்டிகல்ல இது இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this has to be in the OH and this is your lowest priority which is in the hydrogen, right? Now listen carefully. Now we are naming it. First one listen carefully. This நமக்கு இங்கே வந்து நேம் பண்ணிருக்கலாம். இங்க வந்து for example 1, this is your COH. I didn't write the COH here. ஒரு நிமிஷம், இங்க யாராவது இருக்கீங்களா? So this is your COH, second carbon, 1 2, right? 1 2, then this will be a third carbon, correct? So this will be like this. இப்படி போறேனா it will be R configuration. There is no change. ஏன்னா இன்டர்சேஞ்ச் எதுவும் பண்ணல. காரணம் ஹைட்ரஜன் வந்து சிங்கிள் பாண்ட், ஐ மீன் டேஷ் லைன்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஆர் தான் வந்துருச்சு. ஓகே, இங்க வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம், இன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம். இங்க வந்து இன்வெர்ட் 90 டிகிரி இன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம். ஐ மீன் 90 டிகிரி இன்வெர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். ஆட் நம்பர்ல சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் டு இன்வெர்டட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ இங்க 1 இருக்கு, இங்க 2 வந்துருச்சு, இங்க 3 வந்துருச்சு. இப்படி தான் போகுது 2. ஆமா தானே? இட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ். ஓகே, ஐ வில் ரைட் இட் இன் த டிஃப்ரெண்ட் நேம். 1 2 3, which means we are going like this. இப்படி போகுது. இப்படி போகுதுன்னா இப்படி ஆன்டி கிளாக் வேஸ் போகுது. we are supposed to be S, but invert பண்ணதுனால we consider it as a R. Are you getting my point, student? So we can say that it should be, the answer should be 2R 3R. This is going to be our answer. Clear everyone? Clear? இனி இதே வந்து if you need, I will write it and I will tell you. Listen carefully. இது வரைக்கலாமா? இது வரைச்சேன்னா here இது வந்து you have to draw now listen carefully. இங்க தான் நீங்க பாக்குறீங்க, இங்க இருந்து தான் பாக்குறீங்க, which means you can say that if this is your carbon, here OH will be there, correct? இங்க OH வந்துரும். டே அந்த சைடுல இருக்கிறது தான், see இங்க OH இருந்தேனா you will be having like hydrogen here, which means OH இந்த சைடுல இருக்கு, hydrogen வந்து அந்த சைடுல இருக்கு. So hydrogen will be on the top. Are you getting my point, children? Now இந்த கார்பனை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். OH இங்கு hydrogen இந்த hydrogen is on the top. Now you can understand that between this OH இப்படி பார்க்குறீங்கன்னா COH எங்க சைடில் வருது, இங்க இந்த சைடில் பார்க்குறீங்கன்னா COH வந்து ரைட் சைடில் வருது. COH hydrogen. ஓகே, now இங்க அதுலேருந்து பார்க்கும்போது இங்கேருந்து நம்ம கண்ணை வச்சு பார்க்கும்போது டாப் பொசிஷன் இங்கேருந்து வரும்போது COH is on the right side and OH. So this is the one which we are getting. Okay, now we know that what we are supposed to do, children. என்ன பண்ணணும், நம்ம கிடைச்சிருக்கிறது இப்படிதான். we have to name it. முதல்ல நேம் பண்ணுங்க. 1 2 3 4. okay, now based on that, first carbon first நம்ம போகலாம். this is going to be first one, this is going to be second one, this is your third one. so it will be like this. இப்படி தான் வரும். ஆனால் ஹைட்ரஜன் ஸோ இப்படி வரும்னு சொல்லும்போது it is on the anti-clockwise which is S, but hydrogen on the horizontal means it will be R. clear? now next one here. இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது OH will be first one, then you have second one, then you have third one, which means ஐயோ ஒரே கலரில் கொடுத்துட்டேன். ஒரே நிமிஷம்
first one, second one, third one, which means இப்படி வந்துடும். ஆமாம் தானே, இப்படி வந்து R தான். Hydrogen on the vertical side, there is no change. So we can say that why I'm writing it like this na, இதை எதுக்காக எழுதுறேன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் எந்த R, 2R, 3R அது தெரியணும். 2R is there and you have 3R also. நேமிங் கொடுக்கறதோட மெயின் எய்மே அதுதான். நீங்க 1 2 3 4 எழுதிட்டேன்னா that will be 1 2 3 4, that is not the correct way. 1 2 3 4 இல்லைன்னா இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். ஓகே, கிளியர்? So 2R 3R இப்படி எழுதினாலும் you will be getting it. Okay, children, clear? So this is all about today's sessions. Today's session we have completed the isomerism till enantiomers இருக்கிறதுக்கு இருக்கு. ஒரு 1 hour கூட எடுக்கிறதுக்கு இருக்கு, அவ்வளோதான். We have done with that. So next classல நம்ம பார்க்கலாம். Next classல we will complete and we will start with hydrocarbons also. Okay, so please do make sure that you are watching this lecture before coming to the next lecture. I hope this lecture was useful for you. If you find it useful, please do share with your friends also. And if you're finding if you're seeing me for the first time, please do like the session and subscribe for more also. Okay, children, bye bye.